We chase like fleeting beams, synced with modern sound machines, strumming chords in cosmic fields. Every note a shield it builds. Strings of starlight hold us dear, whispers echo loud and clear. Drums and synths, a perfect blend, future dreams that never end. Magnificent courage rise, fast beats and pump in our eyes, building up to skies above, rocking worlds with future love. Magnificent courage rise, fast beats and pop in our eyes, building up to skies above, rocking worlds with future love. Okay, so hey, hello, வணக்கம் நண்பர்களே, வணக்கம், வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம வந்து வாட்ச் பார்ட்டி தான் பண்ண போறோம். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துருக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் அடிச்சுக்கோங்க, பெல் பட்டன்லாம் தூக்கி ஆல்ல போட்டுக்கோங்க, அப்படியே உங்க நண்பர்களுக்குலாம் லைவ் லிங்க் வந்து ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. ஸோ என்னன்னு தெரியல கைஸ், திடீர்னு லூஸ் கனெக்ஷன் ஆயிடுச்சு போல. ஓகே, ஸோ வெல் வித் தட் பீயிங் செட், இன்னைக்கான லைவ் ஸ்ட்ரீம்ல வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படின்னா, இஏ குவாலிஃபை ஆவாங்களா மாட்டாங்களா அப்படின்றத தான் நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து கண்டிப்பா பார்க்க போறோம். ஸோ ஹை ப்ரோ வெல்கம். டேய் So hi bro, வணக்கம், welcome to the stream. கிஷோர் விஷால், hi bro, welcome to the stream. ஹரி ஸ்டார்கி, welcome to the stream. விக்னேஸ்வரா, welcome to the stream. கிக்ல பிஜிஎம்எஸ் டைமிங் அண்ட் டேட் 17ஆம் தேதியில இருந்து 4 மணில இருந்து ப்ரோ. அந்த டைம்ல இருந்து தானே ஆரம்பிக்குது. ஓகே, பிரதீப், hi bro, welcome to the stream. And 19 பிரவீன் பால், welcome to the stream. டெக்ஸ்டர், hi, welcome to the stream. நெப்சுரா ஃபேன் பாய் அக்கா. நெப்சுரா அக்கா ஃபேன் பாய், வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் பிரதர். எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? வாழ்க்கை எப்படி போயிட்டு இருக்கு? இன்னைக்கான கிழமை என்ன கிழமை? இன்னைக்கு வந்து வெட்னஸ்டே, புதன்கிழமை எப்படி போயிட்டு இருக்கு எல்லாருக்கும்? ஸோ எல்லாரும் வாழ்க்கையில் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? ஹவ் இஸ் லைஃப்? வாட் ஆர் யூ கைஸ் டூயிங்? எல்லாத்தையும் அப்படியே வந்து லைனா பேசுவோம். அதுக்கு முன்னாடி நான் அப்படியே வந்து யூடியூப்ல இங்க ஓபன் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். யூடியூப் என்னது அதுக்கு பேரு? PMWC, PUBG மொபைல் esports இது கிடையாது. CR7 ஹோராவா? PMWC வாட்ச் பார்ட்டி சர்வைவல் ஸ்டேஜ். ஓ, இங்க இருக்கா அவரு கேமரா? ஓகே. CR7 ஹோரா நம்மளோட மிகப்பெரிய கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ ஃபேனா இருப்பாரு போலயே. ஏன்னா EWC சேனல்ல காணோம். இது esports வேர்ல்ட் கப் சேனல்ல லைவே இல்லையா? இங்க இருக்கு.
Absolutely right, boys. Tiamba One with time, those one time, back-to-back chicken dinners yesterday was உட்காந்துருக்கான் impressive. பாருங்க. And they ஏன்னா were ஒரே just எல்லா soaking நாளும் up ஒரே a செட்டப் bunch போட்டு of வராரா points. அண்ணா? But ladies and gentlemen, Hi, bro. today is all about survival as we are on the survival Today is stage all of about PMWC survival stage, EWC guys. 26. YG My name gonna is the go. 7WG, and I can't wait to see என்ன which ஒரு teams are going to negativity. be joining the rest of the squads that are currently in the finals. I'm joined by Maxman and Neptura. நெப்சுராக்கா வந்துட்டாங்கடா யப்பா. Got outside too. It feels a bit sticky. It's a bit sweaty, much like, don't laugh at me, much like the teams are feeling very sweaty here. They better be because we're losing 10 of them, Max. They have to be now or never, or they go home. The teams are feeling sticky, you Very say? sticky and Interesting. sweaty. Well, I hope they'll Yes, stick the to the top targets. 6 right now because that's where you want to be. என்னடா at the end of background the இது? survival stage. Because everything is just so close right now. அதெல்லாம் Some of clean these பண்ணாத ones. மாதிரி இருக்கு. But for அங்க போய் everybody நின்னு currently எடுத்துட்டு watching at இருக்காங்க. home, என்ன if கதை you're not guys feeling இது? sticky, make sure you use that hashtag EWC and hashtag பின்னாடிலாம் நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க bro, EWC26. pedestrians. And don't forget to do the EWC play app so you can put in your predictions. Predictions, Neptura. Who are your top 6? Oh, my top 6. It's got to be Tiamba, Nongshim Red Force. Ooh, A7. Let's just put them in there. இன்னைக்கு Yangon Galacticos, I யாருக்கு believe in அண்ணா them. ஜண்டா? And யாருக்கும் I'm கிடையாது. also ஹோரா கிரியேட்டர். thinking ஓ maybe ஓகே a ஓகே. little bit- Did I say Nongshim already? I already did. didn't EA I? தானே 38 EA. பாயிண்ட்ஸ் Let's put டே EA 3ல in there. எடுத்தாரு. We can't- ஆமா we ஆமா can't ஆமா escape ஆமா the ஆமா. run EA that தான் they had. 38 பாயிண்ட்ஸ் டே 1ல எடுத்தது. How many is that? அதான் அவங்க குரூப் டே 1 ஜெனரலா டே 3 கரெக்ட். There we go. There's the 6th one. Solid 6. Solid. Honestly, that was good. Hey, look at you. For everybody, don't forget that we are going to be having 16 teams playing throughout the day. Only the top 6 will actually லைவ் move ஸ்டார்டிங் on பாருங்க to the இருந்துச்சு. finals. The rest of the squad, Max. பாத்துறேன் வந்துருச்சு bro. Those keys are சவுண்ட் லோ நான் பேசுறதா? Yeah, and actually we're not even going to use the crush. It's just going to be my raw hand. நான் பேசுறதா ஸ்லோவா இருக்கு? கரெக்ட்டா இருக்கு. That's why I wish I was that strong. Got to hit the gym a little bit more. But no. ஓ போடு மேக்ஸ்மேன் அண்ணா ஜிம்முக்கு போறாரு. It's the survival stage and if you don't make it, அப்புறம் unfortunately, ஈட் ஸ்லீப் you'll go அவ்வளவுதான் அண்ணா. right ரைட் home ப்ரோ. sent away from விக்னேஸ்வரன் வாங்க, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் கைஸ். சவுண்ட் கரெக்ட்டா இருக்கா மாடரேட்டர்ஸ்? We're absolutely insane. EA எத்தனை EA தானே? ஆமா ப்ரோ. கிஷோர் ரோஷிக் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. டெக்ஸ்டர் ஹாய் ப்ரோ. இன்னைக்கு யாருக்கும் கிடையாது ப்ரோ. I can't believe I forgot Fury was நான் in இதுல second ஒரு place. ரெண்டு I டீம் can't வந்து believe I've done this. நம்ப முடியல. Furia என்னன்னா was one of the ஒன்னு teams I've been கீகே. looking at this entire event, so இல்ல actually gonna கீகே change மட்டும் that. தான். Furia gonna be coming on in. I like what we saw with them with yesterday. I can change it. It's not Switching your settled picks yet. like that? Okay. Yeah. Furia. இன்னைக்கு ஒரு ஜெண்டா பொண்ணுங்க ஒர்க் அவுட் ஆகுதா பாப்போம். சரி ஓகே நம்ம இன்னைக்கு ஜிகேக்கு போடுவோம். வாட் யூ சே? Genuinely, that's what I believe. Like, ஜிகேக்கு போடுவோம் ஜென்னு. ஜிகே தான் டீமே. ஜிகேவை தாண்டி வேற பெரிய டீம் யாருமே கிடையாது. Yeah. So many teams GK தான் topல qualify ஆகும். Like, what the hell are you guys doing? So that's going to be easy points. So really happy to see Furia do Okay. well. But not going to lie, even though Furia and Alpha 7 are in second and third place respectively, Neptura. Yeah. Come on chat, subscribe பண்ணாம பார்த்துக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டன்ல கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. வணக்கம் ஜி. வணக்கம் ப்ரோ. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ விக்னேஷ். சாப்பிட்டீங்களா? நான் சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? Thanks for asking bro. What's your prediction after day 1? Oh, my prediction is இருங்க நான் என்னோட prediction வந்து யார் சொல்றேன்னா genuine prediction no agenda prediction வந்து டியான்பா, அதுக்கு அடுத்து வந்து இயரேனா, நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ், AGAL, ஃபியூரியா, கியூம் டிஆர்எக்ஸ். ப்ரோ தியாகராஜ் தேங்க்யூ ஃபார் த 200 ஜுவல்ஸ் ப்ரோ. நன்றிகள் பல ப்ரோ. கமான் சாட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். பெல் பட்டன்லாம் தூக்கி ஆல்ல போட்டுக்கோங்க. ஸ்டோரி ஆஃப் த டே டாப் 6 ஆர் கோ ஹோம். என்னடா இவ்வளோ ஹார்ஷா போடுறீங்க? தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆஸ்கிங் ப்ரோ. நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? இவரு பாருங்க வெயிட் லாஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஓடி. You made it just in time, baby, for Sony's story of the day because it is. Thank you for the jump in, bro. தியாகராஜ் நன்றிகள் பல. Home. That's right. This squad's Ghost Place, hi bro. Vanakkam, welcome to the stream. Hi bro. Okay, hi Janda Opia. Mafia Krish, hi bro. Welcome to the stream bro. A7 வருவாங்க ஜி. Are only separated by just 14 points. So A7 மேல எனக்கு நம்பிக்கையே இல்லையா? They need to make sure that they start off hot because you could end up just jumping up from the bottom
of the leaderboard all the way up. But we do have to talk about Tiamba because Tiamba's performance was absolutely kick insane. live இருக்கா BGMS இன்னைக்கு இல்ல bro 17ஆம் தேதி வந்து bro. And this time it was Tiamba. Here you are going to see the head to head just going over 4 Thrives' win in their group stage over both days versus Tiamba versus 4 Thrives. And those stats are looking pretty darn similar. I mean the elims are exactly 44 each. So you're looking at ஆனா அவங்க இன்னொரு 400 டேமேஜ் அதிகமா வச்சிருக்காங்க. Different ways of going about it though, and so in some ways as much as I'm a 4 Thrives fan, I do feel like Tiamba has the edge over this one. 444 டேமேஜ் அதிகமா வச்சிருக்காங்க. Very patient, very quiet. You don't A7 last chance grand final qualify prediction. Survival last chance grand final qualify prediction. அத சொன்னத கொஞ்சம் ரீவைண்ட் பண்ணி பாருங்க bro. இருங்க என்னோட prediction வந்து நான் அப்படியே எழுதிறேன். எனக்கே மறந்து போயிருது. யாராவது நான் சொன்ன அந்த prediction அப்படியே எனக்கு கொஞ்சம் எழுதி போடுங்களே. எனக்கு அந்த டீம்லாம் குவாலிஃபை ஆகணும்னு சொன்ன டீம்ஸ் தான் நான் predict பண்ணிருந்தேன். எனக்கு தெரிஞ்சு DRX போட்டுருவாங்க போல bro. tomorrow live இல்லையா அப்போ? நாளைக்கு இல்ல गाइस, நாளைக்கு கொஞ்சம் எனக்கு ஒரு வீடியோ ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணனும் bro. Orangutan இந்த 2 நாளா இழுத்து அடிச்சிட்டு இருக்கேன் bro. இனிமே நான் நம்ம சேனல்ல ஷார்ட்ஸ் போடுறதுக்கு பதிலா இங்கிலீஷ் கண்டென்ட்க்கு ஸ்கிரிப்ட் எழுத போறேன்யா. ஏன்னா நம்ம சேனல் ஷார்ட்ஸை வந்து அவன் புஷ்ஷே பண்ண மாட்டான் யூடியூப் காரன். கருப்பன் கரிலோ இன்னைக்கு பொழக்க போறானா? வாங்க ப்ரோ பெஞ்ச் பாயிண்ட். வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். டோப்னஸ் எல்லாரையும் சர்ப்ரைஸ் பண்ண போறாங்க. சான்ஸே இல்ல, எழுதி வெச்சுக்கோங்க, சான்ஸே இல்ல. நோட் மார்க் மை வேர்ட்ஸ் गाइस. இப்படிலாம் நான் நல்லா கான்ஃபிடென்ட்டா சொல்லிடுவேன். அதுக்கத்த அவனுங்க நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிடுவானுங்க. எனக்கு வந்து சர்ப்ரைஸ் மதர் ஃபாதர் அப்படின்றவானுங்க. Survival stage, but it's about time, Tiamba. Let's go. They should be a lock for the finals. It's about time for some of the other squads too. We're going to be looking at AGL and ULF because their squads are currently middle of the pack max. And BGMS tomorrow live podu bro. There isn't really that much of a gap point difference unless you take into tomorrow live consideration first place, which all you need to do is just be in top 6. But for their squads, they also need to make sure they start being proactive and aggressive. 17ஆம் தேதி இருந்து போடுவேன்னு தான் சொல்லிருக்காங்க. சொல்லிருக்கேன். Yo bro Shri, have you checked the points table of BGMS? என்னன்னா புரிய மாட்டேங்குது நமக்கு. இருங்க பாப்போம் என்னன்னு. PMMI had a big step up and ULF, man, PMGC last year and especially PMGO season 1 of this year, they were looking very impressive. The பார்ப்போம். replays here. கிக்லயும் BGMSலயும் ஒரே டைம் லைவ் போட முடியுமாயா? கிக்லயும் யூடியூப்லயும் அப்படி போட முடிஞ்சுனா யூடியூப்ல வெறும் டெம்ப்ளேட்டை போட்டு வாய்ஸ் ஓவர்ல மட்டும் கொடுத்துடா. SriOP prediction top 6 EA NSC AJL Furia KRX. Oh, my friend is supporting team because he is supporting in a team goat team because he is TVK fan. என்னடா லாஜிக் இது? என்னடா லாஜிக் இது? ஓ கோட் படம் அண்ணா நடிச்சாரே. அதனாலயா கோட் டீம் பெர்ஃபார்மன்ஸும் அதே மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையானே சொல்ல முடியாத மாதிரி. நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஆனா நல்லா இல்ல. நல்லா இல்லாத மாதிரி இருக்கு ஆனா நல்லா இருக்கு. Yep, போடலாம் ஜி. என்னதுப்பா? Seen TT performance aim is hospitalized. ஆமா guys, aim வந்து ஏதோ ஜெயின் ஹாஸ்பிடல்ல ஏதோ ஒரு ஹாஸ்பிடல்ல சேர்த்திருக்காங்களாமா. aimக்கு இப்போ நல்லா தான் இருக்கானாமா. ஆனா aim ரொம்ப சிவியரா ரெஸ்ட் எடுக்கணுமாமா. aim கார்டு இல்லாம TT என்ன பண்ண போறாங்களோ? aimக்கு வைரல் ஃபீவரா guys. குதிக்க போறாரா மேக்ஸ்மேன்? வாய்ப்பே கிடையாது. காலி கப் வச்சு என்னக்கா டீ ஸ்பில் பண்ணுவீங்க? லேசக்காவோட கப் அவரு வச்சுன்னு இருக்காரு. I'm concerned for them, Lace, honestly, because coming into today here, last day of survival stage, they are the defending champions. However, when talking to Smile about how things maybe இளைய தளபதி பொளக்கப்பட்டாராவா? they want to try and mix இளைய தளபதியா bro? in order to be able to keep up with this. தளபதி தான bro? I think it's kind of mixed in just yet at all, and I think they're going to have a BGMS live எதுல பார்க்கிறது? கிக்ல bro. previous year of some passive play, so it's good. BGMS live கிக்ல பார்க்கலாம் bro. a return championship. மகேஸ்வரன் வாங்க, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம்.
மான்டி ப்ரோக்கும் உடம்பு சரியில்லைன்னு ஷார்ப் சொன்னாரு. ஓ கடவுள் மான்டி இருக்காரு ப்ரோ. அவர் அந்த கமெண்ட் போடுறதுக்கு முன்னாடியே மேல டெக்ஸ்ட்ல அதுக்கு ஆன்சர் சொல்லிட்டாரியா. Oh, the tea has been spilled. Now, Jackie, we have E-Arena. They were heavy hitters in our group stages. They've kind of gone like that. வணக்கம் ஸ்ரீ ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ. குட்டிவாதி ஓஜி எப்படி இருக்கீங்க? All right, yeah, I've already pulled mine out. Yes, na pesana aim kitta is okay, but definitely need rest. Yep. Vaanga bro, Nayagan, welcome to the stream bro. கடவுளுக்கு ஃபுட் பாய்சன். என்கிட்ட வைரல் ஃபீவர்னா ஆளால் கிட்ட ஒவ்வொன்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் போல ப்ரோ. பையனுக்கு ஏதோ போல பெருசா. என்கிட்ட ப்ரோ வைரல் ஃபீவர் ப்ரோ. ஹாஸ்பிடல்ல பண்ணிட்டாங்க, என்ன சேர்த்துட்டாங்க. இங்க ஒரு ஹாஸ்பிடல் என்னை சேர்த்திருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா. Incredible high highs. Traveling or food or waterல சம்பவம் ஆயிருக்கு. PUBG Mobile history. பையன் சும்மா இருந்திருக்க மாட்டான் ப்ரோ. நல்லா வந்து ஒரு 4 டிஷ்ஷை வந்து இது பண்ணி வாயில போட்டிருப்பான். கலக்க கூடாததெல்லாம் கலந்து வயிறு கலக்கிட்டு இருக்கோம் நண்பனுக்கு. நல்லா இருக்கேன் ஸ்ரீ ப்ரோ. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? How is your health ப்ரோ? ஷோல்டர் மட்டும் ஒரு ஹார்ட் பார்ட்டை தாண்டிட்டேன். இனிமே ரீஹாபிலிட்டேஷன் அது இன்னொரு பெரிய கண்டம். அது மட்டும் கொஞ்சம் ரெடி பண்ணிட்டேனா பக்காவாயிடும் ப்ரோ. மான்டி தான் கடவுள். எய்ம் குறி கடவுள். எய்ம் குறிசாமி. குறி கடவுள் கிடையாது, குறிசாமி. நடுவுல இருக்கிறவரு பிராவியாட் ஃபேமிலியில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ப்ரோ. நடுவுல இருக்கிறவரு பிராவியாட் ஃபேமிலி ஏதோ புரியாத பாஷை பேசுறாரு, என்னதுன்னே தெரியல. மான்டி தான் கடவுள் அண்ணா ஸ்ரீ. ஓ ஓகே ஓகே. கடவுள் மான்டி ப்ரோ. குட்டி புரியல எனக்கு. டேட் பண்ணிட்டார். படிக்கிறதுக்குள்ள டேட் பண்ணீங்கன்னா நான் எப்படி படிக்கிறது? என்னடா நடக்குது? இவரோட கப்பு அவரு வச்சுன்னு இருக்காரு. அவரு வேற ஏதோ பொண்ணு கப்பு வச்சுன்னு இருக்காரு. லேசக்கா யாரோட கப்பு வச்சுட்டு இருக்காங்கன்னு தெரியல. பிடிஆர் லக்ஸி இப்போ வைட்டாலிட்டியோட கோச்சா? And we can cut the tension with our teas. Guys, good job. That's been the tea from the அப்படியா? Now we're going to throw it over to Glitter with the CC update. சான்ஸே கிடையாது. As we head into the last day for survival stage, it's time for another check பண்ணி சொல்றேன். check-in. Because we're focusing on 2 teams today. We've got GodLike Esports who are in the top 6 right now, and if we were to do some quick அதுக்குள்ள தான் அந்த கீயை வச்சு அடைச்சிருவாங்களா? அப்படியே நல்லா இருக்கே. To 6th place on our CC leaderboard, but the even bigger storyline is of course AGAL, the team at the top. இவங்கலாம் இந்த ஸ்டோரி லைன்ன்ற வார்த்தையை அதிகமா யூஸ் பண்றாங்க guys. And in 9th place. So not only are they not safe, they haven't guaranteed their place into finals. It's very close though. We have எந்த நாடா இவங்க? ஓ மல்டிநேஷனல் GK behind 6th place at 39 points, and GodLike Esports, like I just mentioned, they are at 41. Suffice to say it's a very close lobby right now, which means 6 யாரை பார்க்கணும்னு அந்த வைட்டாலிட்டி. We're going to be checking in all day long to see how they're doing, keep you up to date with all these storylines, and at the end of it all, we'll see how it plays out. இல்ல bro. Thank you, Glitter, for that CC update. Yeah, the CC Vitality oda keep on getting coach to be decided nu potrukanga. Closer to the weekend, but someone Bravate is equal to WWE wrestler. WWE la pathadilla bro nanu. It's just player performance. Aim guard nei pal guard ah. We have seen now adne pal guard 1v2s, 1v4s, Dukes, Milu. Great catch by the way yesterday. It's been all over. இல்லனா ஒன் கேம் ஃபைனல்ஸ்லயே அவனுக்கு உடம்பு சரியில்லை, ட்ரிப்ஸ் போட்டுட்டே தான் கேம் ஆடினான். அப்படியா? ஒன் கேம் ஃபைனல்ஸ்லயே மான்டி இல்லாம ஹல்க் ஜாட அப்புறம் லினிக்ஸ் ட்ரோல் மற்றும் நைட் ஸ்கிரிம்ஸ் ஆடுறாங்க. ஓ 3 மேனாவா? 4:30 தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் bro. Brave WWE wrestler. No Tianba today as well in thumbnail. See them here at the end in the top 6, but they're going to have to do a little bit more work. thumbnail நான் எது மாத்தவே இல்ல bro. In particular that I got to look at is Alpha 7, okay? Looking at their ஆமா நான் அது அப்படியே இன்னைக்கு காலையில வெளியில போக வேண்டியது இருந்துச்சா, சோ அதனால அப்படியே இது பண்ணிட்டேன். 40R V80 where is Rebel? They're 4th race bro. 11th and 19th. So D+ Kia qualify ஆகலையா bro? இல்ல bro ஆகல. D+ Kia eliminate ஆயிட்டாங்க.
I mean அவங்க குவாலிஃபை ஆகல. லட்சுமி விநாயகா ஹை ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. 2 girl 1 cup தெரியுமா உங்களுக்கு அப்படினா? So 4080 also இல்ல லக்ஸி சும்மா வந்து இருப்பான். did see some great stuff here from Revo Grizal here with a lot of damage, a lot of elims coming through, but it is just so sad. ஓ அப்ப வந்தது லக்ஸியா ஜக்ஸி இல்லையா? இல்ல ப்ரோ என்ன guys 70+ watching but likes பண்ண மாட்டீங்க. லைக்ஸ் போடுங்க guys. Sri bro, how to join any esport team? But when they try and take these fights, they just go in one. 3 பிளேயரா இருந்தாங்க அப்படினா உடனே போய்ட்டு நீங்க ட்ரைஅவுட்ஸ் கொடுங்க ப்ரோ. ட்ரைஅவுட்ஸ் கொடுத்து அதில இருந்து உங்களை சூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்ப ட்ரைஅவுட்ஸ்ல நல்லா விளையாடுனீங்கனா ஜிகாட் பிளாக் லக்ஸி வருவான், அவனே ஆல் டீம் சப்போர்ட்னு வருவான். ஜிகாட் பிளாக்ல லக்ஸி வருவான், அவனே ஆல் டீம் சப்போர்ட்னு வருவான். இந்தியன் டீம் ஆமா அதுதான் ஜானத்தனோட ஏதோ பேசுனாங்கமே. இந்தியன் டீம் போடியம் போவாங்க. ஓகே உங்க ஒபினியன் வாய்ப்பு இருக்கு ப்ரோ. கீக் சவுதி அரேபியா ஆர்கு அது ஓகே. பிளேயர்ஸ்லாம் மல்டிநேஷனலா தூக்கிட்டு இருக்காங்க. சோ பீஸ்ட் லியோ ஹை ப்ரோ, நைஸ் கேர்ள். PUBG MOBILE Esports throughout the year and usually the மாஃபியா ஹரி ப்ரோ பால்சி டாமினேட்டிங். இந்த அக்கா மட்டும் லைவா பேசிட்டு இருந்தா வியூஸ் இன்கிரீஸ் ஆயிடும். Give it to Irina. I am speechless. I think it's gonna be Furia. KRX, come back. KRX, all right. I'm gonna go. Ama KRX. Let's go KRX. You be getting that first win. Put in your predictions in the chat. Indian team போடலடா. லக்ஸி yesterday Zigata பேசும்போது he gave up playing and he stated that he is building a team and he said that this is the start of it. And this vitality ஓ நினைச்சேன். இல்ல வைட்டாலிட்டி என்ன ஆட்டம் ஆடுறாங்க ஏன் ப்ரோ நீங்க வேற. எய்ம்கார்டு டிப்ரெஷன்ல இருந்தா பால் வாங்க போயிடுவாரு ப்ரோ. அதான் பால்காட். பால் வாங்க போகணுமாமே எய்ம்கார்டு சொல்லியிருந்தான் எப்பயோ இந்த மாதிரி வந்து டிப்ரெஷனா இருந்துச்சுன்னா பால் வாங்க போயிருங்க கைஸ். அப்படியே சுத்தி சீனரிலாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் இதாயிடும். ஃபைனல் என்னைக்கு ப்ரோ? ப்ரோ எல்லா கமெண்ட்டும் ஸ்லோவா படிச்சிட்டு இருக்கேன். ஃபைனல் வந்து 15 16 17 ப்ரோ. 14 15 16 ப்ரோ. ப்ரோ டாப் 6 இப்ப இருக்கிற டீம்ல ஒரு டீம் கீழ போயிட்டு ஆல் கேமர்ஸ் குவாலிஃபை ஆகிடுவாங்கன்னு தோணுது. ஓ ஃபைனல் எனக்கு ப்ரோ என்னைக்கு ப்ரோ? ஓகே சொல்லிட்டாது. ஃபைனல் 14 15 16 லக்ஸி ரைசன் சக்ஸி மைக்ரோபாய் மிஸ்ஸிங். அது அவ்வளவுதான், டைம் முடிஞ்சது. ஆஷ் பிளேயிங் வித் ஹல்க். எந்த ஆஷ்? நான் ஐஜில உங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணேன் டீம் இந்தியா will make us proud in the first day of the league சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா? இப்பதான் தூங்கி எந்திரிச்சிருக்கேன். எனக்கு இன்னும் மூளையே ஒர்க் ஸ்டார்ட் ஆகல. சோ அதனால அதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் டைம் ஆகும். அண்ணா இதை நிறைய முறை பிராக்டிஸ் பண்ணிருக்காரு போல. சோக் பண்ணாம புடிச்சிடுறாரு. எஸ்டிபிகா ரிட்டையர்டா கிவும் டிஆர்எக்ஸ். என்னடா இன்னைக்கு எதுக்குடா என்ட்ரி? இன்னைக்கு என்ட்ரியே தேவையில்ல ப்ரோ. அப்படியே போயிருக்கலாம் குயிக்கா மேட்சுக்கு. ஸ்ரீ ஃபலக் அண்ட் டாக் கேம்ல இருக்காங்களா? விச் டீம்? டோட்டலி மேட்ச் குரூப் ஏ குரூப். ஃபலக் டாக் 2 பேரும் கேம்ல இருக்காங்க ப்ரோ. ஃபலக் 4th ரைஸ், டாக் வந்து பாத்தீங்கன்னா அரோரா esports ப்ரோ. Which team totally how many group A and B? OG B GodLike. ஆமா OG வந்து A group, GodLike வந்து B group. ரெண்டு டீமும் வந்து கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் குவாலிஃபை ஆயிடுச்சு. கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் 14 15 16 அந்த 3 நாள் நடக்கும். இப்போ நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது வந்து சர்வைவல் ஸ்டேஜ். இந்த சர்வைவல் ஸ்டேஜ்ல இருந்து டாப் 6 வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் போவாங்க. மத்த எல்லா டீமும் வந்து வீட்டுக்கு போவாங்க. ஹை ஸ்ரீ ப்ரோ, தரணிதரன் வாங்க, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். எப்படியாவது A7 ஃபைனல் வந்துரும் ப்ரோ. A7க்கு ஃபேன்ஸ் இருக்காங்களா நம்ம ஊர்ல? பிக் ஃபாஃபா ஸ்டேட்மெண்ட் பாத்தீங்களா? நல்ல எப்படி சொல்றது, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிறாரியா. குட் ஸ்டேட்மெண்ட். எதுக்குடா பக்கெட்ல தண்ணியா? கமான் குயிக்கா முடிங்க. இதெல்லாம் இவங்க நடக்கட்டும். நாங் ஷேம் ரெட் ஃபோர்ஸ் இவங்களே டாப் ஆஃப் த டேபிள்ல இருப்பாங்கன்னு பார்த்தா என்னமோ சும்மா விளையாட்டுருக்காங்க. ஈரீனா என்ன அவர் நெஞ்சில குத்துறாரு இவரு? எஸ் பிரேசில். ஹை ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ, SriOP வாங்க, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். 6 PM தான் ஷார்ப் லைவ் வருவாரு. கிக் இன் காஸ் லாஸ்ட் 3 மேட்சஸ் ஃபார் TT. ஓ ஓகே
QXC fan here. Aurora which group Shri? Aurora எல்லாம் qualified bro grand finalsக்கு A group bro. இது நல்லா இல்ல guys. இப்படி நீ கேக்குறது நல்லா இல்ல guys. எங்கடா யாங்கன் கலாக்டிகோஸ்? ஓ இன்னைக்கு அவங்க எடுத்துட்டு வந்து வைக்கலையா கப்ப? ஓ பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் வைஸ் ஆர்டர்ல நிக்க வச்சிருக்காங்கடா. அவ்வளவுதான். பிரேசில் பாருங்க ஒரு கூட்டத்தையே கூட்டு வந்துட்டாங்க. பொழிச்சுன்னு மூஞ்சில அடிக்கிற மாதிரி ஒரு கலரு ஆரஞ்சு கலரு அந்த மூலையில நின்னுட்டு இருக்காங்க பாருங்க ஒரு மொத்த ஊரே. சரி ஓகே நம்ம இன்னொரு அன்வான்டடான எடிட் போட்டுருக்கோம். ஸ்ரீ ப்ரோ பிஜிஎம்எஸ் லைவ் எப்படி பாக்குறது? கிக்ல போய் பாருங்க ப்ரோ. இன்னும் ஒரு 17ஆம் தேதி இருந்து நம்மளே போட ஆரம்பிச்சிருவோம் கிக்ல லைவ். கமான் chat சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பாத்துருக்கோம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க guys. பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க guys. ஓகே சென்ட் அண்ட் ரிட்ராக்டா. இது ஃபைனல்ஸ் எப்போ ப்ரோ? எத்தனை டேஸ்? இது ஃபைனல்ஸ் வந்து 3 நாள் ப்ரோ. 14 15 16 ப்ரோ. எனக்கு என்னமோ this year இந்தியன் டீம் கப் அடிக்க போறாங்கன்னு தோணுது. யாருக்கு தெரியும்? ஸ்கூல்ல அசெம்பிளி மாதிரி இருக்கு. கரெக்ட்யா. ஸ்டார்ட் டைம் என்ன ப்ரோ? அவ்வளவுதான் ஆரம்பிக்க போகுது ப்ரோ. இன்னும் ஒரு 5 minutes 3 minutes. Thank you for the samosa bro. सुशांत bro. Okay let's check करो. ஓகே ஓகே இந்த எடிட்லாம் நாங்க பார்த்துட்டோம். எங்க பாத்தீங்கன்னு கேத்தீங்கன்னா நேத்து மேட்சே பார்த்தோம். இந்த மோளெல்லாம் எத்தனை வந்து அடிக்கிறாங்க. பிளேயர்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண மாட்டாங்களா? எது கிக்கா? ஆமா ப்ரோ கிக்ல நம்மளே போடுவோம். 17ஆம் தேதி இந்த கிக்ல நான் போடுறேன் கைஸ். அது கேஸ்டிங் ஒரு மாதிரி ஸ்லோவா இருக்கியா? இங்கிலீஷ் கேஸ்டிங்கும் இல்ல ஹிந்தி கேஸ்டிங் மட்டும் தான் இருக்கு. அதுலயும் வந்து பெரிய பெரிய கேக்கலான மேசி பையா ஸ்பீரோ பையா யாருமே காணோம். எல்லாம் பாரிஸ்ல இருக்காங்க ஜாலியா. which is better godal or OG bro? ரெண்டு டீமும் different play styles and they are better in their own ways bro. alter ego டீம் இருந்தா இருந்திருக்கும் நல்லா இருந்திருக்கும். ஆமா ப்ரோ வாயை விட்டு நாசமா போனாங்க ப்ரோ. ஆல்ட்ரிகோ தவக்கல தன் வாயால் கெடுன்ற மாதிரி ஆல்ட்ரிகோ தன் வாயால கேட்டாங்க. ENC எப்போ ப்ரோ? நவம்பர் மாசம் ப்ரோ. காடல் win this EWC World Cup your thoughts? காடல் சில இடங்கள்லாம் கண்ணாப்பினான்னு சொல்லிட்டு ஏறிடுறாங்க ப்ரோ. மேன் லாஸ் குத்துறாங்க சம்டைம்ஸ். ஸோ அது அவங்களுக்கு பேக் ஃபயர் அடிச்சிடும். ஸ்ரீ ப்ரோ பிஜிஎம்எஸ் பாயிண்ட்ஸ் அலோகேஷன் ஒன்றும் புரியல. பிஜிஎம்எஸ் பாயிண்ட்ஸ் அலோகேஷன் யாருக்கு தான் புரியுது? எனக்கே புரியல. நானே இனிமேல் தான் ஃபுல்லாக தான் பார்க்கணும். ப்ரொடக்ஷனும் நாட் குட்டா. ஏன் ஃபைட்டு காட்ட மாட்டாங்களா? என்ன எக்ஸாக்டா பிரச்சனை சொல்லுங்க. நான் பார்த்தவரையும் அந்த கேஸ்டிங் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருந்துச்சு. ஸோ அதனால சரி ஓகே நம்ம தமிழ் கேஸ்டிங் போடுவோம் அப்படின்ற மாதிரி பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நான். நேற்று டேக் ஹர்ஷிக்கு பிங்குனால ஒரு 1v4 மிஸ் ஆகி செத்துட்டாங்க. ஓ லாஸ்ட் மேட்ச் ஜோன்ல வாட் இஃப் வயிறு கலக்கி ஃபயர் பிரீதிங் ஸ்டைல் சும்மா நேடை எடுத்துட்டு புடிச்சிட்டு நேடு போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேனேஜ்மெண்ட் மேல குத்தம் சொல்ற வேண்டியதான். மேட்ச்ல லாஸ்ட் சொல்றது சாமே அண்ட் எஸ் பவர் மீறிட்டாங்களா? மிரட்டிட்டாங்க. ஓ சாமே அண்ட் எஸ் பவர் மிரட்டிட்டாங்க. ஆமா அட்மின் க்ரூஷியல் டைம்ல எல்லாம் ஸ்டெப் அப் பண்ணிட்டாரியா? அந்த கிளிப்பை பார்த்தேன். நேடு பின்னு பண்ணி அட்மின் கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவான் நேடுல பொட்டி. நான் அதனால சொல்ல ஜெனரலா சொன்னேன். all three players are playing good. ஆமா ஆமா மான்யா அண்ணாவும் பக்காவா பண்றாரு. இல்லனா சாமடி. கிவும் டிஆர்எக்ஸ் வாங்கப்பா நண்பா. கிவும் டிஆர்எக்ஸ் கைஸ் இன்னைக்குலாம் நான் ஃபுல்லா சேர் பண்ண போறது கிவும் டிஆர்எக்ஸ் கைஸ். ஜெண்டா இல்லாம ஆல்பா 7 நீ உன் குவாலிஃபை ஆளா அப்படினால எனக்கு கவலை இல்ல. ஐயோ ரெவோ பார்த்தா பாவமா இருக்கே. சரி ஓகே ரெவோக்கா குவாலிஃபை ஆயிருங்க.
Shri Godel rollless roll சொல்லு ஆறு unexpected gameplay ஆமா bro இப்போ நான் பார்த்த வரையும் வந்து யாரு அட்மினோ லைட்டா சப்போர்ட்ல ஆடுற மாதிரி தெரியுது இவரு ஐஜேல் அவங்க ரெண்டு பேரும் அசால்ட் எஸ்பவர் என்ட்ரி ஃபிராகிங்கும் ஆட்டிருக்காரு சாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்காவா விளாடுறாரு போன EWCல மிராமரு மேட்ச்ல REG வெர்சஸ் AE 2v2 ரோஸ்மெரி நாக்ல இருக்கிறப்போ கிரிப்டான் ரிவைவ் எடுத்து ரெக்னமா 1v2 பண்ணுவாரு கிரிப்டானு சும்மா ஃபைட் அது நேத்து என்ன ஃபைட் நடந்துச்சுனே ஞாபகம் இல்லையா இவர் வந்து எப்போ சொல்றாரு போன EWCல சொல்லிருக்காரு ENCல EWC பெர்ஃபார்மன்ஸ் வச்சு டீம் சேஞ்ச் ஏதாவது இருக்குமா ப்ரோ டீம் மாத்த முடியுமா அப்பெல்லாம் பண்ண முடியாது ப்ரோ ENC ரோஸ்டர் வந்து லாக் ஆயிடுச்சு ப்ரோ அவ்வளவுதான் அது உங்களால மாத்தவே முடியாது இந்த கிவுமா தூக்கி போடுங்க DRX அதுதான் கர்ஸ் அப்பெல்லாம் இல்லையா அவங்க எப்போ ரோஸ்ட் மாத்துறாங்களோ அப்பயே அவங்களுக்கு கொஞ்சம் லைட்டா இதாயிடுச்சு நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் செம ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டாங்கயா இவர் யாரு சோயிசியும் இவரும் அங்க போன உடனே செம ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டாங்க நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் யுன்பினோ நீங்க பேசணும்னு அவசியம் இல்ல DRX அவங்களே எலிமினேட் ஆயிருவாங்க அவங்கலாம் 1998 பிளேயரா Can we expect Godel and OG in top 5 of finals? Sure bro. ENC roster வந்து இருங்க ENC roster வந்து நக்குல் லெஜிட் ஸ்லக் பெயின் எஸ்பவர் to make sure your engine's pushing as hard as it can, and it's potentially something for a couple of other EKOP considering. We talk about star players. Ana price pool evlo Ulf and Nongshim both have price pool vandu Aaron and Hyunbin respectively. They do need to have the rest of the team with them. We have seen that from both of those two rosters. 28 kodi bro for a lot more. I like the brains on Nongshim and I feel like Ulf can step forward. The top 6 as we break into the day with our first match. It is brutal as always. Rondo ready to roll. Let's go guys. Rondo map எனக்கு பிடிக்காத map. It's where you can set yourself up with a 39-point game and still fail to qualify for the finals. But right now this could be the difference between you and top 6 and staying there. For some teams like Nongshim Red Force, they could grab themselves a massive game from the top 6. Can you predict playing for a ENC? Simple bro. நக்குலு லெஜிட் கன்ஃபார்மா இருப்பாங்க நக்குலுக்கும் எஸ்பவருக்கும் ஆல்ரெடி வந்து சினர்ஜி இருக்கு அதனால எஸ்பவர் நெக்ஸ்ட் AKOP ஸ்லக் இவங்க ரெண்டு பேரும் ரோலிங் சப்பா இருப்பாங்க இவரு வந்து பெயின் வந்து 6th மேல போடுவாங்க ஆனா பெயின் ஹஸ் கிரேட் பொட்டன்ஷியல் ஒய் ப்ரோ BGMS கிக்ல போடுறாங்க ஏன்னா வந்து அவங்க நல்லா கனாப்பினான ரைட்ஸ் கொடுத்து வாங்கியிருப்பாங்க காசு போட்டு அதனால தான் ஸ்ரீ ப்ரோ இந்த டீம் போயிருந்தா யாரு நல்லா இருந்திருக்கும் எஸ்பவர் ஹண்டர்ஸ் ஜோக்கர் உங்க ஒப்பீனியன் இந்த டீம் போயிருந்தா யாரு ஐஜிஎல் நல்லா இருந்திருக்கும் எஸ்பவர் ஹண்டர்ஸ் ஜோக்கர் உங்க ஒப்பீனியன் புரியல ப்ரோ ஏன் ப்ரோ ரோண்டோ பிடிக்காது ப்ரோ காண்டாவது ப்ரோ ஒரு மாதிரி ஏனே தெரியல ப்ரோ எனக்கு இந்த ரோண்டோ வந்து எப்படி சொல்றது தெரியல ப்ரோ எனக்கு ரோண்டோ பிடிக்கல ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் அரௌண்ட் 8 கோடி வரணும்னா ப்ரோ தெரியல ப்ரோ பிரைஸ் பூல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்க்கலாம் இந்த டோர்னமெண்ட் பிரைஸ் பூல் வந்து 24 கோடி ப்ரோ 24 முதல் 28 கோடி வரை அது அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் பொறுத்து மாறும் ஆண்ட்ராய்ட் போன்ல விளையாடுறவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் கூட இருக்காதா லாக்லாம் அதெல்லாம் இருக்கும் ப்ரோ அட்ஜஸ்ட்மென்ட் தான் ப்ரோ ஒய் ஜோக்கர்ஸ் அண்ட் ஹண்டர்ஸ் ரோஸ்டர்ல எடுக்கலாம் அவங்க செட் ஆயிருக்காது ப்ரோ ஐஜிஎலுக்கும் அவங்களுக்கும் மானியா தான் அக்ரெசிவ் ஐஜிஎல் தோஸ் பிளேயர்ஸ் வில் ப்ளே பெட்டர் அண்டர் மானியாவா மானியா அந்த டைம்ல டவுன்ஃபால்ல இருந்தார்ல அப்படின்னு இல்ல டவுன்ஃபால்னு சொல்ல முடியாது ஆமா BGS டைம் தான் மானியா ஓரளவுக்கு நல்லா தான் பண்ணிட்டு இருந்தாரு பட் எப்படி சொல்றது அவங்க சாம்பியன்ஷிப் வின் பண்ணாங்கல்ல அதனால ஆறும் நண்பரை பாருங்க காடல விட்டு ரிமூவ் பண்ணிருக்காங்க ENC ஜோக்கர் அட்மின் எஸ்பவர் ஆறு லெஜிட் சோமே அந்த ரோஸ்டர் சொல்றீங்களா
already stepping up to the fight with Goat. நல்ல ரோஸ்டர் தான். ஆனா வந்து ஆறு ரொம்ப கால்குலேட்டிவ் ஃபைட்ஸ் தான் ப்ரோ எடுப்பாரு. ஹெவி பிளேயர்ஸ் வந்து ஆறு கிட்ட கொடுத்தாலுமே அவர் ரொம்ப கால்குலேட்டிவா தான் விளையாடுவாரு. நீங்க எதிர்பார்க்குற அக்ரெஷன் வராது அவர் கிட்ட இருந்து. அவங்களது டிஃபென்சிவ் அக்ரெஷன் ஆரோட பிளே ஸ்டைல். Hot drop over towards Yulin right now. So many teams on the outside. RRQ also looking inwards, but they are trash loot for the time being. Yangon Galacticos defending. BGMS points allocation schedule ஒண்ணு புரியல. யாரு ஸ்கெட்யூல் போட்டானோ அவன் மென்டல் ப்ரோ. நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ப்ரோ. லைவ் போறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து YouTubeல ஒரு வீடியோ இல்லனா வந்து லைவ்லயே எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இது BGMS எப்படின்னு. எஸ்பவர் ஹண்டர்ஸ் ஜோக்கர்ஸ் மூணு பேரும் ஒரே டீம்ல வச்சிட்டு ஹேண்டில் பண்ற ஐஜர் இந்தியால யாரை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவீங்க? மான்யா தான் ப்ரோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. Trying to levy that one, get that one on side. Scarface stepping out for Ulf, gets across uncontested right there. Sportsman at the back line. They didn't see him cross over and he was caught unawares. Opening with star Scarface. Why Jonathan left Godel? அது அவரோட பர்சனல் டிசிஷன் ப்ரோ. Arena just took down their outpost. Bro வணக்கம். தக்காளி கிலோ 42 வாங்க bro. Welcome to the stream bro. Over towards that northern side. ஒரு advantage for India and ENC already went they have experienced AKOP will be game changer. There is no one on the outside. Secondary IGL எடுத்துட்டு போயிருக்கலாம். Secondary IGL ஆப்ஷன் வச்சிருக்கணும். தப்பு பண்ணிட்டாங்க. ஆறுவா கூட்டி போய் இருந்திருக்கணும் secondary IGL ஆப்ஷன். எத்தனை குரூப் மொத்தம்? ரெண்டு குரூப் bro. அகிலோபி வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ரெண்டு குரூப் அதுல வந்து A குரூப் B குரூப் அந்த A குரூப் B குரூப்ல வந்து மிடில் ஆர்டர்ல இருந்தவங்க தான் இங்க இருக்காங்க. AGAL என்னையா பண்றீங்க? KRX கம்பேக் அடிக்குறாங்க. It is pretty dire. Aaron has managed to find a vehicle. GodLike EWC போய் ஃபைனல்ஸ் போய்டுவாங்க. salary எல்லாம் 2 லட்சம் ரூபாய்க்கு இன்கிரீஸ் ஆகுமா bro? ஆகலாம். அவங்களுக்கு புதுசா ஸ்பான்சர்ஸ் கிடைக்கலாம். So danger for Ulf on all fronts. ஆகலாம் தாராளமா ஆகலாம். That arena flex out works really very well. எஸ்பவர் and Joker ஒரு சப்போர்ட் பிளேயர் and IGL யாரு செலக்ட் பண்ணுவீங்க? That feels like a bit of a mystery coming through from Ulf. Honestly, for arena it was clear before the tournament ever started. They tend to go for this big old trash loot drop over. தெரியல bro, திடீர்னு brain load ஆக மாட்டேங்குது. Just stay in stadium. They like to have outside outposts. சொல்றேன். For Ulf there, that's a little என்னையா பேர் இதுக்கு? எதுக்கு? Come on chat, subscribe பண்ணா பாத்தீங்க, subscribe பண்ணுங்க. கமெண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு மேட்ச் ஓடுறேன் நானு. மேட்ச் பார்க்கறேன் நானு. 2 கில்லுக்கு கம்பேக். அதான் வரும். believe in KRX. believe in QXC. அங்க பாருங்க. அபேக்கன் கண்ணா சாரி AKM இது யாசர். போடு ஃப்ரீ ஃபயர்ல பிரிக்கிறாரே யாசர் அண்ணன். அவங்களுக்கு ரீலோட் இவங்களுக்கு ரீலோட். One of the top players. முடிச்சிட்டாங்களா? We're in ball with the coach corner honestly. ஓ யாசர் IQ யூஸ் பண்றாரியா? வாங்க எந்த வழியா வந்தீங்களோ அந்த வழியில ரிட்டர்ன் போங்க. என்ன கண்ணாமூச்சி ரேரே விளையாட்டு இருக்காரு. So Alpha 7 now in Neox in this Yulin hot drop in a crucial route out. They need to try and find it or it could be all over for them. Very difficult. புல்லட்ட சதற அடிக்குறாங்கப்பா. A jump around the corner those were back in with Furia. She tried to find. ஓ மெண்டலியா இந்த ஆளு பீக்ல போட்டுறலாம் bro யாசர். The engine is roaring. Full body expose பண்ணிட்டார் bro. A great approach here. வாங்க bro கௌஷிக் welcome to the stream bro. dream global lineup. your dream global lineup. அமூர் பசங்க போனாங்கன்னா பயங்கரமா இருக்கும். just gets fully melted. Just crushed underneath the சாம்ராஜ் T3 பவர் க்ளோன் பண்ணி கொடுங்க கப்படிப்பான். ஆமா சாம்ராஜுக்கு எஸ்போ ஒரு க்ளோன் பண்ணி கொடுத்து கப்படிச்சிருவாரு. ஆமா ஆனா சாம்ராஜ் சார் ரொம்ப டாக்டிக்கலா விளையாடக்கூடிய ஒரு ஐஜிஎல்யா. இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இருக்கும் சாம்ராஜ் கிட்ட. why Org-like OG not giving opportunity to other games except FF and BGMI? எதுல பணம் இருக்கோ அதில் தான் ஆர்க்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அவங்க தான் ப்ரோ ஒரு எக்கோசிஸ்டம் வச்சிருக்காங்க ப்ரோ. இப்படி இந்த டோர்னமெண்ட் முடிச்சா அடுத்த டோர்னமெண்ட் முடிச்சா அதுக்கு அடுத்த டோர்னமெண்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்கு. நல்ல ஒரு ரோட் மேப் இருக்கு ரெண்டு கேமுக்கும். ஆனா EWC ரீகால் இல்லையா? இருக்கே, ஏன் இல்லாம தாராளமா இருக்கே. ENCல ஜஸ்ட் ஆர்ஜ் clawing their players in soul to God alone OG RNTX1. nothing more nothing less. The approach is good outside of Yulin.
is around stadium area, and they பால்சி ஆரோ லைவ்ல இருக்காரு தெரியாம கப்பல் ரீலே எடுத்துட்டு இருக்காரு bro. strategy as well for E-Arena because they clear out something a சாம் கிட்ட and then they can wrap into Yulin. attitude தான் எனக்கு பிடிக்காது. மத்தபடி good ஐஜல். Bro got his lessons but bro never till the face. In case team Tamil's world stage போனா which positionல finish பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க bro? Instead of going a little bit further west, சத்தியமா ஐடியா இல்ல bro. breaking further south, but Alpha 7 will be able to get back to மை கமெண்ட் அண்ணா என்னது பா டெக்ஸ்டர் எல்லா ரொட்டேஷன் போட்டுன்னு இருக்காங்க. மை ஐஜன் சஜஷன் இஸ் DA A7 8 points already. என்ன bro A7 இந்த டீம் கரிலோ ரீகால் பண்ணிட்டாங்க. கமான் A7 எப்படியாவது உள்ள போயிரீங்க இந்த மேட்ச் யார் யூட்டிலைஸ் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் செம்ம அட்வான்டேஜ்யா. சரியா சார் bro ஒரு நர்ஃப்கோ can draw off the exclusive 2026 PMWC tournament set which you'll be seeing all in game. No fucking Hi Shri Innocent, welcome to the stream bro Nizu. But make sure you do get those OR Mavi the OG அண்ணன் பயங்கரமா பண்ணிருந்தாரு. திடீர்னு பார்த்தா அவரு நான் முடிச்சிக்கிறேன் ஆட்டத்தை அப்படினு போயிட்டாரு. கேம் சவுண்ட் லோவா இருக்கு. காடல் டாப் 8 ஆமா bro. கேம் சவுண்ட் ஹையா வெச்சனா ஏன் சவுண்ட் அதிகமா கேட்காது. in currently 4th place and a lovely 2Ps coming through from necessary. KRX தான் பரிதாப நிலை. Come on A7 KRX eliminated. Blank and it shifts up towards Danching. ஆமாயா. With Openness they've pretty much been here the entire time. This feels like a very classic thing coming. அடங்கோக்கா முக்கா ஆமாயா. ஏய் கமெண்ட்ஸ் எல்லாரும் ஸ்லோ பண்ணிக்கோங்க. நான் மேட்ச் பார்க்கறேன் நானு. They were a little bit worried. Not as ஈரனா ஜோக்கர் மட்டும் ஸ்டேடியம்ல இருக்காரு இன்னும். கரினோ ஏன் ஈரனாக்கு இன்னும் இது நம்ம ஊரு ப்ரொடக்ஷன்ல ஆனா இதெல்லாம் கொஞ்சம் மஜாப்பா உண்மையிலே. எத்தனை பேர் ரீகால் பண்ணிருக்காங்க, இன்னும் எவ்வளவு ரீகால் பேலன்ஸ் இருக்கு, யாரு செத்தது யாரு வந்தது எல்லாமே தெளிவா போடுவான் நம்ம ஊர்ல. ஸ்ட்ரைக்கர் கம்பீட்டிங் வித் சைனீஸ் பிளேயர் இன் 2018 இந்தியால இருக்கிற ஐஜிஎல்ல டாப் 5 சொல்லுங்க ஸ்ரீ ப்ரோ. தேவையில்லாத இட்ஸ் சப்ஜெக்டிவ் क्वेश्चन ப்ரோ. It's a subjective question. யாரோ KRX comeback ன்னு சொன்னாங்கனா. Believe in KRX. Believe in KRX. Finding easy with that boy and instantaneously getting the flush. எப்ப வருவாங்க எப்படி வருவாங்கன்னு தெரியாது. ஆனா வர வேண்டிய டைம்ல கரெக்ட்டா வருவாங்க. அதுதான் KRX. And they've got all three of their players who were recalled up on that northwestern side starting to make their way away from it. 721 GS ரேகன் வந்து நார்த்க்கு நாக் வெஸ்டாரு. செக்யூர் பண்ணிட்டாரு. என்னடா ஸ்பெக்டேட் இது சம்பந்தமே இல்லாம இருக்கு. ரொட்டேஷன் போட்ல இருக்கவங்க காட்டிட்டு இருக்காங்க. அந்த சைடு வந்து ஃபைட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. அத விட்டாங்க. கம்பேக்னு ஸ்ரீதான் ஜண்டா போட்டார். ரைட் டுடே டிடி மேட்சஸ் இருக்கா ப்ரோ டுடே தெரியல ப்ரோ. BGMS வந்து நான் இன்னும் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிக்கல ப்ரோ. 17ஆம் தேதியில இருந்து BGMS கைஸ். Make sure they don't make that one happen. So interesting. I love one loop dopeness lo knock வெச்சாங்கயா. போடு இந்த இடத்துல கீக்கு பளக்குறாங்க. இந்த இடத்துல தான் வந்து காடல் இது எடுத்தாங்க தானே. இங்க தான காடல் CD கன்வர்ட் பண்ணாங்க. Zooming in out seeing what res beacons are in play. வேற இடமோ அது. Very difficult map to play, especially at this level where everyone is going to give you grief all over the map. They are not going to let you get மேட்ச் பாரு bro. நான் கூட நீ கமெண்ட் படிக்கிறது ஹைலைட்ஸ் ன்னு நினைச்சிட்டேன். Any kind of clap back. RQ does move over towards the northern side, gets that reset. Will start to move down. Come on chat live பார்க்கறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பாத்தீங்க சப்ஸ்கிரைப் அடிச்சுக்கோங்க. டான்சிங்ல கோட் மூவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்படியே அல்யுலா வந்து அவங்க கொஞ்சம் தள்ளி போயிட்டு இருக்காங்க. கோட்டை தாண்டி ULF என்னடானா எதிரில பொசிஷனிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. And on the south side with one Elim it's Tianba at the top of the table still. They've been வேற இடம் ப்ரோ. வை ப்ரோ சானாக்கு வீக்கெண்ட்லாம் போடுறது இல்ல டோர்னமெண்ட்ஸ்ல. முன்ன போட்டுருந்தாங்க ப்ரோ. இப்போ ரிமூவ் பண்ணிட்டு அதுக்கு பதிலா தான் ப்ரோ இது ரவுண்ட் போட ஆரம்பிச்சாங்க. இந்த மூணு மேப்பையும் சேத்தாப்ல ஒரு மேப் ப்ரோ இது. Not necessarily on the back foot but certainly not from a big win on this engagement like Alpha 7 who have managed to கீக் பாருங்கயா. from their game. லெஃப்ட்ல ஒரு பிளேயர், ரைட்ல ஒரு பிளேயர், ஹங்ஷன்ல ரெண்டு பிளேயர். Spent a long time getting away from stadium. போட்டாம் பாருங்க ஒரு ஹார்ட் ஷிஃப்ட். RRQ சைடு சம வைட் ஜோன். A7 க்கு இந்த மேட்ச் நல்ல மேட்ச். ஜாலியா என்ட்ரி கொடுக்கலாம் சர்க்கிள் உள்ள. A lot of position to play on this north side. Actually, I think the most interesting spot at the moment is sort of that dead land, which has a fair few compounds that sit through it. You can kind of fight down. You can have. இந்த உல்ஸ் டாப் 5ல என்ன பண்றாங்க? உல்ஸ் நல்ல டீம் தான்யா. Towards the northern edge slightly, where the
Forest currently sits. Tianba QCC knock ஆயிட்டாரு. Unfortunate timing on that one. Tianba is going to look to try and just break out and through towards that northern edge, but oh my god, it is clustered right now in Danshin. இது எந்த ஊரா சட்டையெல்லாம் கழட்டிட்டு ஆட்றீங்க? Res beacon over towards the north side would be a big deal, but you've got Yangon நீயாரா சொக்கா கூட இல்லாம நிக்கிற. towards the RRQ are looking for that. Chat இந்த வண்டி நல்லா இருக்கா chat? Alpha 7 who did get themselves a little bit of a lucky break, the fact that this circle went north, but I think that they've battled for this, and I don't think that I'm too unhappy that they get a little bit of luck here towards the middle of the game. A7 ரொட்டேஷன் போடுறாங்க எல்லா டீம்ஸும் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா விளையாடு. A7க்கு செம்ம அட்வான்டேஜ் ப்ரோனா அந்த சைடு வாய்ட் ஜோன் அடிச்சதனால ஜாலியா வராங்கயா. YG பாத்துட்டாங்க A7. And Yangon maybe actually Griffin புரிஞ்சது bro. even further on and not get stuck into this fight at all. The recall tower being available for just under 4 minutes now, blank remaining. It is going to be a powerful asset on side if you can keep control of it. It's a very big deal. Like I said, though, you can see here you got Alpha 7 controlling the northern portion of these compounds. இல்ல bro. Hi Ashri, hi bro. என்னை போல வரணும் welcome to the stream. Outside of that, though, it's very open. Chat எல்லாம் மேட்ச் பாருங்க. Very open this area. Most teams would probably like to play over towards that northern edge where there is the woods that you can play around. There's some ridge sides in play that you can kind of LOS off the back of. But oh my god, a lot of teams just hoping this ends up over towards Danshin because they have committed. Dancing out வெளியில எங்க வந்துச்சு zone teams in Danshin right now. The Wolves making Kike's game really Ferrari difficult. super I feel like Kike have been punished at every single turn of this match. I think that if we got a count of who's been eliminated the most, it would be fairly populated by Kike players in this game. They have come back time and time again. Pretty sturdy stuff. But the Wolves looking to try and guard them out on the northern flank. A7 ஓபன்ல பொசிஷனிங் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே. The undead in game now looking to slowly march 1 HP bro ஒரு ஸ்லோனிக்கு. The center. Sink their teeth into it. See what they can get done here versus the Wolves. You know, அது அவங்க தப்பு bro. Having a decent game. I mean, 8 elements so far. Depends how quickly they go out in the near future though. They send a little bit further towards that north AGL எங்க இருக்காங்க? western portion of the circle by LOSing off the back of this small mound. Teams are happy though. Teams are very happy. Oh, dancing sir. Oh, function தான் வெளியில போயிருக்கோ. Dancing உள்ளதா இருக்கு. Okay, okay. Only go north. You would Come on chat live பார்க்கறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. Let's go for 200 likes நண்பர்களே. KRX கம்பேக் அடிப்பாங்கன்னு பார்த்தா கோ பேக் அடிச்சிட்டாங்க. அவ்வளவுதான் போல KRX. 12 பாயிண்ட்ல இருக்காங்கயா. They've got AGAL though in the vicinity. என்ன சரி எங்க அண்ணன் வேலை இல்ல. லாங் ஷிப் நெட் ஃபர்ஸ்ட் 7வது இடத்துக்கு போயிட்டாங்க. ஓ கிராப். என்எஸ் வந்து ரோண்டோல யூட்டிலைஸ் பண்ண மாட்டாங்க bro. அந்த ஓபனிங் அந்த ரீகால்ன்றதே அவங்க யூட்டிலைஸ் பண்ண மாட்டாங்க அவங்க. அது ஒரு மிகப்பெரிய மைனஸ் bro என்எஸ் கிட்ட. இந்த ஈவென்ட் ஃபுல்லாவே என்எஸ் வந்து அந்த ரீகாலை யூட்டிலைஸே பண்ணலையா. BGISல ட்ராய் கிட்ட அந்த பிரச்சனை இருந்துச்சு. அப்புறமா ட்ராய் கொஞ்சம் கொஞ்சமா யூட்டிலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இவங்க என்எஸ் என்ன ஆனாலும் பண்ணவே மாட்டாங்க போல. அது ஹார்ட் டிராப்ல இறங்கி அடிக்கிறது பண்ணவே மாட்டாங்க. அவங்க கிட்ட இருக்கிற ஃபயர் பவர்க்குலாம் ஜாலியா அடிக்கலாம் தெரியுமா. ஃபர்ஸ்ட் லைஃப்ல ஒரு 4 பாயிண்டாவது எடுத்துட்டு வந்துடலாம் மஜாவா. Poking the barrel through the window there. Bit obvious. Alyula. Safety underneath. All taking a little bit of punishment over towards Goat. Alyula எங்க இருக்காங்க? பாயிண்ட் ஸ்டாண்டிங்ஸ்ல 12வது இடத்துல இருக்காங்க. ஓகே ஓகே. யார் அதிகமா A7 தான் 9 ஃபினிஷா. டோப்னஸ் அவ்வளவுதான் गाइस. Japanese number 1 team. டான்சிங் இயர் நான் பாருங்க செப்பரேட்டா இந்த யாருக்கும் எங்களுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு செப்பரேட்டா தனியா ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்க bro. டான்சிங்கோட அந்த சவுத் வெஸ்டர்ன் செட்டில்மெண்ட்ல அங்க பாருங்க பெட்ரோல் பங்க்ல. Not quite there, can't hold off the onslaught. Alula went for a wild crash, by the way, from the area near Goat Team on the south edge. They just went straight in and they've managed to land on their feet. GKனே இவ்வளவு நேரம் அங்க ரெண்டு பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க டோப்னஸ்ல. அந்த பிளேயர்ஸ் நாங்க கண்டுக்கவே மாட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி குவைட்டா இருக்காங்க.
on the fight on the south side. அப்பா செட்டிங் போட்டாங்கடா அப்பா கீக்கு அதுவும் தனித்தனியா போட்டுருக்காங்க கீக்கு which means that you are not getting players back. வா bro RJTT welcome to the stream bro. YJ7 clear பண்ண அதிரா hi bro welcome to the stream. It looks like they may be able to stay alive as 4 after a crash. International stream நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கா இவங்க யூஸ் பண்ற ஸ்பெக்டேட்டரோட இது ஸ்பெக்ஸ் அதிகம் I mean devices ஓட ஸ்பெக்ஸ் அதிகம். What is it now? Client பயங்கர ஆப்டிமிஸ்டா இருக்கு உங்களுக்கு. எப்படியா நாக்கால? Very interesting stuff. I'd love to see a replay of how all that went down just because Go Team versus Ulf, you'd expect that to be a much easier fight there for them, but they have had a tough approach into this game. A lot of it has been on the back வானவடிக்கா விடுறாங்களே. But now Go gets to move on as a four-man. அல்யூலா ரைட்ல உங்க பிளேயர் படுத்துட்டு இருக்காரு செட்டிங் போட்டு இருக்காரு. Bhupati Pandian, welcome to the stream, bro. Dopeness AGL, okay, AGL வந்து அந்த சைடு வெஸ்டர்ன் சைடு இருக்காங்க. சாரி ஈஸ்டர்ன் சைடு இருக்காங்க. டான்சிங்கோட ஈஸ்டர்ன் சைடுல. 721 GS trying to move around on that north side as well. The Wolves are closer to Danching than the rest. The petrol bunk நல்லா இருக்கே. 721 instead decide to crash into the settlement. Rayhan down and will be மூணு பிளேஸ் வந்துட்டாங்க ஒரே ஒருத்தர் நாக் செக்யூரியா. Damn. கீக்கு பாருங்க இப்ப சர்ப்ரைஸ் நடிக்க போறாரு கெவின். ஓ செக்யூர் பண்ணல இன்னும் இனிமே தான் பண்ண போறாரு ரைட் அந்த செட்டில்மென்ட்ல ஒரு 3 டீம் இருக்காங்க bro அந்த ஒத்த பில்டிங்ல டோப்னஸோட ஒரு பிளேயர் 721 GS ஓட 4 பிளேயர் கீக்ல ஒருத்தர் யப்பா விக்னேஷ் thank you for the membership bro வின்னிங் டீம் வந்தா சொன்ன சோதனை bro அவங்க வின் பண்ணிட்டு அதுக்கு அடுத்து வேற எந்த ஈவென்ட்டுமே வரலையே bro YG வந்து PMGO வரல PMMI வரல எதுலயுமே வரல bro PMGC கூட வரல bro அவங்க இதுலயே வர மாட்டாங்க என்னைக்கு ஃபைனல்ஸ் 13 14 15 சாரி 14 15 16 NS டின்னர் பாப்போம் No team wants to get involved with one another. I mean, Alpha 7 and Yangon Galacticos have been here for quite a while, so they're feeling fairly entrenched. This is 721, who were able to crash in, but GK are starting to turn the tides of this game around. They have been through hell and back so far, and they are looking to bring back some mementos for the rest of the teams around them. Kevin does ஈரேனாக்கு இப்ப ஜோன் இல்ல அப்பா ஈரேனா அப்படியே பக்காவா ஒன்னு பண்ணாங்க ஈரேனா கிளஸ்டர்லயே இல்ல bro ஈரேனா பாருங்க ஜாலியா ஜோன் எடுத்துட்டாங்க அவங்க பெட்ரோல் பங்க்ல இருந்து நேரா அப்படியே ரொட்டேஷன் போட்டு போயிட்டாங்க bro அவங்க இங்க பாருங்க இவங்க எல்லாம் கிளஸ்டர்ல மாட்டிட்டு இருக்காங்க ஆதவன் ஹை bro சம பொசிஷனிங் bro ஈரேனா அந்த இடத்துல போனாங்க பங்க் புடிச்சாங்க டான்சிங் எட்ஜ் ஜோன் வந்துச்சு உடனே டான்சிங்ல அடுத்த சர்க்கிள் வராதுன்னு தெரிஞ்சிட்டு அப்படியே வெளில போயிட்டாங்க bro அவங்க ஈரேனா நான்ஷ் அடப்பாவி என்னடா இது இப்போதான்டா உங்களை பாராட்டேன் நானு இங்க வந்து என்னடா செத்து போயிட்டீங்க நீங்க சை அங்க கிளஸ்டர்ல இருந்து எஸ்கேப் ஆகி இங்க வந்து நான்ஷிப் ரெட் ஃபோர்ஸ் கிட்ட மாட்டிட்டாங்கயா Alpha 7 come on Guizhou leading the charge. It's very confusing for me. But I'm glad ஒண்ணுல கோட் வந்துட்டாங்க bro ரைட் ரிட்ஜ்க்கு கரிலோ நாக்கா ஆமா கரிலோ நாக் வச்சிட்டாங்க ஏறேனா ஜண்டா Guizhou doing a lot for the team right now. இல்லையா அது விடுங்க அவங்க செத்துட்டாங்க ஆனா அவங்க ஸ்ட்ராட்டஜி நல்லா இருக்கு பாத்தீங்களா If they hadn't happened, they could have put more pressure forwards, and I think that might have been the end of Ultra Red Force. சரி விடுங்க bro 10ல 1 அப்படிதான் ஆகும் ஆனா அவங்க ஸ்ட்ராட்டஜி பாருங்க நல்லா இருந்துச்சு டான்சிங் உள்ள அவங்க பொசிஷனிங் பண்ணாம வெளியில பெட்ரோல் பங்க்ல பொசிஷனிங் பண்ணிட்டு எல்லா சைடும் வண்டி வெஹிக்கிளை சேஃபா வச்சுட்டு ஜோன் டான்சிங் உள்ள வரலன்ன உடனே ஜாலியா அந்த சைடு லெஃப்ட் எடுத்து ஓட்டாங்க உள்ள அங்க ஃபைட் எடுத்திருந்தாங்கன்னா மஜாவா இது பண்ணிருந்திருக்கலாம் பட் ஃபைட் தான் எடுக்கலாம் Thank you for the membership bro Vignesh bro Wolves வந்து Wolvesக்கு பக்கா ஸ்பாட் bro Wolves நினைச்சாங்க அப்படினா டான்சிங்ல இருக்கிறவங்க எல்லாரையுமே டிஃபெண்ட் பண்ண போடு XUO A7ல குயிசாவ நாக் வெஸ்டாரு போடு தடா நேடு யூலா அல்யூலா
மஜா நேடு யாரு மஸ்கோவா மஸ்கோ பயங்கரமான பிளேயர் கைஸ் இல்ல மாலிக் இவரும் நல்லா தான் விளையாடுவாரு ஓ ஓ கிளட்சா அல்லா லாஸ்ட் ஒன் கே ஏய் கிளட்சர் நண்பா அழிச்சிட்டு இருக்க போய் அட போ ஏய் நண்பா மாலிக் எவ்வளவு அழகா விளையாடுனீங்க மாலிக் थोड़ा सा गलती हो गया मालिक अच्छा ब्रो பொட்டன்ஷியல் கிளட்ச் ப்ரோ வேஸ்ட் பண்ணிட்டாரு ப்ரோ இவரு வேஸ்ட் பண்ணிட்டாரு ப்ரோ மாலிக் போயிட்டு ஃபினிஷ் செக்யூர் பண்றானே 2 பாயிண்ட்க்கு ஆசைப்பட்டு 3 பாயிண்ட் விட்டாரு ப்ரோ ULF இல்லையா உல்ஃப்ஸ் வேற ULF வேறயா உல்ஃப்ஸ் பாருங்க உல்ஃப்ஸ் தான் அந்த இடத்துல வந்து புடிச்சு வச்சிட்டு இருக்காங்க நார்த் அமெரிக்கன் டீம் குயிக் do not support OG and Godal Lisa we'll have to swing around the side here. Furia right looking to ஃபியூரியால சீஃப் மேல ஏறாரு ஜம்ப் பண்றாரு கீழே குதிக்கிறாரு குயிக்கா அந்த சைடு ஓடுறாரு கண்ணா மூச்சி ரே கண்டுபிடி யாரு அப்படின்னு ஓடினே இருக்காரு அவர் பாட்டுக்கு வா மொட்டை மாடி யார் இருந்தாலே இதுக்கு கீழே இருந்தே செத்துருக்கலாமே எதுக்கு மொட்டை மாடி எல்லாம் போயிட்டு எகிரி குதிச்சு கீழே போய் திருப்பி மொட்டை மாடி ஏறி கண்ணா பின்னான்னு சிகில் போட்டு பருத்தி மூட்டை பேசாம குடோன்ல இருந்திருக்கலாம் கடைசியில ஃபியூரியா தான் இந்த ஸ்பாட்டை சர்வே வராங்களா டியான் பால மிலு இருக்காரு மிலு கேன் மேக் மேஜிக்ஸ் ஞாபகம் இருக்கா not here guys மிலு நாக் அண்ட் செக்யூர் ஈகிள் மட்டும் தான் அலையவே அவருக்கும் சர்க்கிள் இல்ல ஃபியூரியா ஸ்மோக் போடுறாங்க அப்படியே அப்பா சரியான அடியா கோட்டா லெஃப்ட்ல இருந்து ஆமா உல்ஃப்ஸ் என்ன பண்றானே தெரியலப்பா இந்த மேட்ச் லைவ் கட் ஆயிருச்சா இல்ல வந்துட்டு இருக்கு நண்பா ஹலோ ப்ரோ சிஜே வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ They lost Grisao in the middle of all of that. டியான் பால ஈகிள் இப்ப ஏறி போய் ஏஜிஏல 1v2 அடிப்பாரா ஓ 4 பிளேயர் இருக்காங்க ஏஜிஏல rotating in crashing into Ulf disengaging from Danching taking the initiative to move around that western side. You highlighted it, you said it. ஒரே ஒரு பிளேயர் தான் பாத்தீங்களா என்ன தைரியமா ஏறாருன்னு செத்துட்டாரு அவ்வளவுதான் AGAL currently still as a four-man. நீ இப்படி ஜெண்டா போட்டனறியா கம்மன இருங்க ப்ரோ நான் எதுவும் பண்ணல ப்ரோ அவங்க சாவறாங்க ப்ரோ அதுக்கு நான் என்ன ப்ரோ பண்றது உல்ஸ் அவ்வளவு அழகா பொசிஷன் பிடிச்சு வச்சிட்டு தான் இப்ப என்னடா உல்ஸ் சாகற நிலைமையில கிடக்குறான் AGAL பாருங்க 2-2 ஸ்ப்ளிட் அப் பெர்ஃபெக்ட்டா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க ஆனா கண்ணா பின்னான்னு அடி விழுது AGALக்கு எல்லா சைடுல இருந்தும் அடி விழுது ஓ சரியான ஸ்பாட்டிங் போங்க ஓபன்ல பத்து ஸ்மோக் போட்டு படுக்கணும் ஓபன்ல பத்துட்டு ஸ்மோக் போட்டா காது மேலே அடிப்பாங்க வேற என்ன பண்ணுவாங்க Have to go on a 2-2 split here, so at least 2 of them will survive. You have a hidden special talent. Please keep it hidden. Alpha 7 is wow YG side settlement and the settlement க்கு எடுத்துச்சுப்பா Alpha 7 கூட நல்ல பொசிஷன் bro உண்மையிலேயானா RRQ புஷ் பண்ணாத வர There was that early push that really solidified his position. Again, come on chat live பாக்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க subscribe பண்ணா பாத்தீங்கன்னா subscribe அடிச்சுக்கோங்க bell button-ல click பண்ணி all press பண்ணிக்கோங்க Let's go for 200 likes guys. On that eastern side. RRQ being a little bit tentative. ஐயோ AGAL push to A7 Esports position நல்லா இருக்குன்னு சொன்னா ஆனா வந்து அவங்க சர்க்கிள் உள்ளே இல்ல bro. அவங்க அவுட் ஆஃப் தி சர்க்கிள்யா. Damn it. NS பொட்டியா அது விடுங்க அவங்க அவ்வளவுதான் போல. வந்தாங்க 4 பாயிண்ட் தான். Rondo is really not their map bro. NS இது. PMWC Hi bro வணக்கம் welcome to the stream bro சக்திவேல் and they are 2-2 split right now goat team எனக்கு ஒரு ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட் இருந்தான் bro சக்திவேல்னு சொல்லிட்டு பட்டர்ஃப்ளை மசாலான்னு ஏதோ ஒரு மசாலா போட்டு வந்து உருளைக்கிழங்கு தூக்கின வருவான் bro வீட்ல சமைச்சிட்டு பக்காவா இருக்கும் bro வாங்கி சாப்பிட்டுறேன் ஃபைனல்ஸ்ல VIT க்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க ஓகே bro RRQ டின்னரா பாசிபிலிட்டி இருக்கு YG டிஃபெண்ட் பண்றாங்களா இல்லையான்றத பொறுத்து தான் உல்ஃப்ஸ்லயும் மேன் லாஸ் ஆயிடுச்சு RRQ வந்து அந்த சைடு வந்து எவ்வளவு ஈஸ்டர்ன் எட்ஜ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிருக்காங்க AGALலயும் 2 பிளேயர் மேன் லாஸ் அதுலயும் இன்னொரு ஆள் காலி நர்ஃப்கோ வந்து இந்த இடத்துல ஓபனிங் வெஸ்டார் கமான் புஷ் பண்ணிருங்க RRQ இல்ல அவுட் ஆஃப் ஜோன் புஷ் பண்ணாதீங்க
நேம் சேஞ்ச் ப்ளீஸ். வாய்ப்பில்லை நண்பா. ஏசவன் நல்லா ப்ளே பண்றாங்க சைடில். இப்போதான் சொல்லுவாங்க. அவ்வளோதான் செத்துருவாங்க ப்ரோ. கொஞ்ச நேரத்தில் ஏசவன் செத்துருவாங்க ப்ரோ. அது அவ்வளோதான், டைம் முடிஞ்சது. உல்ஸ் காலி. உல்ஸ் கிட்ட தான் கற்றுக்கணும். பர்ஃபெக்டாக இருந்த ஒரு ஸ்பாட்லேருந்து எப்படி சோக் பண்ணணும். பின்னாடி ஸ்மோக்கை போட்டு விளாடணும். ஏஜேஎல் 2 பேர் நின்றுட்டு இருந்தாங்க, அதுவும் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. யூட்டிலிட்டி இல்லாமல் போயிட்டு போல. ஏசவன் மட்டும் தான் அலைவ் இந்த மேட்ச். ஏசவன் விட்டா டாப்புக்கு போயிடுவான் போல. டியான்பா நேற்று ஆடின ஆட்டத்துக்கு நீங்க ஃபுல்லா பாய் விரிக்கிறாங்க, என்ன கருமோ. ஏய் எலிமினேட் ஆயிராதீங்கடா டியான்பா. பா ஆல்பா 7 பாருங்க, அப்பயும் அவங்க எங்கேயோ மச்சம் இருக்கு. அவங்க இருக்கிற அந்த ரிட்ஜ் வந்து இன்னும் இதுல இருக்கு. அவ்வளவுதான். ஆர்ஆர்கியூ சூப்பரா எடுக்கிறாங்க ப்ரோ. எட்ஜ் கிளியர் பக்காவா பண்றாங்க ப்ரோ ஆர்ஆர்கியூ. ஆனாலும் அவங்க ஏ7 அடிச்சிட்டு அந்த பக்கம் போயிருக்கலாம், தப்பு பண்ணிட்டாங்க ஆர்ஆர்கியூ. Thanks for asking bro. சக்திவேல் சாப்பிட்டேன், நீங்க சாப்பிட்டீங்களா bro? Go to dinner. சான்ஸ் இல்ல bro, go to dinner. ஓ 4 பேர் இருக்காங்க. ஓ 11 எலிமினேஷன்ஸ் ஆ go to. அட்டங்கோகா முகா. bro RRQ லெஃப்ட்ல இருக்காங்க bro. கோட்னால முன்னாடியே வர முடியாது bro. அவங்க எடுத்தாங்க அப்படினா ரிட்ஜ்ல ஃபைட் RRQ கூட இப்பவே எடுக்கணும். அப்பதான் YG இன்டரப்ட் பண்ணாம இருப்பாங்க. Very doable here and will close off the sightlines from the rest of the Yangon Galacticos squad. A nade, a little opening, and Alpha 7 will descend. Maybe even Goat Team could crash on towards it. Yeah, out of top 6 ah. AJL flower வச்சு பாத்தீங்களா எத்தனை fingers யூஸ் பண்றாங்க. Start to march forward. Alpha 7 with the cover flares, they can get a little bit closer to this now. Alpha 7 காலி guys. Spotted though from across the way. And will be immediately. அப்பவே எடுத்துறோம் very very quickly. How do you make this one work? Shots now being levied over towards Goat Team on the western now side. How to put a perfect general today? Check over there. YG my guess. YG के center circle இருக்கு. ஆனா இப்ப எல்லாரும் YG ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிரோம் ஒரு கட்டத்துல. Obscure பாருங்க அப்பா சாமி. லபார்க்கு நாக் ஸ்டார் Obscure ஆனா என்ன அடி. Not for a single second have they just let Alpha 7 move freely here. Fight bro hua. Flower edge da hua guys. I think they were coming into this end game with very few smokes available. Zone 9 now just hits. Settlement அப்பவே புடிச்சிட்டாங்க YG. அது அவங்க மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜா மாறிடுச்சு. இவன் ஒருத்தன் நிருப்பி எத்தனை முறைடா ரிவைவ் பண்றது ஒண்ணே திருப்பி நாக்காரா அப்படின்னு ஒரு கரிலோ. வாங்க நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து போவோம் லாபிக்குன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கும் நேடு போட்டு அனுப்பிச்சு விட்டாங்க YG. ஓ சம போல்டான புஷ் ப்ரோ RRQ. இதுதான் நான் யூசுவலா சொல்றது. எப்பவுமே வேடிக்கை பாக்குறவன் தான் ஜெயிப்பான். கடைசி 3 டீம்ல இருக்கும்போது வேடிக்கை பாக்குறவன் தான் ஜெயிப்பான் கைஸ், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நேத்து டியான்பா, இன்னைக்கு கோட் தான் ஜெயிக்க போறாங்க. அவ்வளவுதான் இது YG மகா சோக்கு, மானங்கெட்ட சோக்கு, 1ஆம் நம்பர் சோக்கு, பேக்கப் இல்லாம வந்தது. ஐயோ சோக்குனா சோக்கு, அப்படிப்பட்ட சோக்கியா. கோட் பாருங்க, யாருமே கோட்டை பார்க்கல ப்ரோ. Say cloud. Goat, it's going to be goat. Yeah, Yangon Galacticos ஒரே ஒரு ஆள் தான்யா. கோட் தான் ப்ரோ சிடி. எப்பவுமே கடைசி 3 டீம் ட்ரையாங்குலர் ஃபைட்னா வேடிக்கை பார்க்கறவன் தான் ஜெயிப்பான். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எப்பவுமே இதான் நடக்கும் கைஸ். எப்பவுமே இதுதான் நடக்கும். கடைசியில ஒரு 3 டீம் இருக்காங்க அப்படின்னா எவன் வேடிக்கை பாக்குறானோ அவன் தான் ஜெயிப்பான். ஏன்னா மத்த 2 டீம் வந்து ஃபைட் எடுத்துட்டு இருக்கும்போது அசால்ட்டா தேர்ட் பார்ட்டி பண்றாங்க. லைவ் எண்டா ஆர் பிரேக் டைமா? எதுக்குப்பா லைவ் எண்ட் இல்லனா பிரேக் டைம்? Dinesh Dustin, welcome to the stream. GGA7 bro, நான் யூடியூப் ஓபன் பண்ணேன். ஒன்னு லைவ் ரெக்கமெண்ட் ஆகுது, அப்புறம் தான் PMWC ஞாபகம் வந்துச்சு. ஓ your favorite team எது bro? என்னோட ஃபேவரட். thank you bro Sakshivel. என்னோட ஃபேவரட் டீம் வந்து ஓ கோட்டோட பேரே கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டைம் தானா? நான் வேற ஏதோ நினைச்சேன். அந்த டீம் பேரே கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டைம் தான்யா. Playing a 2-2 split there. For the amount of time we're in that location, you deserve to be crashed upon on that 2-2 split. Holding those two buildings. சரியான டாப் 5 போயிடுவாங்க. Because there is such அப்படி ஆன் பண்றீங்க அதான்.
in that location. Oh. Everyone is so afraid to get third-partied right now. And again, that's survival stage, John. That's what happens. The pressure is on. Goat's feeling none of it, apparently. என்னப்பா கோட் குவாலிஃபை ஆயிருவாங்க போலயே. They were allowed to graze on any. மச்சாடா ரே நண்பா. Was just nothing stopping them. சூப்பர் வகையா போஸ்ட் கொடுக்கறாங்கப்பா கோட். Alpha 7 on that northeast side around the Yangon Galacticos position. Karilo just really didn't push into it. Didn't go for those targets until the blue zone forced them. இவரு கரிலோ கிடையாது, இவரு ஆப்சிக்யூர். அண்ணா இவரு எத்தனை முறை ரிவே பண்ணாலும் அத்தனை முறை படுத்துறாருப்பா அண்ணா. அப்படியே படால் பிடால்னு. ஏ7 அப்பவே போல்டா புஷ் பண்ணிருக்கலாம் லைக் RRQ. ஆமா ஏ7 புஷ் பண்ணிருக்கணும். அவங்க வரட்டும் ஜோன் வருவான் அப்படின்னு நினைச்சுன்னு ஜோன் வந்து போயிட்டான் பையன். ஏ7 காம்பவுண்ட் புஷ் பண்ணிருக்கலாம். கரெக்ட். சர்க்கிள் அவங்களுக்கு இல்லன்னு தெரிஞ்ச உடனே ஏ7 வந்து காம்பவுண்ட் புஷ் பண்ணி எடுத்துக்கணும். ஏ7 சைடு ஃப்ரீயா தான் இருந்தது. ஆமா இங்க பாருங்க. It's a stalemate. Yangon Galacticos. நண்பன் பையன் வந்து இந்த சர்க்கிளுக்கு முன்னாடி சர்க்கிளே வந்து ஒய்ஜியை புஷ் பண்ணியிருந்தான், இந்த செட்டில்மெண்ட்டை புஷ் பண்ணியிருந்தான் அப்படின்னா ரைட்ல இருக்கிற செட்டில்மெண்ட்ல எப்படி இருந்தாலும் இது இல்லை. இந்த ரெண்டு மேலாஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து 2 பேரை வந்து இந்த சைடு புஷ் பண்ண விட்டுருக்கணும். RRQ தான் அப்படி போயிட்டான்ல, அந்த டைம்லயே இது ஆல்பா 7 வந்து இந்த ஸ்பாட்டை வந்து புஷ் பண்ணி இருந்திருக்கணும். RRQ வந்து அங்க இருந்து எடுத்துட்டு வந்து தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணியிருப்பான். பட் ஸ்டில் ஒரு பெட்டர் பொசிஷன், ஒரு கொஞ்சம் ஃபினிஷஸ் ஆவது கிடைச்சிருக்கும். Already told me, you told me especially that you were really good under pressure, and that kind of really exemplifies ஆமா really good under pressure. ரெண்டு ஈவென்ட் பார்த்தோம். Shreegopi KRX டாப் 6 இல்ல பாட்டம் 6. ஏன் மனசெல்லாம் ஒரே புண்ணா இருக்கு நண்பர்களே. A7 டாப் 2 ஆர் வாட்? A7 குவாலிஃபைட் கைஸ் அவ்வளவுதான் கைஸ். ஃபினிஷஸ் எடுத்துறாங்க. கோட் 13 எலிமினேஷன்ஸ் எடுத்துறாங்க அந்த மேட்ச். That means to be a Brazilian because we never give up. So we was trying to keep everyone alive. Of course we lost one, but we are trying to. ஆமா நாங்கலாம் give up குடிக்கிறத காபி குடிக்கிற மாதிரி பண்றோம். So give up பண்றது. We did it. And in my mind was not passing nothing. I was like, it's okay. We're gonna do it. We're gonna do it anyway. So yeah, was that feeling good for a top 6 today? Feeling good. I know God gonna give it. ஹம்பிளா இருக்காரியா மனுஷன் ரெவோ, அதனால தான் ரெவோ பிடிக்குது. Let's see what's gonna happen. Message for the fans. Tamo junto, hein? That's Revo. ரெவோ மட்டும் கூப்பிட்டு இன்டர்வியூ எடுக்கிறாங்களே, மத்தவங்கலாம் அவங்க டீம்ல அப்ப என்ன பாவம் இல்லையா? Human body was built to move, not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. அன்பாடே. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. யாரா இந்த இதை யாரா பண்ணது இந்த ஆட? எதுக்குடா A7 இன்டர்வியூ எடுக்கிறீங்க இப்போ? ஆமா கோட் அடிச்சதுக்கு A7 போய் இன்டர்வியூ எடுத்துனாங்க. சிலதெல்லாம் சம்பந்தமே இல்லாம இருக்கு ப்ரோ. கைஸ் இந்த சீக்ரெட் லேப் இது வந்து எவ்வளவு கைஸ் வருது? சேரு, கேமிங் சேரு. இங்க பாருங்க நான் பிளாஸ்டிக் சேர் போட்டு உட்காந்துருக்கேன். இருங்க. சீக்ரெட் லேப் கேமிங் சேர் அண்ட் கேமிங் டெஸ்க்ஸ். யூஎஸ் இல்ல, நான் இந்தியால இருக்கேன். இன்டர்நேஷனல். ஓகே யாரா நீங்க அட்ரஸ்லாம் கேக்குறீங்க? சேரை காட்டுங்கடா முதல்ல. $579. $579. நான் பிளாஸ்டிக் சேர்லயே உட்காந்துக்கிறேன் போங்கடா. $550 தான்டா இந்த சேரு. என்னடா $55,000 போட்டு வச்சிருக்கீங்க? ஒரு மனசாட்சி வேணாம்.
the circles were pretty friendly towards us. I think that like luck was on our side, but we just made a couple of mistakes too many. And looking back, you know, if we That's only 50K just ironed out some gaming of those channel mistakes, was played a plastic little bit better, chair I think best. we could have gotten that 9 points and gone straight into the playoffs. Yeah, I think you're right on that regard. Okay, so let's talk about actually the last game from yesterday on Miramar, and it was kind of like lost. இந்த இது ஒன்னு பண்ணிருக்கானே இந்த யார் அவன் இது ஒன்னு ஒருத்தன் ஸ்பான்சர் பண்ணிருக்கானே அவன் யாரு கேமரா ஸ்பான்சர் பண்ணவன் ஐயோ கேமராவை காலியா காணாம போயிட்டான். Were there any big challenges that you felt like there was going to be there when you were making those moves through Los Leones? 那我们先说一下昨天打的最后一张图，因为当时是那个沙漠图，而且那个圈都是在那个城区嘛，然后城区的这种圈通常都是最困难的，因为四面埋伏，就是到处都有危险。但是你们却是非常干净利落的一栋楼一栋楼。அந்த ஆள் கேட்டது ஒரு லைன் வரி வேணே 5 வரைக்கும் பேசுறான் ஒரு பாராகிராஃப்க்கு。那一张图当中，哪一些时刻特别的危险，以及你们当时做出了哪一些就是比较优秀的一些决策呢？Last Leon வார்த்தையே பயன்படுத்தல ப்ரோ அந்த ஆளு。风也挺大的吧，然后当时是被两边一直扫，还好没有掉人。然后后面的话就是我们一起抱团吧，然后一步一步清一个边出来，然后慢慢的往前推，往前打。Well, yeah, with the circle first formed, and we saw that it was in the Los TK chat. ஆமா பார்த்தேன் ப்ரோ லைட் கோட். யாரு ப்ரோ இன்டர்வியூ எடுக்கறாங்க ப்ரோ? எனக்கு தெரிஞ்சு இது லியோன் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. கார்டு போட்டுருப்பாங்க ஆல் கேமர்ஸ். The 9 points away from qualifying and see where they sit so far. So first questions first. You guys were 9 points away from qualifying through into the final. I wanted to ask you guys. என்னடா நேம் கார்டே போடாம இருக்கீங்க? ஆமா ப்ரோ யார இன்டர்வியூ எடுக்கறாங்கனே தெரியல ப்ரோ. Teams have absolutely nothing to lose. லைவ் எல்லாம் என்ன டிலேல பாத்துட்டு இருக்கீங்களா? 50 நிமிஷம் டிலேல. Pointed out here, and that's exactly what Goat Gaming was able to do in this game. OBS பாட் கேமரா தல. OBS பாட். இருங்க அத பாப்போம். Hovercraft on Rondo, and yet they still get themselves a win. Moxie definitely making me proud in that game, but இவங்கள வந்து இங்க போறேன் அப்படியே ஓகே இங்க பாருங்க அவங்க from Goat team and also strong macro rotates that I do have this I'm going to break down a play a little bit later on, so check that out later in this desk segment. But no, Goat team generally the first time in this tournament. I have hope that this team can actually maybe make a big jump at the top 6. And just to highlight what you said earlier, Seven, on the pre-show, the point gap is so minimal towards the middle pack teams, which is where Goat are. This game I think puts them up in top 6. It was GodLF Tamil players bro. தெரியும் bro. All the way down to 15th place now. Wow. That's fantastic. I mean, it really just goes to show that anybody with one decent game can jump. Subscribe now and get it $10 off. Overall leaderboards there we go. $10 ஆஃபரே குடுக்குறான் அப்படினா அப்ப இவன் எவ்வளவு பண்ணி வச்சிருப்பான் எவ்வளவுக்கு விப்பான் dynamic terrain to actually work with and Goat handle இதுதான் ஏர் RQ as well you're seeing there with Yangon. I was really happy with Yangon. Yes, it's a more of a passive. என்னடா வெப்சைட் மஜாவா இருக்கே but they defended pretty well against RQ and we could see them take some shots towards tracking human animal object எல்லாமே IRL லைவ்லாம் பக்காவா போலாம் போலயே 4K 30 FPS ரைட்ரா finally going over to Goat but Yangon GG. Yeah, to be fair, it is really hard for Yangon Galacticos who just had a fight with RQ. Price தவிர்த்து எல்லாமே போட்டு வச்சிருக்கீங்க. Go for an exit on to go. I understand that they're getting that win. நான் scroll பண்ண தான் அனிமேஷனே வருமா? Again, the point gap is so small that could put them really high on those rankings. It is strong second place. And look at Goat team, 25 points. RQ as well. A lot of this squads that actually needed the points. But Lace, I'm looking especially at one squad. In that squad, it's currently in 4. They are Alpha 7 showing up, and not only that, we got a chance to see Rebel showing what we know he's capable of. Yeah, I mean, look, it was kind of like such a on the camera ke ulo accessories right northwest of Yulin and not right but what actually happened was E-Arena forced them out of their initial drop into the hot drop zone as a duo. But you think that would be price தவிர எல்லாமே போட்டுருக்காயா இவன் has been unleashed and has come back to play today. He was able to drop 5 eliminations, holding off so many teams that there's actually, I wish I grabbed the clip for you,
scaring away RRQ. I mean, he is pushing so much presence onto this team that their team was able to revive themselves, adapt. They cleared a very clear route for them to be able to sit on that northern side. And although, you know, they ended up as a duo at that final against YG, did you see just how much aggression they were showing even as a duo in between the split hold of YG? Like, this is all we were asking for yesterday, and they've turned up today. Yeah, just make sure we stop hitting Max, because everybody's been doing it over and over again. Max, I got you. Right. Talking about, Hey, thank you bro. Thank you for $10. நன்றிகள் பல. Super appreciate your dedication and hard work. Keep going forward G. Thank you நன்றிகள் பல bro. Vignesh, for all the teams that are currently outside. Thank you for the super chat bro. If you have a good performance here, you will 67k probably. இல்ல bro. 57000. Bro நான் ஸ்கூல் போயிட்டு வந்துட்டேன். சூப்பர் bro பாப்பாய். This is where we've got to be மஜா now, because it all comes down to the bro நல்லா படிச்சிருங்க, ஹோம்வொர்க்லாம் கரெக்ட்டா பண்றீங்க. மிஸ் கிட்டலாம் அடி வாங்காதீங்க, மிஸ் எல்லாம் திட்டாதீங்க. நல்லா படிங்க bro. ஓகே, படிச்சிட்டு லைவ் வந்து அப்புறமா கூட பாருங்க. எஜுகேஷன் ஃபர்ஸ்ட் கைஸ், மறந்துடாதீங்க. என்னடா இவன் பூமர் மாதிரி பேசுறான் அப்படின்னா, இப்பயே அவன் பேச்சு கேட்டீங்க அப்படின்னா வாழ்க்கையில் நல்லா இருக்கும். It could go either way here. These other teams are not going to be Sri will give 100 memberships. It's really anybody's game now. That leaderboard is going to be shifting, okay? Thank you for the $10 bro. ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு மஞ்சள் கலர் சூப்பர் சாட் பார்க்கறேன் நானு. Everything in between. We don't know which top Thank you are going to be going towards the நன்றிகள் பல. But I do know that Go team has been putting in Let's the go. Maybe they've been listening to us, because I know Killer Joe definitely speaks English, and they've been adjusting. Bro share கொடுங்க, share கொடுங்களா? யார் As I said earlier, this is one of the best rotations we've seen so far this tournament from Go team. So I'm going to hold you to shareலாம் கேட்க கூடாது. I got some analysis to make right now. எங்க அண்ணா அனாலிசிஸ் பண்றாரு. Thank you very much. Yeah, I was having a little bit of a bad time. So I want you to look at these positions in particular. You see Go team on the southern side. They've been there for like a decent amount of time here, just chilling on the outskirts. Northern circle, meaning they have two options: or they avoid the fight inside the city of Danqing, or they head to the eastern or western side. And there's a great opportunity that happens later on down the line here. As you can see, there's a big skirmish breaking out between பின்னாடி வந்து அடிச்சிருக்கான் bro. This is just ringing the bell. This is your opportunity right here right now Go team to send it, and the moment Pakka third party starting up, they instantly go for this wide western rotation, which not only allows them to clear some teams onto the western side, and they occupy that as their main playing spot for pretty much the rest of the game, but also avoiding all of the skirmish happening in the city itself. It's literally a two stones two birds one stone kind of situation, and Go team, this gives me hope. They can be a strong team in the finals. I just wish they would make it just more consistently, because this was 10 goat இப்படி தான் third party அடிச்சாங்களா? நான் கூட goat அந்த இடத்துல ஆல்ரெடி ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னு நினைச்சேன். With the improvement that you've been able to do on that one, you get a chicken for that one. Hopefully you'll be able to keep on getting more. Super. We're going to be heading on to none other than game at number 2, baby. Boomer இல்லையா? Boomerலாம் இல்லையா? தான் உண்மை. ஆமா guys. Esports உங்களை ஒரு காலம் வரையும் தான் காப்பாத்தும். அதுக்கு அடுத்து வந்து உங்களோட படிப்பு தான் உங்களை காப்பாத்தும். Like that plastic chicken right now, a little bit squeaky. கரிகடை பாய் வாங்க bro. Getting a little bit later in the day. நம்ம எல்லாரும் பங்கு போடலாம். 100 watching each get 7 deal. Stricken off your card. Match number 8. We're going 100 watching இருந்தா ஒரு டாலர் வந்து 9.56 something யா இப்போ. சாரி 90.5 95 point something யா. $9 கிடைக்கும். நீங்க என்ன பங்கு போட்டு இருக்கீங்க, நானே உங்களை கரெக்ட் பண்ணிருக்கேன். புரியல நமக்கு. Tentativeness towards that last 10 ஃபைனல்ஸ் எப்ப bro? 14 15 16 bro. தம்ப்நெயில்ல இருக்கிற டீம்ஸ் தான் உங்க டாப் 5 பிரெடிக்ஷனா bro? தம்ப்நெயில்ல 4 டீம் தான் வச்சிருக்கேன். அது எப்படி என்னோட டாப் 5 பிரெடிக்ஷன் ஆகும்? Some analysis bro. பயங்கரமா பண்ணிருக்காங்கல. பர்ஃபெக்ட்டான தேர்ட் பார்ட்டி புடிச்சிட்டாங்க பானா. இதுதான் சொல்றது, எப்பவுமே வேடிக்கை பார்க்கறவன் தான் ஜெயிப்பான்னு. வேடிக்கை பார்க்க கத்துக்கோங்க. ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு தினேஷ் டஸ்டின் சர்காஸ்டிக்கா சொல்றாருன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. மேக்ஸ்மேன் நான் பண்ணது அது கொஞ்சம் சிம்பிளா தான் இருந்துச்சு அவர் அனலைஸ் பண்ணி சொன்னது. ஹலோ நண்பா தரிக் டிடி வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ப்ரோ நீ BGMI ப்ளே பண்றியா ப்ரோ? ப்ரோ BGMI ப்ளே பண்ணல ப்ரோ, பாக்குறது மட்டும் தான். அத சொன்னல எப்பவுமே வேடிக்கை பார்க்கறவன் தான் ஜெயிப்பான். நான் வேடிக்கை மட்டும் தான் பாப்பேன். ஒரு கட்டத்துல ஜெயிச்சிருவேன். அதெல்லாம் வந்து அவங்க உள்ள இறங்கி விளையாடுவாங்க ப்ரோ. கபிலா எல்லாம் வேடிக்கை பார்த்துட்டு ஒரு கட்டத்துல இறங்கி விளையாட ஆரம்பிச்சாரு ப்ரோ. அப்படின்னா கூட விளையாடலாம், விளையாடாமையும் போலாம்.
major stage. You get the most Sri, so generous. He gives a full 10. கொடுப்பாங்க அவ்வளோ புரியல நம்மளுக்கு. From the top side of the map. வாங்க ஸ்ரீ மணி டம் பிரியாணி சாப்பிட போலாம் வடபழனி பிரான்ச்ல. வெஜிடேரியன் ப்ரோ நானே. வேடிக்கை பார்த்தா பாசிவ்னு சொல்லுவாங்க. வேடிக்கை பார்த்தா அதை ஆக்ட் பண்ணனும் ப்ரோ. Maybe a little bit of காத்திருந்து கொக்குமாம் கழுகு அப்படின்ற மாதிரி. சரி ஓகே அதுக்கு தெரியல. அது ஏதோ ஒரு டயலாக் வரும் மறந்துட்டேன். அந்த மாதிரி இருக்கணும். நீயும் ரொம்ப நாளா வேடிக்கை பார்க்கற எப்ப ஜெயிக்க போற? செருப்பால் அடிச்ச மாதிரியான கேள்வி ப்ரோ. சொல்லு ரைட் வாங்க ப்ரோ. சுரேஷ் பூஜாரி வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். BGMI காஸ்டிங்ல சாதிகா வாழ்த்துக்கள் ப்ரோ. நன்றிகள் ப்ரோ. We have seen happen, but it felt very much like a very specific game plan for Irina. Sri vegan வேற வெஜிடேரியன் வேற. யாரியா நீங்க? வீகன்னா பால் கூட சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊரே மாத்திட்டு சுத்துவாங்க. ஆக்ட் பண்ண நமக்கு எங்க சான்ஸ் கொடுக்கறாங்க? ப்ரோ இல்லாத வாய்ப்பை உருவாக்கிக்கவும் தெரியணும். அந்த வாய்ப்பு கை நழுவி போனா அதை இழுத்து தக்க வச்சுக்கவும் தெரியணும் ப்ரோ. இது ஏதோ ஒரு படத்தோட டயலாக். அது எந்த படம் மறந்துட்டேன். லோ டயர் கார்டு. டயருக்கு ஸ்பெல்லிங் தப்பியாயோ. கம் ஆன் லெட்ஸ் கோ கைஸ். லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கவங்க எல்லாம் ஜாலியா வந்து எல்லாரும் எங்க குதிக்கறாங்க, கமெண்டேட்டர்ஸ் எங்க சொல்றாங்க எல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு இருங்க. நான் ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வந்துறேன். Close behind 3,900, but the drop off between QZZ and Killer Joe in third place, kind of wild because 3,500 damage is pretty good, honestly. But QZZ has just been on another world entirely over the course of these 2 days. Circle very kind right now over towards Boatyard Ruins. GK getting a nice start over towards Pachinki at the moment. Wolves scattered across Gatka Fields. And you could be scattering jutsu all over the place with the new Naruto skin set as well as the Ninetales Fury Org. Make sure to draw that in game because goodness me, that's a gorgeous skin. One of the best ones actually I've seen in quite a while. And you can also have a little tiny Kurama if you wanted, right? You know, you get that Ninetales Fox. He's got loads of emotes. It's fun. It's good stuff. It is very cute as well. It was one of the things I was very envious of. Have to try and pursue that one. Get your spins in, get on to the game. See if you can pick those up. RRQ on the south side near that quarry area. No early engagements. We're not seeing a hot drop in Pachinki anymore. It's just Gike on the inside there. Now that was settled. That was drawn to a close. And that's what they're all playing for right there. We just saw on our screens the beautiful trophy here at the PMWC at EWC. And also a nice little flyby of our wonderful stage. Banked on both sides by fans from around the world, which is great to see, honestly. It's really, really cool. Supporting the teams. Tappi odiye Shriya. Bro, Suresh Pujari, thank you bro. Thank you for the 10 jewels and 100 jewels bro. Chai toast ku idukku நன்றிகள் பல. But I am happy. யார் யா நீ? எவன் எழுதின டயலாக் இது? ப்ரோ ஏதோ ஒரு படத்துல வரும் ப்ரோ. என்ன படம் ஞாபகம் இல்ல ப்ரோ. வெஜிடேரியன் ஸ்ரீஸ் சாமியார் அங்கிள்னு சொன்னாரு. இல்ல so they should be fine. கமான் chat லைவ் பார்க்கறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்திருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டன்ல கிளிக் பண்ணி ஆல் பேஸ் பண்ணிக்கோங்க. Efficaciously. Goat team moving over towards what? Yeah, it's true. It's very effective. Who likes searching the dictionary for that one? Efficaciously. Yeah. It was good. I think I came up with saw you pull out the dictionary and start flicking through there. Yeah, என்னது? You know, sometimes I just got to riffle through it. எந்த படம் அது? Rifle. And what I find இல்லாத வாய்ப்பை உருவாக்கிக்கவும் தெரியும். அந்த வாய்ப்பு கை நழுவி போனா இழுத்து தக்க வச்சுக்கவும் தெரியும். எந்த படம் கைஸ் அது? I'm pretty sure it means like something. You've just all right, fair enough. You skipped a single page and just gone. Skinny use பண்ண மாட்டாங்களா? கிளையன்ட்ல இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க bro. The dictionary doesn't mean you know the definition. I would hope you did. You're like the picture book of dictionaries. You just look at the words. Come on chat live பார்க்கறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. Let's go. Dinesh, hi bro, love you bro. Love you too bro. Reaper down வாங்க bro. Welcome to the stream. Nitish Gaming, welcome to the stream. என்னையா நடந்துச்சு? ஏதா fights, any drop clashes? Any இது சிங்கம். I'm out. I'll tap it out of that one.
Singam pada dialogue adu. Stop, drop and roll down the hill, but they do get back to their tires and will be on the road again. Tani oruvan dialogue, correct. East from Yasnaya, making their way into teams looking to leave Pachinki, or well, crowd in around the edges of Pachinki in this spot. But still, far afield from one another. These teams are still a little bit... Bro, Morgan Raja eludina dialogue bro adu. It's always weird Dinesh Dustin. Because it's from minute one. Morgan Raja eludina dialogue bro. Bombarded by... Wait, ipada search பண்ணிட்டு வந்தேன். Morgan Raja தான் தனி ஒருவன் டைரக்டர். மஜா படம் பா தனி ஒருவன் ஆனா. Infighting towards some of these POIs on the map. Singam Ishwara Singam. This is a pretty reasonable circle. என்னையா படம் அதெல்லாம்? There's nothing too crazy about this whatsoever. He's Dorai Singam bro. Adu Ishwara Singam illa bro. Is actually Alula on their crossing from the north side. Apart from KRX, all other teams are having chance to qualify Shri. It's all CD with one. Ama bro. KRX ஐ நம்பினோர் இந்த ஈவென்ட் கைவிடப்பட்டார் ஏன் தெரியல. On that side of things, and Alpha 7 are a little bit split right now. ஒரே ஒரு CD எடுத்துட்டாங்க அப்படினா கூட இவங்க 31 பாயிண்ட்ல இருக்கவங்க மேல வந்துருவாங்க. 16 பாயிண்ட் தான் வித்தியாசம். KRX க்கும் இவங்களுக்கு எவ்வளவு 37 பாயிண்ட் வித்தியாசம். 35 பாயிண்ட் வித்தியாசம். Shibi வாங்க, welcome to the stream bro. Also have some control over the compounds that sit underneath Everest. வாப்பா Shibi, welcome to the stream bro. Shibi ஏ Shibi நான் விக்குதானே, நம்ம விக்குதானே இது. And there is support. எங்க வீட்ல இந்த AC ரிமோட் எங்காவது போட்டு போயிடுறாங்க. ஈஸ்வர சிங்கம் தான் நல்லா இருக்கு. Towards that north side as soon as Obscure was sending back that information that potentially was a team roaming on the northern edge, but he's going to உடைஞ்சிருமோ சேர் ரிங் கைஸ் towards the south side of Everest. உடைஞ்சி லைவ்ல மொக்க Well வாங்குறதுக்கு situated though. School currently taken by Tiamba. They shifted over from that eastern side. Alula crosses. வணக்கம் விக்கி bro. வணக்கம் வாங்க, எப்படி இருக்கீங்க? But pretty much this one comes down to zone 2. There's plenty of space for absolutely everyone here, so we can probably talk about some of our teams. இன்னைக்கு யாரா வேற ஏதோ ஒரு டீம் மோல அடிச்சுன்னு இருக்காங்க. நாளுக்கு நாள் பேசி வச்சு எத்தனை வருவாங்க போல. ஒரு நாள் நான் எத்தனை வர, இன்னொரு நாள் நீ எத்தனை, இன்னொரு நாள் நான் எத்தனை வர அப்படின்ற மாதிரி. இல்ல ப்ரோ, நியூ சப்ஸ்கிரைபர். ஓகே வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. எப்படி இருக்கீங்க? வாழ்க்கை எப்படி போயிட்டு இருக்கு? என்ன பண்றீங்க? Probably towards the டியான்பா 77 பாயிண்ட் நேத்து எடுத்ததுல இருந்து இன்னைக்கு ஒரு 2 பாயிண்ட் தான் எடுத்துட்டான் நண்பா. கமாண்டரா டியான்பா குவாலிஃபைடு. AGL சால்ட் கிட்ட வராங்க. அப்படியே உடைஞ்ச சேர் PMWC ல இருந்து அனுப்புவாங்க. சேர் உடைஞ்ச PMWC ல இருந்து அனுப்புவாங்க. சேர் உடைஞ்ச PMWC ல இருந்து அனுப்புவாங்க. அந்த சேர்ல உட்கார்றது எனக்கு முதுகு இருக்கணும்ல. Not far enough to be outside. We have an analyst from India working for a team in this lobby. Team in second place on 57 yes, which points. team, which analyst? Ahead of AGAL in 12th, which means that they have a massive opportunity. Mentara வந்து இவர் இருக்காரு, நம்ம நண்பரே DRX க்கு. தெரியல ராவலே சி சார் என்ன தெரியல சொல்லுப்பா. ரிபிக்ஸ் இயரே நான் மலை எவரெஸ்ட் புடிச்சாங்க. எவரெஸ்ட்ல இருந்து அப்படியே கீழ வராங்க गाइस. ஹார்ட் ஷிஃப்ட் அடிக்கல அந்த அளவுக்கு. சரி சென்டர் ஷிஃப்ட் வந்து split themselves 2 and 2 to try and find the best. guys இந்த இறங்கல் மேட்ச் சர்க்கிள் நோட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த சர்க்கிள் வந்து எப்படி உளுஞ்ச அப்படினா எப்படி உளு நான் முன்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன். அந்த மாதிரி உளுஞ்ச அப்படினா நம்மளோட கணிப்பு தியரி கரெக்ட். கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் பிரிபரேஷன்ஸ் from India னு சொல்றேன். from India ஐடியாலயா நீயே சொல்ற. ரொம்ப காக்னிட்டிவ் லோடானா இந்த காலத்துல எடுக்கிறது இல்ல. எங்களுக்கும் தெரியல, சோ விட்டுருவோம். DRX மென்டர் from இந்தியாவா? இல்ல DRX மென்டர் வந்து கொரியா தான். அவர் வந்து இந்தியால ஸ்கவுட் ஆனனுக்கு வந்து மென்டர் பண்றாரு. DRX ஓட மென்டர் கிடையாது, அவர் DRX ஓட ஹெட் கோச். என்னையா இது AGL வந்து புடிச்சா போதும்னு சொல்லிட்டு உள்ள எத்தனை வந்து சொரிட்டாங்க தமால்னு. ஓகே நல்ல பொசிஷன் தான், சர்வே பண்றாங்க. ரூயின்ஸ் தான் எண்ட் ஜோன் பிரெடிக்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டாங்களா? GK Esports analyst Oreo. ஓகே Oreo நம்பர். ரைட் I think that's what you can hear in the background there. GK 7வது இடத்துல இருக்காங்க. தல ஃபார் ரீசன். Oreo Indian brand-ஆ? இவனே சம்பந்தமே இல்லாம பேசுறீங்க. Maybe even up to medium. Medium success. Maybe you're right. Bit of peri-peri on that one.
Puri, yeah, exactly. Furia. Spicy rotation. Could have been bad. I think a lot of people and teams were trying to figure out where they wanted to go. நல்லா இருக்கு அந்த இடம் pit stop. But AJL had a very clear decision in mind. A lot of teams don't push towards ruins too early either because they don't want to be on that slope. You would rather have the information. YG Galacticos. Yango Galacticos. Why Altrigo not participating? Bro. Avalai than Vayal Kedumandra Mari Altrigo kettu poitanga bro. I would don't imagine anyone's pushed in there too early. Boatyard team potentially might have gone for that one. Altrigo enoda favorite team ah. Weird 2-2. Enna ipdi pannanga. Bench point welcome back to the stream bro. And then down towards the south by Orangutan eliminated from tournament. Yo Orangutan grand finals qualify aitanga nanba. I think Samandana paadam save. To me, that stinks of not moving quickly enough and responding. Allila poite dopeness Kenji kitta adika poraanga ipo abiye damal paru seat change la varariya avaru Yasser getting down there. Seat change la varariya avaru Yasser enna dopeness la oral dhaan irukangala inga no he is just inada split idu split ayala maatikinaara ivaru edavadhu inga vandi ilama read that he's here, he's gone, he's out. Yeah, they did இன்னும் நிறைய இருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா இருக்குறேன் he leapt off at just the right time. முத்தனனோட மோசம் bro நீ போய் இன்னைக்கு எவ்வளவு லிட்டர் தண்ணி குடிச்சீங்க ஆல்மோஸ்ட் ஆயிடுச்சு bro 3 லிட்டரா இல்ல 2.5 லிட்டர் குடிச்சேன் 2.10 லிட்டர். We are heading over towards ruins. In fact, a lot of teams will have to figure this one out. AJL medium success to massive success. Honestly, yeah, really well done. With that circle, they have got themselves a really nice slice of it. Alpha is pretty huge. இப்படி பண்றீங்க so much the fields to the south. நல்லா அப்படியே லெஃப்ட் ரொட்டேஷன் போட்டு மலை மேல ஏறினாங்க நாங்ஷிம் try and crash down upon them, but I don't think there's an impetus to do that within the next maybe 2 minutes, 3 minutes potentially. Goat team in with a scrap on the south side as they're trying to leave past Gatka open across those fields, but the Wolves அப்ப இன்னும் 3 பிரேக் இருக்கா Wolves actually in bro the top 6 Dinesh Justin la Thangatharan பேர் மாத்திக்கோ bro kind of interesting they've been able to get some points உங்கள பார்த்து மோட்டிவேட் ஆயிருக்கேன் bro I10 bro நன்றி எதுக்கு bro தண்ணி குடிக்கிறதுக்கா ஸ்லோனிக்க விடவே கூடாது இந்த இடத்துல ஐயோ என்னையா விடுறீங்க கோட் தூக்கிட்டாங்க கோட் சத்தியமா இப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லையா ஆனா இந்த ரோஸ்டர் வேற போல they weren't really thinking that, oh my god, there's going to be a lot. Killer Joe மட்டும் தான் பார்த்த ஞாபகம் இருக்கு கோட்ல இதுக்கு முன்னாடி stay hydrated guys yep finals என்னைக்கு bro 14 15 16 பாச்சி கண்ண அடிறாரு I think this is a very big surprise for everyone. come on bro அந்த அணில நல்ல பொட்டன்ஷியல் இருக்கு bro and we're probably thinking ஏன் தெரியல திடீர்னு துருப்புச்ச லம்பர்கினி மாதிரி ஆடுறாங்க This is a achievement to make happen in the last 4 matches because I don't think they're getting many points off the back of this game. They would have to shoot up the rankings if they want to make it to the top 6, and Wolf getting sent home today would be a massive deal. Definitely. I mean, it is a team that has had Wolf eliminated. Some ups and downs, I think it's safe to say, over the course of these. Aquaman கூட இவ்வளவு தண்ணி குடிக்க மாட்டான். நல்லா தண்ணி குடிங்க guys. நிறைய தண்ணி குடிங்க. Top 5. They were definitely in with a chance here. The lobby is close enough in terms of தண்ணி குடிச்சீங்கனா வாழ்க்கையில அந்த அளவுக்கு பிரச்சனையே இருக்காது bro. They can still make it. யார் வம்புக்கும் போக மாட்டீங்க, யார் தும்புக்கும் போக மாட்டீங்க. நீங்க உண்டு ரெஸ்ட் ரூம் உண்டு அப்படினே இருந்துருவீங்க. It's likely they're going to need to see at least 5 points. International match இப்படியா கேஷ் பண்ணுவே. நான் எங்க கேஷ் பண்ணிட்டேன். And to be fair, from their position on the north edge, வாப்பா கார்ட் BGMS வாட்ச் பார்ட்டி இருக்கா பர்மிஷன் வாங்கிட்ட 17ஆம் தேதியில இருந்து அந்த பெட்ரோல் கேன் நம்ம ஓரமா வச்சிரு bro so it's a survival strategy for Ulf and it may go quite well. They did send all the way from the southeast straight through the middle to get to this spot. That's why they've managed to shed all the players that they had, but yeah, it's a tough game for them. ஈரனா என்னையா வித்தியாசமா விளையாடுறாங்க. A massive success for AJL on that rotate because they stopped early enough. They didn't lose too many players. Go to 2 to split எடுத்து வச்சிருக்காங்க guys. Things to repair the rotational devices with, aka cars, which is great news for them. Cars rotational device. Oh, யாரு CD நினைக்கிறீங்க guys? Alpha 7 E20 blend இருக்கா. But I would argue that they petrol nicely in that early game. E10 தான். I'm hoping this trend continues. Honestly, I think Alpha 7 looks அவ்வளவுதான் பர்ப்பு வந்துருச்சு. Next break தான் guys. Yeah, with that pressure on the northern shore to divert Alula away,
remove a lot of that. That's what you were talking about, right? With their ability to hold that 2-2 split. I like the Rosemary on the northern side, so they weren't solos. Very quick to reassess the scenario as well and get back down towards this location. I think Rondola ஆடுனத பாக்கும்போது சில்லர் எல்லாம் சதற Guizhou has been this driving factor for the team today. He's been making a lot of calls, a lot of decisions on the fly. And I think it's been helpful. I think it has been helpful. It's just strange that one of the newer players of the squad is the one to sort of drag the team along with him. Furia making a similarly wild rotate in. Yangon Galacticos looking to punish, and Chief is down. And YG அந்த ஸ்பாட்ல ஆடுறாங்க பாருங்களே, எப்படிப்பட்ட ஸ்பாட்ல ஆடிட்டு இருக்காங்க பாருங்க ப்ரோ. YG ரெண்டு பாறைய பிடிச்சி விளையாட்டு இருக்காங்க ப்ரோ. 2-2 ஸ்பிளிட். நான் கூட YG ல ஒரு மேன் லாஸ் நினைச்சேன். அவ்வளவுதான், இவங்களும் காலி, RRQவும் காலி, ஃபியூரியாவும் காலி. GK 5 ஃபினிஷ் எடுத்துறாங்க. Bro, is there any zone prediction software available as of now? Zone prediction softwareலாம் ஒண்ணும் கிடையாது. இப்பதான் கேள்வியே பண்றேன் zone prediction software னு. There is an answer a little bit, but the nades over the top just slowed things down. And they only have Milu left standing. Let's go for another 1v4. Why not? Great nade from Maple, honestly. Very well done. Zone advantage. இருங்க பாப்போம். Post these nades over and to post these nades over. எப்பவுமே வந்து நீங்க ஒரு ஹை ரிட்ஜ் புடிச்சிட்டு இருக்கீங்க, ஹை ரிட்ஜ் வந்து ஒரு 10% கூட சர்க்கிள் உள்ள இல்ல அப்படினா நீங்க லோ ரிட்ஜ் வந்துறது முன்னாடியே வந்துறது ரொம்ப நல்லது ப்ரோ. அந்த ஹை ரிட்ஜ் புடிச்சிட்டு உட்கார்ந்து இருந்தீங்க, மேல கொஞ்ச நேரம் சர்வே பண்ணுவீங்க, அதுக்கு அடுத்து கொஞ்ச நேரத்துல வந்து கீழ எலிமினேட் ஆயிருவீங்க. ஏனா வந்து வரும்போது அடிச்சிருவாங்க ஃபுல்லா. சர்க்கிள் கம்மி ஆயிடுச்சுனா எல்லாரும் உங்க மேல ஃபோக்கஸ் திரும்பிடும். யூசிங் மெஷின் லேர்னிங் கிரியேட் பண்ணலாம், யாரும் பண்ணல. ஏய் ஜோன் அனாலிசிஸ் வந்து வேணா பிவாகால இருக்கு. நான் வந்து அப்புறமா லிங்க் தரேன், இருங்க. அஃபிலியேட் ஆயிருக்கேன் நான், அஃபிலியேட்டட் கிரியேட்டர் வித் பிவாகா. மேட்ச் பாரு ப்ரோ. பாத்துட்டு இருக்கேன், ஏதோ சம்பவம் நடக்க மாட்டேங்குது ப்ரோ. ரைட் கேமிங் கரெக்ட்டா அப்பப்போ வந்து எனக்கு மேட்ச் பாருங்க அப்படி ஞாபகப்படுத்தி விடுறாருப்பா. யூனிட் நாக்வெஸ்டரியா Function Red Force playing with only 2 players in action, and Dopeness similarly losing one of their players as well. As they have Kenji. இதையா நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம முழிக்கிறாங்களா இல்ல நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ்னே வராங்களா எல்லாரும்? ஸ்பைக்கா நாக், மிலு நாக்வெஸ்டர், மிலு நாக்வெஸ்டர். He's closing now. We have Dopeness அவ்வளவுதான் गाइस. எலிமினேட்டட் गाइस. Dopeness அந்த டீம் சல்டன் போறாரு as possible at the moment. Store that away. Filing cabinets, pull out the OG Nova ST ரெண்டு டீமும் இந்த லாபில இல்ல bro. They have been very quiet. Saran Whitey shots, welcome to the stream. Now being descended upon the duo. போடுங்க, தூக்கி போடுங்க. A7 கை சைடு ஜோனை போடுங்க. A7 க்கு தான் ஜோன். A7 க்கு தான் ஜோன். ERNA போய் குயிக்கா A7 ஸ்லாம் பண்ணாதீங்க. கோட் போய் ஸ்லாம் பண்ணுவாங்க, தேர்ட் பார்ட்டி அடிச்சிருங்க. They'll need something big. Vault Gaming, welcome to the stream, bro. And very quickly, as we turn our attention towards the teams now left in the circle. GK, they've been holding their nerve. ஒரே ஆள் தான் இருக்காங்க டியாம்பால. Match now blank. They're doing well on the south side. They've rebuffed pushes there. They have the buildings to play around. Goat team on 6 elims as well, looking to come off the back of a strong rondo in towards Erangel with some force. Well, they have force with them, so don't worry. He is on the team. We're good to go. But they're going to have to move it towards that northeast side. I guess a slightly interesting push they'll have to make, and if they want to KRX அடிக்குறாங்கப்பா ஃபைனலி அப்படினு பார்த்தா ஒரு ஃபினிஷுக்கு ஒரு மேன் லாஸ் கொடுக்குறாங்க. டோப்னஸ் அடிச்சிட்டாங்க. ஏய் ஒண்ணுமே நதிங் டு லூஸ்ன்ற மாதிரி விளையாடுங்க KRX, அவ்வளவுதான் ட்ரெயின் ஆஃப் பாயிண்டர். Were in the compound down towards the southwest, which they are right, and that is Goat team. So they're fully focusing a lot of their attention over towards Everest and their southwest. Rosemary team eliminate பண்ணி எந்த டீம் வந்து RRQவும் இவங்களும் bro Vitality அந்த ரெண்டு டீமும் இன்டர்நேஷனல்ல இருந்து ரெப்ரசன்ட் பண்றாங்க bro. Vitalityன்றது வந்து BTR. Alpha 7's position gets so much stronger when அப்பதான் உங்களுக்கு இந்த பாயிண்ட்ஸ் கிளப் பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும், அதனால அந்த பேர்ல விளையாட்டு இருக்காங்க. But as soon as the arena move, didn't they qualify for this? இல்ல bro ரெண்டு டீமுமே குவாலிஃபை ஆகல bro. நோவால இருக்காங்களானே தெரியல bro எனக்கு. How they want to go for this one, and I feel like Irina is starting to peel off those angles.
Yes, that look over towards Alula again. They have had that information for quite some time now. Noxian Red Force, Hyunbin opens up over towards Killer Joe. That's a backstab coming through here and will slow the guys from go down. Revo actually looking to swing by in the vehicle, get some information, but Noxian Red Force definitely the main force that is distracting away from Goat. And Goat turns their eye towards them. You could see them just down towards that southeast side, realizing they got to get rid of this team. Hyunbin causing problems there. Noxian Red Force again, they're on 2 players alive. Goat அமைதியா போய் ஏசவனை புஷ் பண்ணாங்க அப்படினா மலைக்கு மேல இருந்து ERNA ஜாலியா தேர்ட் பார்ட்டி அடிப்பாங்க. ERNA உள்ள வந்துருவாங்க. Diminishing the power of Goat team. அதுக்கு அடுத்து Noxian Red Force கூட போயிட்டு அந்த இடத்துல 2 finishers எடுக்க பார்க்கலாம். With another nade over the top, they're not quite connecting either way. Boopsman starts to get closer with that buggy. Gets the scouting done. Jimmy la bro, Jimmy damage down range, but does have to duck back as he Jimmy விளையாடுறாரு bro. Very very low there. In the meantime, TZ Jimmy விளையாடி eliminate ஆயிட்டாரு bro. Hyunbin falls. Thunder Talk. Yeah, Hyunbin going down here. Good nades going through from Goat team, but in comes the shots from the sidelines here. Rolling samba விளையாடுறாரு. Finding Moxie, this is good. Tian பால மினு தாயா உயிரை கொடுத்து விளையாடுறாப்ல. 2 elimination point எடுத்து கொடுத்துறாரு bro. கீக்கலையானோ ஓகே ரைட்ரா. Better and better as the day goes on here. ஐயோ ஒரு 1 HP அவ்வளவுதான் டியான்பா காலி போல. கோட்லயும் 2 players தான் அலைவு. ஏசவ 4 player ERNA என்னையா பண்ணாங்க? அப்படியே முன்னாடி போய்ட்டாங்களா ERNA? Off of Everest here, they still have Mormon on the low ground. Oh, Milu 1v4 time. Jump over 1v2. Oh! வாய்ப்பு இருக்கு Milu the dangerous fellow. As well, Milu with a chance here. 2 knock star ஐயா? ஐயோ ஆமா bro 2 knock star bro. ரிவைவ் பண்ணல. ஐயோ ரிவைவ் பண்ண போயிட்டாரு சாப்ஜி. But steps out, looks for it, darts into the building now. The rest did not get it. He's got another. ஐயோ! Milu! And there is no more left in the tank. GG. What a goat அடிச்சாங்கயா. Miluக்கு 3 finishes ஆப்போ. That is nuts. I mean Milu is just disgusting. Oh my goodness me. Goat team with 8 eliminations on this game despite everything still picking up those points. Alpha 7 underneath. Tried to catch him off guard. Resh, welcome to the stream. எங்க இவ்வளவு நாளா ஆளே காணோம். Hold out Tizzy from Noxian Red Force, Keyboom DRX also taking shots. BGMS பாக்குற இன்ட்ரஸ்டே இல்ல bro. ஏதோ வைபே வரல. இருங்க 17 ஆம் தேதி இந்த காஸ்டிங் போடுறேன் நான். Boopsman remaining. We'll see if Alpha 7 is able to pick up that point and they do. போடு. TZ கிட்ட யாரே TZ ஜாலி மஜா சர்வே பண்ணிட்டாரு. 4 பாயிண்ட் என்னடா பண்றீங்க NSA நீங்க சத்தியமா bro இவங்க சென்டர் zone எடுக்க மாட்டாங்க bro. இவங்க ஸ்ட்ராட்டஜியை இவங்க ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க bro. யூசுவலா 3rd zone 4th zoneலாம் போயிட்டு சென்டர் எடுத்துருவாங்க bro மஜாவா. அதுக்கு அடுத்து 5th zone 6th zone 5 போட்டு 7th zoneல வெளில வந்து அடிப்பாங்க bro. இப்போ என்னடான்னு பார்த்தா பாய் விரிச்சிடுறாங்கப்பா NS அவுட்டர் ஜோன்லயே ரீலோட்ல மாட்டிட்டாரு. இட்ஸ் பாசிபிள் பட் மாடலோட அக்யூரசி முக்கிய நைட் வருது. என்ன சம்பந்தமே நான் பேசுறீங்க ஏதோ XGC. ஓ அந்த ஜோன் பிரெடிக்ஷன் பத்தி பேசிட்டு இருக்கீங்களா? இன்னும் எனி பிரெடிக்ஷன் ஃபார் டின்னர்? எனக்கா ப்ரோ இந்த மேட்ச் KRX ஓட மேட்ச்னு தோணுது. He backstabs over towards AGAL. அவ்வளவுதான் இந்த மேட்ச் ERNA ஓட மேட்ச். ஓகே 0 Korean teams in final. வந்துருவாங்க bro. Noxian Red Force வந்துருவாங்க bro. He's just going for it. Okay, Kenji a demon on the descent there. KRX க்கு தேவை எல்லாமே ஒரு CD தான், ஒரே CD தான். A7 என்னடா திடீர்னு பார்த்தா ஜோனுக்கு இதெல்லாம் பண்றாங்க, கண்ட்ரோல்லாம் பண்றாங்க, பிரெடிக்ஷன்லாம் பக்காவா பண்றாரு. கரிலோ கோவம் வந்துச்சு. Another late entry for AJL though. இல்ல KRX என்ன பிரச்சனைனா bro A7 அவங்க பின்னாடி வராங்க. அதுதான் ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை. A7 வேற நல்லா விளையாடுறாங்க அதிசயமா. AJL looking to bolster this position. They
பாருங்க கரிலோ ஏறி போயிட்டு முன்னாடி நேடு போடுறாருப்பா தனியா. ஓ எப்படியா பினிக்கு கரெக்டா நேடு போடுறாரு. மைனஸ் ஏசான் ஓகே பாப்போம். ஏஜிஏஎல் வேற வராயா பின்னாடி. போங்க போங்க ஏஜிஏஎல் எக்ஸிசி ஃபினிஷ் ஆயிடுங்க போங்க. ஓ இங்க ஃபுல் டீம் இருக்கு. வராதீங்க 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 பொரிச்சிருவாங்க அவங்க. அவங்க வேற ஃபார்ம்ல இருக்காங்க அந்த அணி அப்படின்னு நினைச்சா இல்ல 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 ஓகே ஓகே. ஐயோ 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 ட்ரேக் கரெக்டா போட்டாரு. Treva last guy ada ama it all comes down to this 1v1 XCC Treva XCC Treva started Treva satraru. Was that Arena? Schweppes moves on out as do the rest of them. Schweppes எப்ப bro வந்த நீ இந்த பக்கம்? Against Arena, good flex coming through from them. ஏய் Arena பாரியா என்ன மாதிரி எக்ஸ்டென்ஷன் சர்க்கிள்ல அடேங்கப்பா. but still a strong game for them at 15 points. ஓடு மஜா மஜா எக்ஸ்டென்ஷன் bro. Arena who came blasting out in their group with a huge game. வெஸ்டர்ன் சைடுல இருந்து ஈஸ்டர்ன் சைடு எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிட்டாங்க bro அந்த டீம். பக்கா ஜோன் கண்ட்ரோல். போடு 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 Arena. Losing Brevo earlier may be a difference maker here though, Blank. For Alpha 7, they need all the sightlines they can get, and Arena Srinivasa எந்த டீம் சப்போர்ட் பண்ணா அந்த டீம் கோவிந்தாவா. Play slow and immediately turn it on when it mattered. Rolling around on the hillside. Arena. But Mormon with that MG3, a major threat on the angle. ஸ்பீச்லெஸ் இல்லையா என்ன நடந்துச்சுனே தெரியலையா எனக்கு. ப்ராசஸே பண்ண முடியல. ஒரு செகண்ட் அடிச்சிட்டாங்க. ஏசவன் வாங்குறாங்க பாருங்க. Arena சத்தியமா வந்து என்னடா பண்றீங்க நீங்க? என்னடா பண்றீங்க? சீ த்ரோ பண்றாதீங்கடா இந்த சீடிய. Tony K backing off, comes back around the angle. Moment over the top side, he's flying through the air. கொஞ்சம் சீட் சேஞ்ச் ஆவது பண்ணு நண்பா. நீ சீட் சேஞ்ச் ஆவது பண்ணி அடி நண்பா. As he gets out the car, leaving just Cardio in a 1v3. A hard game from them. இந்தியால தான் bro சீட் சேஞ்ச் அதிகமா பண்றாங்க போல. குளோபல்ல இங்க பார்க்க முடிய மாட்டேங்குது அந்த சீட் சேஞ்ச்லாம் அந்த அளவு. They have to be absolutely exemplary. Cannot get the shots underneath the vehicle over towards Tony K. Likely going to be going for a first. அவ்வளவுதான் இதெல்லாம் த்ரோ அடிச்சாங்கன்னா மேல கோவமாயிருவாங்க. வருது பாருங்க ஒரு நேடு. அமெரிக்கால இருந்து அண்டார்டிகாவுக்கு போறாரு. கரிலோ பொசிஷன் காம்ப்ரமைஸ் ஆயிடுச்சு கைஸ். அவ்வளவுதான் கரிலோவை கருகிட்டாங்க. Arena சிடி போட்டு உள்ள வந்துட்டாங்க. Arena சிடி bro. AGL குத்திட்டான் ரைட் குத்திட்டான் bro. AGL லெஃப்ட் ரைட் குத்திட்டான். EA குத்திட்டான் bro. Locked in info on every single team. ரைட்ல AGL குத்தலப்பா. AGL அப்ப இருந்தே அங்க தான் நின்னான். KRX தான் பேக்ல போய் AGL கூட ஃபைட் எடுத்தாங்க. It's really good to see from them. Brazil as well seat change. I really liked is I understood the game. ஐயா coming after 3 days ஒண்ணும் பார்க்கல என்ன கதை. ரெண்டு டீமும் குளோபல் போயிருச்சு. நம்ம அணி வந்து குளோபல் போயிருச்சு. இங்க வந்து இவங்க தான் DRX தான் வந்து நான் விளையாட மறந்துட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி விளையாட்டு இருக்காங்க. மத்தபடி எல்லாமே ஓகே தான் ப்ரோ. அப்போ அங்க வச்சிருக்கிற ஒவ்வொரு கேமராவும் 50,000 ரூபாயா? கடமைக்காக நடத்தாம மஜாவா நடத்துறாங்கப்பா esports world cup. bro BGMS Saltex bro BGMS வந்து 17th ல இருந்து லைவ் போடுவோம் bro. கிக்ல மறக்காம எல்லாரும் கிக்ல என்ன ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. லிங்க் வந்து இதுல வச்சிருக்கேன் போட்டுருக்கேன் பாருங்க. गाइस சினா chat லைவ் பாக்குறவங்க எல்லாம் லைக் போடாம பாத்துட்டு இருக்கீங்க. நம்ம இன்னும் 200 லைக் போல. கொஞ்சம் லைக் போட்டு பாருங்க நண்பர்களே. BGMS in kick cap கரிலோ என்ன bro டீ குளிக்கிறான். குளிக்க வச்சிட்டாங்க bro. குளிக்கிறார் இல்ல குளிக்க வச்சிட்டாங்க. Arena come on Arena you can do it. Let's go. பரவாயில்ல இந்த மேட்ச் கொஞ்சம் நல்லா போச்சு. Arenaக்கு கேம் சேஞ்சிங்கா அவங்க வந்து அந்த மலையை பிடிச்சதாயா. மலையை பிடிச்சிட்டு அவங்க வந்து மஜாவா விளையாட்டாங்க. இருங்க எல்லா டீமும் எப்படி பொசிஷன் பண்ணிருந்தாங்க எங்க இருந்து வந்தாங்கன்னு பாப்போம். Arena எங்க மலையை பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஏசவன் அப்ப இருந்தே இந்த செட்டில்மெண்ட்டை வந்து பிடிச்சாங்க. அதுல இருந்து அவங்களுக்கு செம்ம அட்வான்டேஜ். KRXம் அப்பல இருந்து அந்த டிப்போ பிடிச்சிட்டு உட்காந்துட்டு இருந்திருக்காங்கப்பா அந்த ஸ்பாட்ல. AGAலும் இங்க பாருங்களேன் அந்த லோ ரிட்ஜ்ல ரொம்ப நேரமா இருந்திருக்காங்க. அதுக்கடுத்து கொஞ்சம் இப்படி வந்துட்டாங்க போல. டோப்னஸ் காலி, ஃபியூரியா காலி, டியான்பாலா, மிலு மட்டும் இந்த ஆளு ஒரு டேஞ்சரஸான ஃபிலோவா இருக்காரியா.
XCC தான் வந்து நல்லா விளையாட்டுருந்தாரு அந்த ரோஸ்டர்ல. மிலு கொஞ்சம் அபவ் ஆவரேஜ் அப்படின்ற மாதிரி விளையாடினாரு. இப்ப பார்த்தா மிலு வந்து XCCயே ஓவர்டேக் பண்ணிட்டாரு இந்த ஈவெண்ட்ல. YG வந்து இது இந்த என்ன ஸ்பிளிட்டுன்னே எனக்கு தெரியல கைஸ். இந்த ஸ்பிளிட்டு YGயோட ஸ்பிளிட்டு, இங்க ஒரு பாறை இங்க ஒரு பாறை, இந்த 2 பாறையிலையும் போட்டு அவங்க வந்து கனாப்பினான்னு சொல்லிட்டு ஒரு 2-2 ஸ்பிளிட் எடுத்து வச்சிருக்காங்க. இங்க ஒரு 2 பேர் இங்க ஒரு 2 பேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது என்ன மாதிரி பொசிஷனிங்னே எனக்கு தெரியல. இது வந்து ஒன்றும் சொல்றதுக்கு இல்லை. கோட்டு பாருங்க 2-2 ஸ்பிளிட் எடுத்திருக்காங்க. நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் சோஈசி மட்டும் வந்து பின்னாடி இந்த சைட்ல இருந்து ரொட்டேஷன் வருதான்னு பாக்குறதுக்காக வந்து இங்க ஒரு பிளேயரை ரேன்ல நிக்க விட்டு 3 பிளேயர்ஸ் வந்து செட்டில்மெண்ட்ல விளையாட்டு இருந்திருக்காங்க போல. ரைட்டு. அல்யூலா அங்க மேல பிடிச்சிருந்திருக்காங்க. ULF இவன் இருக்கானா இல்லையா லாபில ஒரு கதையும் தெரியல. இந்த பயந்து என்ன கதைனே புரியல நண்பர்களே. EA கூட வந்து இந்த இடத்துல கொஞ்சம் நல்ல ஒரு இது திங்கிங்கா இவங்களது. இங்க பாருங்களேன், லைக் இங்க வந்து எப்பவுமே நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம், ஒருத்தர் வந்து ஜோன் பேக்ல இருப்பாங்க, 3 பிளேயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜோனோட ஃப்ரண்ட்ல இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி பார்த்திருக்கோம். ஆனா இங்க வந்து 3 பிளேயர்ஸ் வந்து ஜோன் பேக்ல இருக்காங்க. இங்க ஒருத்தர், ஏன்னா இவங்க இருக்கிறது ஹைரிட்ஜ்ல இந்த ஸ்பாட் ஒரு மாதிரி ஹைரிட்ஜ்ல. ஸோ ஹைரிட்ஜ் எடுக்கிறதுக்காக டீம்ஸ் வந்து பேக் ஸ்டாப் எடுக்க நிச்சயமா வருவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்த்து இவங்க 3 பேரை வந்து சேஃபா பின்னாடி நிக்க வச்சிருக்காங்க. ஆனா அப்படி யாரும் வரல. ஷ்வெப்ஸ் மட்டும் முன்னாடி ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அதுக்கடுத்து அப்படியே இங்க கீழே வந்தாங்க. கீழே இருந்து அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி இந்த சைடு வந்து கொஞ்சம் ஃபினிஷ் எடுத்தாங்க. ஃபினிஷ் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா A7 வந்து போட்டு தள்ளிட்டு A7 வந்து CD ஏத்துறாங்க. AGAL அண்ட் டியான்பா போத் குவாலிஃபை ஆயிடும் போல. அவ்வளவுதான். இந்த தண்டர் டாக்கும் ஒருத்தர் தான். Remove a lot of that. அவன் தான் வந்து கொஞ்சம் ஜோக் பண்ணிட்டான். From that game or in that game that you look back on and you think you could மேட்சுக்கு மேட்ச் முட்டை பிரியாணி மட்டும் கன்ஃபார்மா? Who has the chance for BGMS? any guess? bro அந்த ஈவென்ட்டே வந்து என்னென்னமோ பண்றாங்க bro அந்த ஈவென்ட்ல. அதனால வந்து என்னால கெஸ்ஸே அடிக்க முடியல bro சத்தியமா. In fight with NS Red Force, we could just hold them like because they didn't have the zone. If we just hold them and we were like 4 up, I think it was our game. So I guess I'll actually add a final question as well. What was the expectation for Wolves coming into this tournament? As I mentioned, who has the chance for BGMS? any guess? Tournament overall, the best teams in the world. What's the okay, goal for Wolves here in this tournament? Okay, Karilo என்ன bro? Okay, right. எல்லாமே படிச்சிட்டேன். Come on chat live பார்க்கறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. Game and show our best. Please don't do over analysis. This is day number 2 of the நான் analysis பண்ணாதீங்கன்றீங்க, இல்லனா analysis பண்ணுங்கன்றீங்க. உங்களுக்கு புரிஞ்சிக்கவே முடியல. What? Welcome to the stream bro. Arena Max. We've finally seen them showing up here, even though they were just chilling for the longest time in Everest. But great movement out of that squad to come out with the win. A non-rondo chicken dinner? Well, I'll take it every day of the week. No, it's really good to see Everest, of course. Very important area if you have a circle shifting towards the northwestern side of Orangutan, which is what ended up happening there around ruins. But in particular, what I loved is they were trying to get rid of threats before they become a major threat. In this game in particular, Al-Ula, they were having major channel link bro. இது community postல இருக்கு பாருங்க bro. Really big control of ruins, and I think Arena understood that would be a big issue for them later. Community postல இருக்கு பாருங்க ஜி. Get rid Al-Ula, or maybe not straight up Al-Ula, but force them away from their அந்த position. டீம் பேர் சொல்றதுக்கு சூப்பரா இருக்கியா Al-Ula. I think Arena here, that was some Al-Ula stuff. Al-Ula எப்படினா சொல்றாங்க consistently. And Lace, one thing Antar Nechra ka fan by keeping Alpha 7 in a way, because Alpha 7 ended up being just in the house. Usually that's a team that likes to spread their wings a little bit more in that kind of position, but Arena wasn't allowing analysis needed. Yeah, I mean, I'm not really even idile yaar French what they were trying to do in that certain scenario. You know, they French were down a player compared to adliya adula நம்ம maxman anada French position. Obviously, I think when our wonderful IGL got out of the vehicle, probably community post la potirken bro Mogan. I think that's where the miscommunication led them, and obviously Arena 17 points தான் எடுத்தாங்க யா. 7 elimination தானா? AGL 11 elimination right ra. Like we have to take from yesterday to QM DRX 9 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க. ஃபைனலி ஒரு ஷிஃப்ட் அவங்க கேம்ல. சத்தியமா ER நான் தேர்ட் பார்ட்டி நான் எதிர்பார்க்கவே இல்ல bro அந்த இடத்துல. You guys have been absolutely awful so far, so I'm happy to see some great stuff from you guys. Yeah, it is nice to see a little bit of life coming in from the Arena. Just hopefully tag wins BGMS. Oh my goodness me. Oh, Arena, very, very impressed with how they played. Hi brother, YTK, welcome to the stream bro. Make a move first to come to them.
to bro advantage know where என்னன்னா their position is and then just going all the way around. I mean MG3 இந்த BGMS பொறுத்தவரையும் early gameல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிற அணிகளுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படினா ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் bro அந்த பவர் பிளேன்ற காரணத்தினால had a lot of options and Arena just made sure that those options dwindled very quickly. So very happy with EA for this last game. Quick positive for all the teams at the end there, in particular looking at Alpha 7 and E-Arena. Not doing these weird drive-bys and just losing all of your momentum. Like they actually stop the car, get out of the car, start shooting, and then they get back in the car, start driving forward. So I do appreciate that. I'm sure Blank is going to heavily enjoy that finishing moment. What was that? So can you do that again for us? Damn, boy, you made the whole camera shake and everything. But one team that has been performing really well has been Go Team. Go Team, they ended up with the win early on. We know that they can definitely put up the numbers. I want to big fan stream bro, thank you bro, Zenon, Zen1, Zenon, welcome to the stream bro. And so far, Go Team, we know those வாழ்க்கை எப்படி போகுது bro? But Lace, one thing I'm looking at is those placement points already double in some the placement points of yesterday. Yeah, I mean they're really thinking this through. Even if we come out of that match and their rotation from military base, and like I do want to kind of add in RRQ just into this mix because they had every opportunity to be able to gatekeep on military bridge. They didn't, just decided to rotate, but their power in holding a position is unfortunately not the best. But that's Shreegopi BGMI, welcome back to the stream. Moved through that sort of western side. They were able to position themselves well. Nice split hold, which we see from them so often. They have that dominance power. So this is exactly why we're seeing them collectively get these good positions and these eliminations. So I mean it's incredible work from them, and I do believe that they're going to maintain that top six. Sorry for late and love you bro. Welcome to the stream bro. Melting bits. Welcome to the stream bro. How are you? Enjoying how they're the greatest of all time. It is. It really is. But I really enjoy the zone control that they're trying to keep going forward game after game. It's a nice bit of consistency that we're seeing. EA as well, not to go back to them. Okay, EA as well. Appo EA பத்தி பேசல. என்ன நிலவரம்? ERN CD எடுத்துட்டாங்க. Yes, hello, A7 as yeah, well. going good, brother. Done, bro. DNE KNG seems this gameplay in this match one man carry this team from the beginning. Nice. The way that they split around to surround Ulf when they pushed out the spread across that zone. They did actually try to push up to EA as well, which I did notice, but I think just that terrain was just not going to be really in there. But for me, Alula, except for the final crash where they just disintegrated in 0.5 seconds, apart from that, really good game. I like it. Nice, Alula. One team that I know you were keeping an eye on as well, Max, is none other than Tiamba, because Tiamba, what was it that you were looking at? Tell me a little bit more. Not a great push, unfortunately, on their Chinese brethrens of all gamers. And actually, I believe we do have a replay that might be coming up in just a few seconds here. Actually, it's going to be this one. But the thing is about Tiamba, I think the idea of pushing onto all gamers is great. You can see all the players get knocked here. And the thing is, if you want to push in this area, you have to commit. You need to send it and eliminate the opposition, which is in this case, because everyone got wrecked literally upon entry in this area. It's just a need funnel at that point. We got a massive advantage here. We're just going to wrap it up, end up getting all of those flushes. Yanbala Milu மட்டும் escape ஆயிட்டு இருக்காரு அந்த ஸ்பாட்ல. அவங்க escape ஆயிட்டு அப்படியே அங்க போய்ட்டு ஒரு டீம் கதிகாரங்க வெச்சிருக்காப்ல. Position by looking ahead of the finals. In the finals, I would say this is a massive fumble. Maybe that could cost them the tournament. So Tiamba, position like this, you can't play too passive. You need to commit if you want to come out on top. Especially when you have a team like AGAL wanting to be even more aggressive, wanting to make that push, because they also need the points. This is a team. நான் மேக்ஸ்மேன் அண்ணா கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்கிரீன் பிரசன்ஸ்யா. நண்பர் வந்துனே இருக்காரியா கேமரால, என்னாச்சு? ஓகே அங்க பிரச்சனை நம்மளதுல பிரச்சனை இல்ல, சேட் அங்க பிரச்சனை, புரியுதா? கேமரால வந்துட்டே இருக்காரு bro ஒரு மேக்ஸ்மேன், ஏதாவது ஒன்னு இது பண்ணிட்டு. Hasn't really been performing well, but let's take a look at how the standings are currently looking. Screen time பக்காவா எடுக்கறாருப்பா. Alpha 7 making that push now to second place. Go Team, due to those amazing eliminations that they were able to get in that. GK வந்து 52 பாயிண்ட், RRQ 50 பாயிண்ட். பா RRQ நினைச்சானா கூட அவன் வந்து ஒரு மேட்ச் சீடி போட்டு டாப் போயிடுவான். சம க்ளோஸா போகுது गाइस, சர்வைவல் ஸ்டேஜ் ஆனா மும்மரமா போகுது. 66 65 63 57 55 ஒவ்வொரு பொசிஷனுக்கும் நடுவுல 3 பாயிண்ட் 2 பாயிண்ட் தான் வித்தியாசமே. சம க்ளோஸா போகுதுப்பா EWC. ஆனா சர்வைவல் ஸ்டேஜ் மெயினா. கமெண்ட் சேட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பாத்துட்டு இருக்கவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காம லைவ் பாக்குறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. Let's go.
it isn't the one that I know either. It's not the one that anybody knows, quite frankly. It's not the one we saw in the group stage. Yes, they kind of slowed down in some of the group stage games, but it's not the same. It's not the same at all. I don't know what's happening. Players of, the old Fireflux, right? We had players of old Fireflux being, with Ketch as the IGL, and they're making such a massive comeback, and then all of a sudden they get here, and they just fizzle out, and I'm so confused because this is a team that has incredible firepower. Yes. Right? They are so good at that aggressive play, and we're just not seeing anything. Well, exactly. I mean, with that reputation comes qualify just find believe in it. Usually they're slow starting team. This is taking way too long to build up that momentum. It's very, very slow. That's right, Alpha 7 fans. Get a little bit high because the team is finally performing. We're seeing something different from this squad. So let's go, Alpha 7. Let's send it over to none other than the man with high energy, High Dukes, and Kalaris. என்னடா நடக்குதுங்க? Yes, all right. We got a few teams to talk about. அதுல வந்து பதிச்சிருக்காங்கப்பா. ஆல்பா 7 ஓட இத அந்த ரெண்டுல யாருக்கு மட்டும் பதிச்சிருக்காங்க? ஏதோ ரெண்டு கீக்கு. இவனுங்க ப்ராப்பர்ட்டி காமெடி பண்ணிட்டு. Good information from there, not only a great staging point. Yeah, absolutely. Bro, CM trophy 5 manum register பண்ணனுமா இல்லனா ஒருத்தர் ரெஜிஸ்டர் பண்ண போதுமா? But still தெரியல என்ன கதன்னு. But they're here now. They get the chicken dinner. அவ்வளவுதான் சொல்லிட்டீங்களா? சொல்லி முடிஞ்சு வந்துரும். இல்ல bro. இந்த டைம்லலாம் ஜெண்டா வர்க் ஆகுது. கீக்கு கில் பாயிண்ட்ஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க போல மெயினா. ஃபயர் பவர் நல்லா இருக்கு bro கீக்கு கிட்ட உண்மையிலே. Compound to then swing around the north side, hit the east, be able to clean that up, eliminating threats. They're a very opportunistic team, and I think that was really exemplified in that game. Yeah, for sure. I mean, they had all the sight lines on everything, holding that edge. Actually, fifth man roster இது வந்து மேல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆட் பிளேயர் னு இருக்கும். அதுல கொடுங்க மறக்காம. இருங்க நான் கேக்குறேன் ஒரு செகண்ட் ஒருத்தர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காரு. One of the teams, of course, they did kind of clean up on that east side. AGAL, who of course is in the running for a club championship point, in the running to try and get themselves a strong solidified position in that top 6 as well. What did you think of them? AGAL needs top 6. They need to see this team make it to the finals. It was so brutal watching it at the last second. XZZ with the DBS. I thought he had it. He hit the headshot, but wasn't able to get the finish. But still, 11 eliminations. So they ended up getting 15 points based on that. A solid performance. என்ன bro என்ன CM trophy ஆட போறீங்களா? ஓகே அவங்க கிட்ட The Pandas are looking out to the audience right now. என்ன bro CM trophy கேஸ்ட்ரா இருந்துட்டு தெரியலன்னு சொல்றீங்க யார்ட்டயும் கேட்டு சொல்லுங்க bro. சொல்றேன். All right, well, the கேஸ்ட்ருக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்லாம் எப்படியா தெரியும்? விளையாடுற டீம்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சா போதும். For PMWC. யாரு கீ ப்ரோ ரெஜிஸ்டர் பண்ணான்னு நினைக்கிறேன். All right, looking like a little magician with the flourish there. Emphasis on the little. He's a short man. Thank you very much. CM trophy வந்து லைக் ஒருத்தர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணா போதுமா இல்ல 5 பேருமே தனித்தனியா ரெஜிஸ்டர் பண்ணணுமா bro? I'm quite tall. I don't know what you're talking about. Please. போன இயரே ஆடுனோம் bro. Oh dear. That was my imitation of a couple of our other teams, certainly in Rondo over in Tanchik. Please leave me alone. I don't want to fight. Okay guys, match ஆரம்பிக்க போகுது. எல்லாம் ரெடியா இருங்க. நான் ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வந்துறேன். Let me live, please. Yeah. Our team were like, no. Furia don't look too happy. The body language is looking a little bit rough. We got Yangon Galactica stats here. Sub 1,000 damage average per game. I mean, it's not like they're doing nothing. I think Yangon Galacticos have been putting up a good fight. Again, for sort of an unknown from last year to a very well known. I don't think they're doing terribly right now at PMWC whatsoever, but they would like to get to the finals at least. They got to get on the bike now, though, 100%. Absolutely, definitely something you need to try and step up towards. We said it would be a little bit of a shame if the defending champions weren't there in the finals, but if you're not good enough, doesn't matter what you've done before, you need to do it now. You need to get stuck in. And we're going over Erangel, the plane path. Heavy south lean on it again. Blank from that Sosnovka military base over towards the Popka. It is pretty nasty. Isolating positions up on the northwest. And I feel like the team I'm thinking about when I think they're Alpha 7 over in North George. Where are they going to go? Yeah, we'll see. I think Alpha 7 should have a secondary here. We'll see exactly which one it is. Maybe eastern side, potentially. Very long time ago they used to do that, though. But yeah, Furia,
definitely a team that's at risk right now. They're on 57 points. I know they can do more. They know they can do more. Like I said, the body language looks a little bit rough at the moment. Energy. They might need a bit of a guys, இது எத்தனாவது மேட்ச்? match 3 and match 4. மூணாவது மேட்சா நாலாவது மேட்சா இது? எனக்கு ஏன் இன்னைக்கு டைம் இவ்வளவு ஸ்லோவா போற மாதிரி இருக்கு? டைம் ஸ்லோவா போதா இல்ல மேட்ச் வந்து 6 மணி ரெண்டு மேட்ச் தான் முடிஞ்சிருக்கா இது வரையும்? There might actually be some not hot drops but some contested locations for vehicles. எத்தனாவது மேட்ச் இது மறந்துட்டனே. I feel like யாரோ கொஞ்சம் சொல்லுங்க. சூப்பர் ப்ரோ, அது வரைக்கும் மேட்ச் போனீங்களே. இல்ல இந்த டைம் போயிருவேங்க. The northern point of RRQ could potentially be a danger zone and everybody out. Semi-final device இல்லாம வெளிய போய்டு. ஓ ஓகே டேபிள் லாஸ்ட்ல தான் முடிச்சோம் தெரியும். There is a lot of அதெல்லாம் வந்து எப்படி சொல்றது? போக பழகிரும். நல்லா பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க. கவலைப்படாதீங்க. So we are going back so to okay Furia KRX வந்து என்ன மில்டா கிட்ட இறங்கி இருக்காங்க. Okay. So they are going east One side. thing that amazes me is KRX adapting to the drop locations, various drop locations in different regional matches or tournaments. However, so ஆனா இந்த முறை அவங்களுக்கு அந்த drop work ஆலையா என்னன்னு தெரியல. Longshim Red Force farmல இறங்கி இருக்காங்க. அவங்க யூசுவலான drop location தான். Okay. டியான் பாப்பா சர்க்கிள்ரா ஏப்பா இந்த டீம்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே சர்க்கிள் ப்ரோ. டியான் பாய் ஆசையா போயிட்டு இருக்காங்க அப்படியே. ப்ரோ ரிமைனிங் மேட்சஸ் எவ்வளவு இருக்கு? நான் உங்களை கேட்டா நீங்க என்ன கேட்டுன்னு இருக்கீங்க? இதுதான் மூணாவது மேட்ச். If not, it's going to be a very hard end of the day. They're currently 14th place. Bro, 2 மணி நேரத்துல 2 மேட்ச் தானா ப்ரோ நடத்தி இருக்காங்க. Keyword DRX is actually என்ன இவ்வளவு ஸ்லோவா போகுது இன்னைக்கு மேட்சஸ் எல்லாமே? That's a problem. They've had a really rough time. 2 மணி நேரமா 2 மேட்சஸ் தான் நடத்தி இருக்காங்களா? Yeah, they are currently 17. 4:30 மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆச்சா? 5:30 for them to close. 1.5 மணி நேரத்துல 2 மேட்ச் தான் நடத்தி இருக்காங்களாயா? Slap bang in the center of this இன்னும் இந்த மேட்ச் எல்லாமே இன்னும் 3 மேட்ச் இருக்கு ப்ரோ. Hopefully they can find some. மேப்ல பாருங்க உள்ளே ஏதோ ஸ்கூட்டர் ஓட்டணும் போறாருன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. At the top 6, it's actually very kind. It's so kind that match 6 is probably going to be comical again. இயரே நான் உள்ள வந்துட்டாங்க, கீக்கு வெளில போயிட்டாங்க. 32 பாயிண்ட் 55 32 721 GS. அவங்க வந்து ஒரு 13 கிலோ சீடி எடுத்தா அவங்க கூட உள்ள வந்துருவாங்கயா. அகைன் ஏஜி கம்பேக் வரும் பாப்போம். You want to get a tight knit grouping. கரெக்ட்டா தான ப்ரோ நடக்கு. கரெக்ட்டாவா நடக்கு? How do you see that? தெரியல எனக்கு என்ன 1.5 மணி நேரத்துல 2 மேட்ச் தான் நடத்தி இருக்காங்க. ஃபைனல் மேட்ச் டேட்டா டைமிங் ப்ரோ. ஃபைனல் மேட்ச் வந்து டேட் வந்து 14 15 16 4 மணிக்கு வந்துருங்க ப்ரோ மறக்காம. பாப்பாய். ஓகே A7 யார் உங்க மெயின் 5 prediction ஆச்சு? சாரி டாப் 6 prediction என்ன chat எல்லாரும் சொல்லுங்க. எல்லா ரொட்டேஷனல் ரூட் தான் அடிக்குறாங்க. chat பாப்போம் கொஞ்சம். It's really sad actually. Well, உங்க டாப் 6 prediction என்ன? You do. But you can certainly win some lovely skins from the current Naruto event because it is fantastic. I think it is specifically Shippuden as well. I'm sure that means something. I'll have to get. That's right, John. I'll have to get Maxman on that one. That's correct. KRX முடிஞ்சது. The things you say tend to have meaning, so I'm gonna give you the benefit of the doubt there. Yeah, it's a huge event. It's a huge event. It's a huge thing in game. Just like Tsunade, it's fantastic. Yeah. I'm really happy to see it. And again, I really I'm glad we're getting more and more. Yeah, KRX ala global la onnume panna mudilla adishiyama. I did, yeah. I'm so glad. 21 பாயிண்ட் 2 மேட்ச் தேவை ப்ரோ KRX க்கு. 2 CD போட்டாங்க அப்படினா அவங்க கூட குவாலிஃபிகேஷன் பார்டர் குள்ள வந்துருவாங்கயா. PMWC என்ன மொபைல்ல கேம் ப்ளே பண்றாங்க? Honor Magic 7 Pro bro. Tian A7 go to EA RRQ geek. Tian A7 go to EA RRQ geek. ஓ ஃபியூரியாவும் ஏஜேரும் வெளில போயிடுவாங்கன்றீங்களா? ரைட். வந்துட்ட லால் நோ வணக்கம் ப்ரோ. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ. நாளைக்கு மேட்ச் இருக்கா? நாளைக்கு மேட்ச் இல்ல ப்ரோ. நாளான்னையில இருந்து கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் ப்ரோ. Easily, you'd imagine. The question is direction. Do they regroup over towards Severny or to the west side by Georgia Paul? As Ulf mount up as well. And as we said before, they need to light a bit of a KRX technically have a chance to top 6 but they have to get a minimum 15 to 16 points per match. ஆமா technically speaking இருக்கு அவங்களுக்கு வாய்ப்பு. இல்லனா 2 CD
2 சிடி நல்லா ஒரு 10 ஃபினிஷோட 2 சிடி 40 பாயிண்ட் அதுக்கு அடுத்து ஆவரேஜ் பாயிண்ட்ஸ் அவங்க எடுத்தாங்க அப்படினா அவங்களும் வந்துடலாம். இப்போ இருக்க சேம் டாப் 6 பட் சோக் பண்ணிடுவாங்க போல. வீக் உள்ள வந்துரும் திக். யாரு EA சோக் பண்ணிடுவாங்களா? EA ல சோக் பண்ண மாட்டாங்க. EA டெஃபினட்டா கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ். EA 200% கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ். EA நான் சொல்லவா டியான்பா A7 கோட் இந்த 3 டீம் ஓகேவா? ERNA NS I think if they want to solidify a little bit, you have one more AGAL இந்த டீம்ஸ்லாம் உள்ள வந்துரும். இப்போ இருக்கிற சேம் டாப் 6 பட் EA சோக் பண்ணிடுவாங்க போல இருக்குல bro. டாப் 6 prediction அத சொன்னேனே இப்போ கரெக்ட்டா சொன்னேன் bro. 8 more points roughly to get towards that 9. ஏன் bro இந்த மாதிரி சுட்டு காட்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த காம்பவுண்ட நாங்க புடிச்சிட்டோம்னு சொல்லிட்டு காட்றாங்க. சரவுண்டிங் டீம்ஸ்க்கு இங்க நாங்க பிரசன்ட்டா இருக்கோம் அப்படினு காட்றாங்க சுட்டு காட்டி. தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க. டியான்பா மண்டபம் பிடிக்கிறாங்க गाइस. 2-2 ஸ்ப்ளிட். ஓகே மண்டபமும் மண்டபத்துக்கு லெஃப்ட்ல இருக்கிற அந்த ஷாக் சிங்கிள் பில்டிங் காம்பவுண்ட். Also looking at now is confirmation gains from second to fourth, right? If you get Alpha 7 Goat Team or Arena with a good game, they jump up over that 80-point boundary. All of a sudden, they're also going to be an uncatchable target. மிலு பாருங்க கையில ஷாட்கன் அது சாரி ஸ்னைப்பர் ஃபமாஸ் எடுத்து விளையாடுறாரு ப்ரோ. நான் கூட அந்த ஸ்கின் பார்த்துட்டு இது நினைச்சேன் ஒரு செகண்ட். டியான் ஓகே ஸ்பேஸ் அழுத்துறதுக்கு பதிலா அண்ணா வந்து என்டர் அழுத்திட்டாரு போல. லைட் கோட் ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ. பாப்பாய் வெல்கம் பேக் ப்ரோ. ஹை ப்ரோ டோப் ஜபா வெல்கம் பேக். சிஎம் டிராஃபி ஸ்ட்ராட்டஜி எதனா சொல்லு ப்ரோ. சிஎம் டிராஃபில வந்து நீங்க எப்படி சொல்றது ப்ரோ? லாபி வந்து அந்த அளவுக்கு ஹார்டா இருக்காது ப்ரோ. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்க உங்க நேச்சுரல் கேமை கொடுங்க ப்ரோ. வந்தா மலை போனா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படி விளையாடணும். அதுதான் உங்களுக்கு நான் கொடுக்குற பெஸ்ட் அட்வைஸ். ரொம்ப சீரியஸா எடுத்துலாம் விளையாடாதீங்க. அண்டர் எஸ்டிமேட்டிங் ஃபியூரியா சோக் பண்ணிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. அண்டர் எஸ்டிமேட் ஒன்னா ஃபியூரியாவை நான் அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்றேன்றத தாண்டி AGAல ஓவர் எஸ்டிமேட் பண்றேன்னு நினைக்கிறேன் நான். RRQ சொல்லு ப்ரோ. ஏன்பா bro RRQ நினைச்ச அளவுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ண மாட்டாங்க bro. Just with the fact that we've had 2 games so far where the circles have not been egregious. This playing path was pretty bad. இங்க பாருங்க நாங் ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் பக்கத்துலயே இருக்காங்க. என்ன எக்ஸிவை நீ மட்டும் இங்க இருக்க? அவ்வளவுதான் எக்ஸிவை போட்டாங்க गाइस. போட போறாங்க गाइस. எக்ஸிவை மட்டும் தான் அங்க தனியா இருக்காரு. ஓ ஸ்ப்ளிட்ல இருக்காங்களா? Arena was one of the few teams that actually sent very wide earlier on to get themselves into position and actually ERNA மார்மன் பாருங்க ஸ்கூல் கிட்ட இருக்காரு. ஜோக்கர் வந்து போட்டியாட் கிட்ட இருக்காரு. டர்னிகேவும் இன்னொரு பிளேயர் நவரவே இல்ல. ஷ்வெப்ஸும் டர்னிகேவும் கொஞ்சம் பாசிவா ஆடுறாங்க. கொஞ்சம் இல்ல ரொம்ப பாசிவா விளையாடுறாங்க RRQ. Free cut up towards that north side of the map. அவங்க எப்படி சொல்றது அவங்க பிஏ குவாலிஃபை ஆயிட்டாலும் ஓவர் எஸ்டிமேட்டிங் A7 A7 ஓவர் எஸ்டிமேட்டா பண்ணல ப்ரோ. நல்லா விளையாடுறாங்க ப்ரோ உண்மையிலே. ஜோன் அவங்களுக்கு உழுது ப்ரோ. அவங்க பிரிடிக்ஷன் பண்றாங்களா இல்ல லக்ல உழுதா என்ன கருமம் தெரியல ப்ரோ. ஆனா அவங்க ஜோன் உழுது ப்ரோ உங்களுக்கு. இன்னொன்னு அவனும் குத்த மாட்டான் ப்ரோ. அவனுங்களை எப்படின்னே எனக்கு தெரியல ப்ரோ. ஜோன் பிரஷர்ல உள்ள வந்து சேராங்க. ரோண்டோ மேட்சும் சரி போன மேட்சும் சரி. லாஸ்ட் டே ஆஜி கிளாஸ் ஆமா சர்வேயல் ஸ்டேஜ் லாஸ்ட் டே ப்ரோ. சரி ஓகே. AGAL ஓவர் எஸ்டிமேட் பண்றேன்றத ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறாங்க. AGAL PL நம்பர் 1 AGAL டியான்பா பாரு. ஓ இப்போ யாரோ பாத்தீங்களா நண்பர்களே? அது பட் இந்த EWC இம்பார்ட்டன்ட்டான விஷயம் மேப் கண்ட்ரோல் மேக்ஸிமம் எடுக்க பார்க்கறாங்க. ஆமா ஆமா it might be just the situation of leaving regrouping here with Flower H and ஹேண்ட் பிரேக் போட்டு நிறுத்த கூடாதா நண்பா? அண்ணா NS என்னாச்சு? அண்ணா NS என்னாச்சு? NS வந்து XGY மட்டும் போட்டு பழக போறாங்க கொஞ்ச நேரம். ஓ லாங்கஸ்ட் எலிமினேஷன் 289 மீட்டர்ஸ். இன்பின் அடிச்சிருக்காரு. NS அந்த சைடு ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்க. வாங்க ப்ரோ சின்னா வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. மை கமெண்ட் bro finals how many teams and format எப்படி bro PMWC க்கு? ஃபைனல்ஸ்ல 16 டீம்ஸ் bro.
குரூப் ஸ்டேஜ் நடந்தது ப்ரோ. ஏ குரூப் பி குரூப்னு சொல்லிட்டு அந்த ஏ குரூப் பி குரூப்ல ஒரு குரூப்ல 16 டீம் மொத்தம். அதுல வந்து டாப் 5 டைரக்டா குவாலிஃபை ஆயிருவாங்க கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ்க்கு. ரெண்டு குரூப்லயுமே டாப் 5 10 டீம் கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் போயிட்டாங்களா. பாட்டம் 3 எலிமினேட் ஆயிருவாங்க. ஓகேவா? சோ இப்போ ஒரு குரூப்ல வந்து டாப் 5 உள்ள போயிட்டாங்க, பாட்டம் 3 எலிமினேட் ஆயிராங்க. ஆக மொத்தம் 8 டீம் அவுட். ரிமைனிங் இருக்கிற 8 டீம் வந்து சர்வைவல் ஸ்டேஜ் விளையாடுவாங்க. ரெண்டு ஏ குரூப் 8 டீம் பி குரூப் 8 டீம் போட்டு சர்வைவல் ஸ்டேஜ் விளையாடுவாங்க. அதுதான் இன்னைக்கு நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க. யார் குவாலிஃபை ஆவாங்கன்னு தெரியல. ஓ சீஃப் வைக்கறாரா நாக் இங்க இருந்து. Apartments just yet, but it's nice replay. It just was absolutely hectic. அதுக்கு அடுத்து இதுல இருந்து டாப் 6 he knows better than anyone. இதுல இருந்து டாப் 6 he's better to try and get himself a top 6 at least as a two man. Mohammad Arzad, welcome to the stream bro. I think there's been plenty of times where AJ Mr. Mafia Messi வாங்க bro, welcome to the stream. Yo bro, adamant on getting all 4 players back up again. I want to see more of this from AJ. RRQ playing on his drop உழுது RRQ trying to see what you sorry RRQ கன்றா NS NS potato ரெண்டு பேர் புடிச்சிட்டு இருக்காங்க, கீழ ரெண்டு பேர் புடிச்சிட்டு இருக்காங்கயா. Are pretty make or break. I mean, we do focus a lot on the big point scoring games. Cluster building புடிச்சிட்டு இருக்காங்க. If you're able, and I've said this so many times, if you're able across all 12 of these matches to get NS க்கு சம கண்ட்ரோல் ப்ரோ zone. ஆனா இப்போ மட்டும் அவங்க ஸ்ப்ரெட் ஆனாங்கன்னா, ஆனா பின்னாடி இருந்து நிறைய பேக் ஸ்டாப் வரும். கோ டு YG ல ஒரு பிளேயரை பாத்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். YG ஓட ஸ்ப்ரெட் பாருங்கயா, ஸ்மைல், மார்னெட், சே கிளவுட் எல்லாம் அப்படியே வந்து லெஃப்ட் சைடு வழியா ஜோன் ரொட்டேட் பண்ணிட்டு போலாம்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க போல. ஆனா கோட்டை தாண்டி போக முடியாது அவங்களால. கோட்டு கூட ஃபைட் எடுக்கணும். எல்லாம் ரைட் சைடு ரொட்டேட் பண்ணிட்டு அந்த சைடு இந்த சைடு என்ட்ரி கொடுக்கலாம். அதனால அதிசயமா ஹார்ட் ஷிஃப்ட் சைடு கஷ்டம் இருக்கு ப்ரோ. for apartments. I think it's the correct center. Bro, நீங்க எந்த ஊரு சொல்லுங்க? சென்னையில இருக்கேன் bro. பிறந்தது திருச்சி, வளர்ந்தது வேலூர், இப்ப சென்னை bro. RRQ பாருங்க, Genforce Nokia secure Genforce school zone and predict பண்ணிட்டு உள்ள எடுத்துட்டு வந்து சொல்றாங்க. Going to be willing to sweep through because there are so many other squads in this area and likely will be towards CD prediction taking shots at one another. This is an area that AJL can map பார்த்து சொல்றேன் அடுத்த சர்க்கிளுக்கு. A high placement off the back of maybe not a high eliminations and maybe able to steal a couple of elims here and there. But yeah, I think that was a good maneuver from AJL. KRX ல ஒரு man loss என்னடா பண்றீங்க நீங்க? Play up towards apartments just yet. EA split பாரு bro. நான் பெட் கட்டி சொல்றேன் EA எட்ஜ்ல கனாபனா ஸ்ப்ளிட் எடுத்துப்பாங்க. EA தான் அப்பயே பார்த்தோமே bro. Chinky Yangon South acting finding an outpost from Alula and that could be Alula. a really good opener here if they're able to find PMWC பார்த்துட்டு BGMS பார்க்க போர் அடிக்குதா? கவலைப்படாதீங்க bro. நான் வந்து தமிழ் காஸ்டிங் பண்றேன். கனாபனானே. Alula found themselves 18ஆம் தேதி இருந்தது. உங்க ஃபுல் டைம் ஜாப் என்ன bro? என்னோட ஃபுல் டைம் ஜாப் வந்து நான் ஸ்டூடண்ட் bro இப்போ. எவ்வியா பண்ணிருக்கேன். பேட் அண்ட் ஜாக் அடிக்கற அடிச்சாங்க. Getting taken down. Baton doing some very good work here in fact and Finney might just send away on this one. KRX getting absolutely decimated in the face of KRX க்கு என்னதான் ஆச்சு? RRQ similarly நானும் திருச்சி தான் bro. விக்னேஸ்வரன் டன் bro. மை கமெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ். என்னதுப்பா நீங்க எந்த ஊருன்னு கேட்டீங்க? சொன்னேனே பிறந்தது திருச்சி, வாழ்ந்தது வேலூர், இப்ப சென்னைனே. Not going to work out. As you were highlighting there as well, Q1 DRX tried to crash past the walls and there was no quarter given. 3 of them taken down. In the meantime, Goat and Nongshim Red Force clashing on the north side of Potato Hill. You can see the nades starting to fly, but XZY into the hovercraft to keep himself safe. Some nice cover there. Moxie with a nade cooking. Pin pulled for XZY as well. Back in towards that hovercraft. Can protect himself nicely from it. A lot of cover. A lot of security found, and away he goes. Goat team not able to extract anything so far. We'll just go for the lob there for Ulf. This is looking like that game, and they are hella happy that they maintain control down towards that southern side and didn't fully commit towards the apartments there. It was a risk. நிக்கறமோ அந்த மேட்ச் நாங்ஷம் ரெட் வர்சஸ்னு தோணுது. More teams poured in, but this means finals வருமா வந்துரும். This southern side to play. Really like this from Ulf. Trying to confirm as much area as possible because they know they need சம மேட்ரியா அந்த இடத்துல இவங்க பண்றது. நான் சொல்றேன் அப்புறமா மேட்ச் முடிச்சிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அவங்க இருக்கிற அந்த ரிட்ஜ்ல வந்து லாங்கா 4 பேரும் 4 டைரக்ஷன்ல ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்க. யாராவது வண்டி எடுத்து வந்து பறக்க
மார்க் அவுட் ஆங்கனா நாங்ஷிம் ரெட் ஃபர்ஸ்ட் நாலு சைடுல இருந்து அடிப்பாங்க. Charts a lot of times are doing majority of the work is Scarface. When we sort of Official Papai, welcome to the stream, bro. Catch and Aaron a lot of times are the Pistons. Done bro. The heavy lifting for this squad. So Scarface is definitely pulling up the slack a lot, but he wants to be the player that's enabling both those teammates to really do their best go work. to sama edge control ya. Let's see if they can get some more confidence on Poops man Wolves பாத்துட்டு இருக்காரு necessary காலி. Hoping as well that they won't be too timid. Wolves அவ்வளவுதான் guys. Right? Wolves சரி ULF சரி அவ்வளவுதான் போல. But a good காப்பாத்த முடியாது இதுக்கு மேல. It's quite easy potentially to just sit அப்பலாம் இல்ல உங்களுக்கு தேவையானது ஒரு CD and not get stuck in. Sure, the apartments fights you don't Soullessலாம் இருக்காரு bro. இருந்தே அப்படிதான் bro விளையாடுறாங்க. நேத்து கூட விளையாண்டாரு bro Soulless. Their south start to move forwards. I want to see them flexing something out. Maybe getting stuck in, scouting those fights and trying to find angles. நானும் NS தான் நினைச்சேன் டின்னர் prediction பாப்போம். Over towards Alula. Yangon Galacticos took a little bit of damage. They lost one player in Marnet. Advantage வந்து இந்த அபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்றங்க பில்டிங் ஹோல்ட் பண்றங்க உங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் bro கொஞ்சம் இந்த செட்டில்ல. On the other side இங்கலாம் அதிகமா யூசுவலா ஸ்லாம்ஸ் வந்துரும். படால் பிடால் ஸ்லாம்ஸ் வந்துரும். இப்பயே அல்யூலா இவ்ளோ வேகமா ஸ்மோக் போடுறாங்க. ரொம்ப வேகமா ஸ்மோக் போடுறாங்க bro. Bro என் ஐடி நேம் சொல்லுங்க. Official Papai அதுதானே? அதுதான் காட்டுது எனக்கு. Official Papai தான் காட்டுது. That's not across the board. They did get gifted a loot crate though. Oh yeah. ஏய் ரெவோவியோ செக்யூர் பண்ணிட்டாங்க. A7 ல 1 man down. Rotation. And they take up post above on the top of the hill here, further south. They did move in from that north side, so losing one on this approach, not the worst thing in the world. Could have certainly gone much more. Dianba Milu ஒரு ஓபனிங் வெஸ்டாரியா. But now they're going to have to face off against Dopeness pushing in. The south side getting crunched towards Goat மேல வராங்களா? To re-engage potentially. இப்போ Goat NS புஷ் பண்ணாங்க அப்படினா NS டிஃபெண்ட் பண்றாங்க. In the meantime across the circle, but மஜாவா டிஃபெண்ட் பண்ணுவாங்க NS. பாருங்க. Yes, it has. I mean, Nongshim's just been giving space after space after space, which I think is fair enough. They're just leading. Goat further down this side, waiting for them to silhouette over. Goat knows what's happening here, but it is. ஒரே ஒருத்தர் நேட் போட விட்டு இருக்காங்க. ஏஜ் எவ்வளவு 23 bro. I like the patience on side from Nongshim Red Force. I know there really isn't anyone around right now to cause them too many problems, so they can just play this one out slowly. Next circle coming on through as Alpha 7 is on circle அப்படியே மேல இழுத்துச்சா. Grand Finals top 3 prediction, my prediction 40 vitality godala. It's Dopeness who is fully on the rotate here. You can see எப்பவுமே group stageல பண்ண performance வெச்சு நீங்க prediction பண்ண கூடாது Grand Finals. Getting straight into the middle here. I don't think அப்படியே this is உல்டாவா a இருக்கும். place to be right now, but somehow they're sneaking through the sight lines and nobody's taking shots. How on earth did Dopeness manage to do that? And where are they going? Are they trying to third party this fight with Nongshim Red Force and Goat Team? How on earth do they rock up to this fight? NS qualify ஆகணும். Dopeness எங்க இருந்து வந்தாங்க? பாட்டம்ல இருந்து Dopeness வந்துட்டாங்க bro. This is absolutely mental. Lufa goes down and Nongshim Red Force trying to hold face, but Spike தான் லாஸ்ட் கே. இதுல டிசி தான் லாஸ்ட் கே. யாரா நீங்க சம்பந்தமே இல்லாம வந்து ஸ்லாம் பண்ணி நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸோட சீடியை கெடுத்துட்டீங்க. Understanding that there is blood in the water. This is a position where they can get some more points off the board, but Dopeness is down. எவ்வளவு கிளஸ்டர் பாருங்க bro அந்த சைடு. எப்படிதான் கமெண்ட்ஸ் ஒரு நான் சிங்க்ல படிக்கிறே ஸ்ரீ bro. புரியல நான் சிங்க்னா goodness me, this has all gone wrong. It's topsy-turvy on the other side of the map right now, but for Dopeness it's not the most insane play in the world. I mean, what they do is they just try and rotate. NSum gali guys. They have no information. Okay, I'll be honest, they have no information. And they Hoopsman knock avladha UMP in play Elementrix. Kind of rotate. It's a massive gap. Wolves ku கோவம் வந்துச்சு. necessary தூக்கிட்டாங்கயா. அவங்க ஓபன்ல knock ஆயிருந்தாரியா. Done as outrageously as that before. Goat killer job பாருங்க. மறஞ்சிட்டாரியா ஒரு புல்லோட புல்லா. Look to take shots at them. The fact that they got through with big HP bars as well, Blank, is insane to me. And for Nongshim Red Force to go down there, I feel sorry for them. NS முடிஞ்சு அது அவ்வளவுதான். ஏஜிஏலும் காலி. டியான்பா இன்னொருக்காங்க. ஓகே YG ஸ்மைலிங் ஃபைட் எடுத்துட்டாங்க. வந்துட்டாங்களே YG எப்படியோ கோட் தாண்டி. Trying to survive against Yangon Galacticos, who are starting to falter in the face of the damage pouring out. GK have been tenacious today, Blank. I think that they are
potentially onto a win on this fight as well if they can get rid of SayCloud. Try and burn this one down. Alpha 7 எனக்கு தெரிஞ்சு DRX க்கு வந்து டிவைஸ் செட் ஆல நினைக்கிறேன் bro. Alpha 7 back out to the DRX க்கு NS க்குலாம் against the route out of apartments for Tiamba. இப்படி தான் டியான்பா பண்ணான் குரூப் ஸ்டேஜ்ல இப்ப டாமினேட் போடுறான். கேஸ் போட்டுட்டு என்ன மாத்துனீங்கன்னு கேட்டா மனுஷன் ஏதாவது ஸ்ட்ராட்டஜி மாத்துனா அப்படினு சொல்வார். They know they're not in the best position to get a chicken dinner on this game, so they're looking for high placements. Alula continue to take damage here and Ulf's position becomes more and more secure. அப்பவே இருந்த யூட்டிலிட்டி எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ எப்படி அல்யூலா டிஃபெண்ட் பண்ண போறாங்கன்னு தான் தெரியல எனக்கு. இப்படிதான் டியான்பா பண்ணா குரூப் ஸ்டேஜஸ்ல இப்படி டாமினேட் போறான்னு கேஸ் போட்டுட்டு லோடிங்கா potentially pretty happy, but they're going to have to face the brunt of Fury. Refresh பண்ணுங்க bro வந்துரும். Probably Alpha 7 here on the eastern side. They're just going to have to hope that these teams face off against each other first. necessary knock பண்ணிட்டாங்க bro. come on chat live பார்க்கறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க bro. இன்னும் 200 லைக்ஸ் போடல நண்பர்களே நம்ம. என்னையா எல்லாரும் லோடிங்ன்றீங்க? refresh कर दो गाइस. यार கரெக்ட்டா தான் இருக்கீங்க. 2025 2024 PMGC யார் வின் பண்ணா? 2024 PMGC யார் வின் பண்ணா? D+ கியா 2025 Alpha Sound bro. இப்போ ஓகே now okay done. After this game leapfrog over the top of AGAL. Sound refresh YT bug. Some big teams. வாங்க bro Red Eye welcome to the stream bro. And AGAL go on 66, probably okay to stay in the top 6 after this one blank, but a real nasty stuff on the south side of the arena, rolling out fast though from school. They're trying to descend. நாக்கு வெயிட்டவுடன் அழுத்தவும் இருக்காங்கப்பா. They don't have much more left in the tank. ஈரனா அவ்வளவுதான் காலியா? ஆமா ஈரனா காலி. Cut down to size. They will fall in their entirety. ஈரனா got eliminated. Once again prove their mettle. லைக் போட மறந்துட்டேன் गाइस. யாரெல்லாம் லைக் போட மறந்தீங்களோ கொஞ்சம் மறக்காம லைக் போடுங்க. Please let's go for 200 likes. Picking up some good shots there. Tiamba once again hits a shot over towards Alpha 7, leaving one low, and Carrillo QZZ will finish that off. So right now 3 more likes needed for 170 likes nambர்களே. Sort of decimated by the Chinese squads in tandem. But it is a hard rotate for them out from that eastern side. Tiamba still looking ஈக்கும் காலி. அப்பா டாப்ல இருக்கிற எல்லா டீமும் காலி ஆகுதுப்பா. And for Tiamba this likely will be the டியான்பாவை தவிர்த்து டியான்பா ஆல்ரெடி குவாலிஃபைடு. அது விட்டுருங்க. ஆல்பா 7லயும் ரெண்டு மேன் தான். ஃபியூரியாவும் getting eliminated, கீக்கும் getting eliminated. Wolvesக்கு பக்கா opportunity bro. ஆனா இது They are holding their position, they're holding it well, and maybe சிறப்பான opportunity Wolvesக்கு. They did need to stay in, but they are now only on 2 eliminations and they are starting to be KRX இந்த மேட்ச் அலைவா இருந்தா நல்லா பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம். Thank you Gobiraj bro. Thank you for the chai bro. Chai toast. நன்றிகள் பல. Another knock on side as well. Tiamba starting to step forwards. Let's get you up towards those double-digit elims. Awkward result here. Bro, no bad words bro. No bad words in the chat guys. மனித கொள்ளுங்க. எல்லா டீமும் நல்லா விளையாடுறாங்க. ஆமா ஆமா. fantastic shots from upside the hill. டியான்பா பத்தி என்ன சொன்ன bro? டியான்பா குவாலிஃபைடுன்னு சொன்னேன். ஏன் டைட்டன் எங்க bro? மிலு வரணும் bro. டியான்பா மிலு இருக்காரு. பாப்போம். ஆனா இங்க இப்போ கொஞ்ச நேரத்துல RRQல ஒரே ஒரு ஆள் தான் சர்வே பண்ணிடுவாங்க. மிலு அலைவ் இன்னும் என்ன நேடு. ஃபயர் அண்ட் கின் வா வாட் a நேட். அச்சிங்க நேட் பிடிக்கிறாரு இப்போ. ஐயோ ஒரு ஆளு நீங்க 3 பேர் இருக்கீங்க. ஓ மிலு மேல இருக்காரா மலையில? அவ்வளவுதான் மிலு நாக்கு ஃபியூரியா கிட்ட. வாங்க முடிச்சிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்ச RRQ. ஆமா RRQ டீம் எலிமினேட்டட். Do not have the pressure to move forwards. They were stuck in that engagement. ULFக்கு நல்ல சான்ஸ் இருக்கு. ULF இல்ல Wolvesக்கு நல்ல சான்ஸ். ULF வந்து எப்படி சொல்றது மேல வரலாம். ஆனா Wolves தான் டாப் 5 குள்ள போக முடியும். Wolvesல பாருங்க பேட்டன்ஸ்க்கு 4 இன்னொரு பிளேயர் 3 7 8 எலிமினேஷன் தாண்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் எத்தனை மேட்ச் இருக்கு? இன்னும் 3 மேட்ச் இருக்கு bro. இன்னைக்கு இந்த மேட்ச் இல்லாம
And again, most of the times we've seen that happen, there has been much more team play at work at the moment. Yeah, they are a little ULF என்னடா இப்படிலாம் சர்வே பண்றீங்க? And when they go for these third parties, they go for it together. That's what's been so nice to see. That disconnect. மூணு பேர் படுத்துட்டாங்க bro அந்த தம்மா துண்டு ரிட்ஜ்ல. கோபிராஜ் நன்றிகள் for the 10 rupee. Sorry, 10 jewels bro. Gold coin நன்றிகள் பல. கமெண்ட் செக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பார்த்துட்டு இருக்கவங்களா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. போலாம். Let's go for 7k subscribers guys. With the cover of the crate, has to step forward, step up, and manages to dart to cover, but he's not. மோள அடிச்சிட்டு இருக்காங்கப்பா. எந்த டீம்டா நீங்க யாரா சப்போர்ட் பண்றீங்க? ஆரஞ்சு கலர்லயும் இல்ல ஃபியூரியாவா? ஆமா ஃபியூரியாவா தான் சப்போர்ட் பண்றாங்க. ஃபியூரியாவும் மோள அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா? And Ayala's position definitely known now. One nade on site for Solus. Wolves already top 6 இல்ல அது உள்ள நல்ல கம்ஃபர்ட்டபிளா உள்ள வந்துருவாங்க. டியான்பா கன்சிஸ்டன்சி டியான்பா ஆமா ப்ரோ நல்லா விளையாட்டாங்க. ஆனா இப்ப எலிமினேட் ஆயிட்டாங்க. அது வேற கதை. ULF இந்த இடத்துல சர்வே பண்ணிட்டாங்கயா. ULF மஜாவா சர்வே பண்ணாங்க ப்ரோ அந்த இடத்துல. ப்ரோ கோபிராஜ் thank you for the 100 rupees super chat bro. நன்றிகள் ப்ரோ. அப்பல இருந்து மனுஷன் பாருங்க ஒரு சாய் டோஸ்ட் ஒரு கோல்ட் காயின் அதுக்கு அடுத்து ஒரு சூப்பர் சாட். நன்றிகள் ப்ரோ கோபிராஜ். நன்றிகள் பல உங்களை போல் வெறும் சிலர். ப்ரோ ஃபைனல் கார்டல் வந்துருவாங்க ப்ரோ. ஆல்ரெடி கார்டல் ஃபைனல்ஸ் குவாலிஃபைட் ப்ரோ. அபிஷியல் பாப்பாய் அதுலா உல்ஸ் பாருங்க பக்கா ஜோன் கண்ட்ரோல். முக்கா மேல 2 பேர் கீழ 2 பேர். அல்யுலாவும் ULFும் ஃபைட் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படினா உல்ஸ் வந்து அப்படியே சவுத் சைடு கூட நார்த் சைடு கூட ரொட்டேட் பண்ணிட்டு உள்ள வந்துருவாங்க போல. அவ்வளவுதான் தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணுங்கடா உல்ஃபே வாங்கடா. அப்பா ஏய் என்னடா பண்றாங்க பாட்டம்ல அந்த 2 பேரு? ஏய் ஆங்கிள் எடுங்கடா கீழ இருக்கறவனுங்க. Looking to get some information, get some scouting done. 10,000 rupees bro இத மட்டும் புரியல. They may be able to get a little bit of reason. Bro எனக்கு தெரிஞ்ச அவங்க கீழ உல்ஸ் 2 பேர் மாட்டிட்டு இருக்காங்க போலயா. It is not looking pretty. A 3 versus 4. சும்மா ஸ்மோக்ல ப்ரீஃபயர் பண்றாங்க. அவங்க ஸ்மோக் போட்டு கம்முன்னு இருக்காங்க. A nice Elim chicken dinner. If they can take all 4 down, it would be a 12 Elim chicken dinner giving them. Bro உல்ஸானா சத்தியமா சொல்றேன் என்னையா பண்றீங்க? அப்பயே தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணிருந்தா 4 கில் கிடைச்சிருக்கும் bro. அந்த டீம்லயே ஒரு கில் கிடைச்சிருக்கும் bro. It is curious right now though. போங்க உட்காருங்க அப்படியே முட்டை விட்டுன்னு இருங்க 2 பேரும். ULF டின்னர் எடுத்தான் அப்படினா உல்ஸ் இந்த மேட்ச் மோசமான த்ரோயா சத்தியமா. டிவைன் கேமிங் வந்து எப்படி இத த்ரோ பண்ணாங்க BMWC அந்த மாதிரியான த்ரோ. வேடிக்கை மட்டும் பாக்குறாங்க. அது 3 டீம் இருக்கும்போது தான் வேடிக்கை பார்க்க சொன்னேன். 2 டீம் ஃபைட் எடுக்கும்போது வேடிக்கை பார்க்கறது நிப்பாட்டிட்டு களத்துல குதிக்கணும் bro. இவங்க என்ன bro? You are giving 3v2s right now. Potential to isolate those sight lines. இனியா முட்டை இப்படி போறாங்க முட்டை விட்டுன்னு இருக்காங்க. ஐயோ Wolves are terrifying with 11 eliminations. என்ன மாதிரி 2-2 ஸ்ப்ளிட்ல இருக்காங்க. எவ்வளவு அழகா ஆங்கிள் எடுக்க. கார் இல்லையோ கார் பின்னாடி ஒன்னு இருக்கு வச்சிருக்காங்க காரை. Picking the meat off the bones of those. ஏதோ ஒரு வண்டி இருக்கு மிராடோ சம்திங் இருக்கு. Cheeky spot actually. Very cheeky spot. அவங்க என்ன பண்றாங்க ஸ்மோக் போட்டு முன்னாடி மறைச்சிட்டு இருக்காங்க அவங்க பொசிஷன். பேட்டர் நாக். ஓயோ நெசசரி நாக். 3 versus 2s are coming through. That's an angle taking off. He has to go for the reds now. Ulf knows that they need to get these first aid kits going through and over towards Elementrix ASAP. They know the smoke is in. Elementrix பொசிஷனும் தெரியும் இவங்களுக்கு. Solus keeps them backed off. Make sure that they have to keep focus on that reds underneath. Yo Elementrix knock. Ulf is making it work. Wolves, I just think the regroup has to come through sooner. Solus is literally taking the soul out of Wolves right now. ஏய் போங்கடா ஏய். Go the Wolves and Ulf claim the chicken dinner. The 2-2 bro split. என்ன bro throw இது? See bro சத்தியமா what is this throw bro இது? And Ulf
என்ன ப்ரோ த்ரோ இது சத்தியமா நான் இந்த மாதிரி ஒரு த்ரோ பார்த்ததே கிளாசிக் பிளேயர் கூட அடிச்சிருப்பான் அந்த சிடிய ஸ்மோக் ஒவ்வொன்னா போட்டு இருக்காங்க அந்த ஸ்மோக்குக்கு பார்த்து மாதிரி செட் பண்ணிட்டு முன்னாடியாவது வரலாம்ல அப்பயே தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணிருக்கணும் ப்ரோ இவங்க யாரையா இவனுங்க ஐயே ஓ ப்ரோ இங்க பாருங்க ப்ரோ காண்டாது ப்ரோ எனக்கு சத்தியமா உல்ஃப் டாப் 6ல வந்துட்டா என்னையா முட்டை விட்டு இருக்கானுங்க உல்ஸ் நார்த் அமெரிக்கா டீம் ப்ரோ இங்க பாருங்களேன் அப்பயே இந்த இடத்துல வந்து ஒரு இது அது என்ன ஒரு பிளேயர் இருந்தா புரியுதா சார் இங்க வந்து ஒரு ஃபைட் எடுத்துட்டு இருந்தாங்க உல்ஃப் வந்து யாரையோ புஷ் பண்ணாங்க யூலாவை புஷ் பண்ணாங்க இந்த இடத்துல கரெக்டா யூஎல்எஃப் ஸோ யூஎல்எஃப் புஷ் பண்ணும்போது இங்க 2 பேர் இருக்கான் இங்க 2 பேர் இருக்கான் புரியுதா இதுல ஒருத்தன் வந்து இங்க ஆங்கிள் எடுக்கலாம் இல்ல இங்க ஆங்கிள் எடுக்கலாம் ஸ்மோக் போட்டு அவனுங்களுக்கு முன்னாடி மட்டும் ஸ்மோக் போட்டுட்டு இருக்கானுங்க மாத்தி கண்ணா பின்னான்னு இவங்க 2 பேரும் என்னன்னா என்னமோ வந்து புருஷன் கொண்டாடி மாதிரி பக்கத்துல விளையாட்டு இருக்காங்க எலமெண்ட்ரிக்ஸும் பேட்டன்ஜிக்கும் புரியல ஒண்ணுமே புரியல எனக்கு கம்முன்னு வந்து நான் ஒரு பிளேயர் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்னீக் இன் பண்ணிட்டு இந்த மரத்துக்கிட்ட வந்திருந்தா நேட்லயே முடிச்சிருக்கலாம் இங்க ப்ரோ காண்டாது ப்ரோ புடிங்கிட்டாது அதை நான் தப்பா படிச்சிட்டேன் ப்ரோ சாரி ப்ரோ இங்க இருந்து பேட்டன்ஜிக்கு வந்து 1/2 மணி நேரம் கழிச்சு இங்க வந்து நேடு போடுவாரு அந்த மூளை இவருக்கு முன்னாடியெல்லாம் வராது எப்பயோ ஸ்லாம் பண்ணிருக்கலாம் இந்த இடத்துல இந்த ஃபைட்டை சத்தியமா ஜென்ரேஷனல் த்ரோ ப்ரோ உல்ஸ் சத்தியமா ஜென்ரேஷனல் த்ரோ எவ்வளோ பாயிண்ட் இந்த இடத்துல மிஸ் பண்ணிருக்காங்க உல்ஸ் எவ்வளோ பாயிண்ட் விட்டுருங்க எவ்வளவு மிஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு பாக்கலாம் 3 ஃபினிஷஸ் ஓகேவா 3 பாயிண்ட்ஸ் பிளஸ் வந்து செகண்ட் பொசிஷனுக்கு வந்து 6 பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் சிடிக்கு வந்து 10 பாயிண்ட் ஆக மொத்தம் 10 - R = 4 3 + 4 7 பாயிண்ட் மிஸ் பண்ணிருக்கானுங்க இந்த இடத்துல 7 பாயிண்ட் த்ரோ ப்ரோ ஐயோ காண்டாவது ப்ரோ எனக்கு சத்தியமா டிவைன் கேமிங் வந்து இதை த்ரோ பண்ண மாதிரி பிஎம்பிஎஸ் த்ரோ பண்ண மாதிரி த்ரோ பண்றானுங்க இவனுங்க Face in particular stood out massively. I'm mad. He's mad. Tell us why you're mad. By the way, thanks for joining us. வந்துட்டேன் guys. You know, watch that fight go down, right? வந்துட்டேன் I think the Wolves should have been able to have that. I was theorizing a 3-1 split, 3 on the kind of south side in order to be able to kind of put on more pressure. But எவ்வளோ போராட்டம்டா எப்பா சாமி இந்த இது சரி பண்றதுக்குள்ள தெரியாம கடுப்புல அப்படியே ஏதோ ஆடி விட்டோம் ப்ரோ கேம்ல போயிடுச்சு மொத்தமும் இப்போ வருது வந்துச்சு யூஎல்எஃப் பாருங்க எப்படிப்பட்ட இடத்துல வந்து படுத்துட்டு எப்படி வந்து சிடி கன்வெர்ட் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க ப்ரோ அவங்களுக்கு பின்னாடி டியான்பான் ஒரு டீம் கீக் அடிச்சிருக்காங்க கீக் அடிச்சு முடிச்சுட்டு டியான்பால வந்து அடிச்சுட்டு யூஎல்எஃப் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்பாட்ல இருந்து வந்து எடுத்துருக்காயா He is, but I tell you what, the one thing I'm really happy with off the back of தல என்னாச்சு ப்ரோ இங்க வந்து ஒரு கேபிள் இருக்கு ப்ரோ அந்த கேபிள் ஆட்டி விட்டா போயிரும் ப்ரோ மொத்தமா இந்த சைடு நான் எந்திரிச்சு சேரை நவுத்தனல்ல சேர் டேபிள்ல வேகமா இடிஞ்சிருச்சு போல சோ அதனால வந்து அது ஆடிச்சு அப்படியே அது தொடாம அப்படியே விட்டுறணும் தொட்டேன் அப்படின்னா வைஃபை கார்டு போயிருச்சு லேப்டாப்ல 5 வருஷமா அது தாங்கிட்டு இருக்கதே எனக்கு இன்னும் ஆச்சரியமா இருக்கு பட் வைஃபை கார்டு போயிடுச்சு லேப்டாப்ல மாத்தணும்னா ஏதோ 1000 தான் ஆகும்னு சொன்னான் சரி ஓகே இப்போதைக்கு வந்து ஏதோ இது போட்டு வாங்கி வச்சிருக்கேன் என்னது அதுக்கு பேர் என்ன மோடமா மோடம் தான் ஆனா வைஃபை மோடம் போட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போதைக்கு ரைட் பாப்போம் டீம்ஸ் டேமேஜ் டீலர்ஸ் 12 ஃபினிஷ் யூஎல்எஃப் எலிமினேஷன் வுல்ஸ் 11 ஃபினிஷ் எடுத்து அந்த 3 பிளேயர்ஸ் புஷ் பண்றதுக்கு இவனுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லையா 11 ஃபினிஷ் எடுத்து அந்த 3 பிளேயர்ஸ் புஷ் பண்றது கான்ஃபிடன்ஸ் டியான்பாவா இருந்தா மிலு ஒத்தாலா போய் 1v3 அடிச்சிட்டு வந்திருப்பான் ஒன்னு சொல்றது இல்ல let's wide wrap to the west eliminate GK and let the fight come to us at the very end which by doing so they secure bare minimum a second place so yeah Wolves good IGLing on their side it is good IGLing but as you guys were saying just that 2-2 split at the end
Honestly, it was a bit too much for them. Neptura, from this last match, I mean, we are going to be heading into the final 3 matches. Any team that you're in particular just going to be keeping a close eye on? I got to see more from Nongshim Red Force. I know we keep saying it again and again and again, but they came in looking like the favorites for the entire thing to actually win PMWC this time around, and they just are falling so short. I need to see more from them in the last 3 games. We need to see Nongshim Red Force அவங்க திறமைக்கு ஏத்த மாதிரியே விளையாட மாட்டாங்க. Yaba, எப்படியோ வந்தாச்சு. வாங்க லோகேஷ், welcome to the stream bro. Neptura, quit hogging the mic. டியான்பா என்ன பயங்கரமா ஆடுறாங்க. அதுதான் சொல்றேன், ஒவ்வொரு ரவுண்ட் ஒவ்வொரு டீம்ஸ் ஒவ்வொரு மாதிரி ஆடுறாங்க. I think the gravitas of the situation is getting to people. I think people are playing more passive than they have before, to the point where it's actually going to அங்க பாத்தீங்களா இல்லையா மேக்ஸ்மேன் அவர் பாட்டி தனியா ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. But then the circle shifts away from you and you're not flexing out from that spot until it's too late. So I'm seeing, I mean, there's $3 million bro wolfsக்கு ஒசரம் சிஸ்டமா பலி வாங்குற ஞாபகம் இதெல்லாம். That's the crazy thing, right? When we're heading into this final 3 matches, system பலி வாங்குற ஞாபகமா bro. ரெடி பண்ணும் bro system laptop. Case is the secret of Dianba energy. Absolutely nothing to lose. There's no second chance after this. There's not another survival day. No, this is it. Mobile case போட்டா மொத்த கேம் பிளேவ மாத்திட்டாங்கயா அவங்க. It's going to be do or die for some of these teams. புரியல நமக்கு. ஒரு மொபைல் கேஸ் போட்டு மொத்தத்தையும் மாத்திட்டாங்கயா. They can try and make it work out, but if you're at the very bottom, such as for example KRX. Come on chat, let's go. Live பாக்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. Subscribe பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா subscribe பண்ணிக்கோங்க. bell button click பண்ணி all press பண்ணிக்கோங்க. For KRX in particular, they're the first. உங்க நண்பர்களுக்கு லைவ் லிங்க் ஷேர் பண்ணிட்டு guys. Out of the race entirely. They're interesting because I actually, when I interviewed them, they said yes, they got the Aramco and F1 tested 39% of the fuel to support the beginning of the year. However, it doesn't road to 100%. என்னடா சமந்தமா போடுறீங்க? Situation. They have been non-existent, to be completely honest, with that squad. And we even saw it on social media too, using the hashtag EWC and hashtag EWC26, where the coach took full blame of what was happening with the KRX team yesterday. Today, I mean, is it going to be the coach again, or is it going to be the players? Because ultimately, the players are the ones making that decision within the game. Max, I know you wanted to see something mobile case bro in the last match, especially one that we were kind of laughing at. நான் நக்கலா சொல்ல சத்தியமா அவங்க அதான் சொன்னாங்க. என்ன மாத்தி இருக்கீங்க இப்படி விளையாடுறீங்க அப்படினு கேட்டதுக்கு நான் மொபைல் கேஸ் போட்டேன்றாரு QCC. நான் 4 பேரும் மொபைல் கேஸ் போட்டோம், அதனால இப்போ எங்களோட புல்லட்ஸ்லாம் ப்ராப்பரா பட்டன்ஸ்லாம் நாங்க தொடுறதெல்லாம் ப்ராப்பரா வர்க் ஆகுது அப்படின்றாரு. ஏன்னா அந்த தம்போட இந்த இம்ப்ரஷன் வந்து கேஸ் இல்லாம அந்த ஸ்கிரீன்ல படும் போல. They went way overboard. I've told you many a time, having utility into the extreme late game will pay huge dividends. Having no smokes towards the end where All Flash, they did throw those nades over. அல்லுலா இந்த இடத்துல பாருங்க எவ்வளவு ஸ்மோக் வேஸ்ட் பண்ணாங்கன்னு. இதுதான்யா worst. You're not really அப்பவே சொன்னல. lines of sight other than maybe some lines of sight from like the top of apartments or something like that. This is too much. You just have your own vision too. It's too much. How many is it actually? 1 2 3 4 5 6 7 Hey, that's a great number. 7 ஆங்க 8 நாது. Actually take a look at the overall because I want to see what the smoke picture நாது. is looking like. We have seen so many PL பார்த்துட்டு கொஞ்சம் வாட்ச் பார்ட்டி போடு bro. PL டோனி அப்போ டன் bro. 3 matches, the final matches in Neptura, those squads that are currently in contention for that top 6 that are currently outside need to make sure that they play flawlessly. Come on chat, live பார்க்கறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. 2 3 5 points difference between so many of these teams. The gap is non-existent, and when you're looking at only 3 அவ்வளவுதான். That is the spirit RRQ. Even if you want to make it even more pressurized, right? We've only got one more அவர் நின்னு யோசிச்சிட்டு இருக்காரு யாருக்கு நம்ம எனக்கு இது பண்ணல. I feel பண்ணல அப்படினு. If you're looking at the overalls here, what do we have? Wolves at 64, GK at 60. GK 60, ULF 88. But it's still close enough. Wolves ஓட மேட்ச் இந்த மேட்ச் 7 பாயிண்ட் எடுத்துறாங்கன்னா Wolf செகண்ட் பொசிஷன் bro. நானும் என் மொபைலுக்கு ஒரு கேஸ் வாங்கி டியான்பா மாதிரி மாஸ்க் காட்ட போறேன். ஓகே bro டன் bro. A7 க்கு கேர்ள் கோச் ஆமா bro. அவங்க பேர் என்ன தெரியுமா? இங்க ஏதோ பார்த்தேன் மறந்துட்டேன். For the second half of today could fall out of contention for the top 6 and reach in the grand final. So if you're not currently in first place, if you're not Tiamba, your spot is not locked in just yet. And for Go Team, we've seen them being able to get those eliminations. They need to get those placement points as well. As we go here towards the second page, I mean, Yangon Galacticos, they have a chance to make it once again to the finals, but Yangon, the defending champions of PMWC, are struggling. Nice
bro அவங்க பேரு. I think that if they do not gather the traction, but again they're one of the teams that fall under that. Nice. அவங்க தான் கோச். CEO அவங்க தான் கோச்சும் அவங்க தான். போடு மஜா. இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு நம்மளே CEO ஆ இருந்து ஹெட் கோச்சா இருந்தோம்னா மஜாவா இருக்கும் guys. We need to mix some of that in. It has not happened fully yet and it needs to activate right now. Nice guys. அவங்க பேரு Eunice Barreiros. Into that final game as well. Eunice Barreiros. Could it happen again? All we know is that we're going to be playing some Brain Rot Royale, and you should too in game. Make sure you log into PUBG Mobile and check out that map in World of Wonder. But let's send it over to none other than Barney and Luti. What are they up to? Ladies and gentlemen, just 3 maps remain in the survival stage. PMWC 2024 யார் வின் பண்ணாங்க? Alpha 7 ஆ? Things are starting to heat up on the Luti? Yeah, I'm here. Dude. இவங்க வேற காமெடின்னு சொல்லிட்டு ஒன்னு பண்ணுவாங்க. Yeah, I did done, bro. Hey, can I have more chicken dinner, please? என்னடா பண்றீங்க? Yeah, I can get you more chicken dinners. We've got 3 more coming your way anyway. Can I get you anything else? Oh yeah, I mean the French cheese as well. French cheese. Yeah, I'll see what I can do, man. I'll see what I can do. Hey, look, I need him. It's Chicky the chicken. It's Chicky? Yeah. Really? Yeah, it's disgusting. So it's mine now. It's my friend. It's disgusting? Yeah. Okay. Yeah. Okay. I'll see what I can do, buddy. No. I'll see you later. No, we're losing him. Cast us back to you, Chicky. Chicky. Alpha 7 ஓட co-foundeரும் அவங்கதான். Head coachம் அவங்கதான்டா அப்பா. I'll tell you what, there's a lot of teams that need to be saved here, Jackie. What's up, everybody? How's it going? I'm Hot Jukes here with the legendary Jackie Powers. Gonna be on the mic, casting these last 3. Come on, chat. Live பார்க்கறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்துங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. Co-founder, CEO, head coach 3 பேரும் அவங்கதான். Alpha 7க்கு PMGOக்கு இந்தியா ஸ்லாட் வருமா? வராது. KRX கோச் அவ டீமோட worst கேம் பிளேக்கு பொறுப்பை எடுத்துக்கிட்டாரு bro. ஆமா. கோச் இல்ல ஓனரே அவங்கதான். Yes. Co-founder ஓனர் கிடையாது. Kind of a owner தான். Sorry bro, A7 first international trophy for A7 PMWC 2024. ஒரு PMWC ஒரு PMGC. ஓகே. எத்தனை கீஸ கிரஷ் பண்ணுவா லைனா வச்சு பண்றது டியான்பா தானே? ஆமா 6-10 கீஸ் ப்ரோ. 10 கீஸ் ஒரே அழுத்து டமால்னு அந்த இதுல வந்துரும், கிரஷர்ல வந்துரும் ப்ரோ. 40 ஃபவுண்டர் ஃபலகா. ஆமா அப்படிதான் நினைக்கிறேன். அவங்க ஸ்பான்சரே இல்லாம தான் விளையாடுறாங்க போல இப்போ. யாராவது அந்த விஷயத்தை கொஞ்சம் வெரிஃபை பண்ணி சொல்லுங்க. What is BGMS ன்னு கேக்குறாரு ஒருத்தர் மெம்பர்ஸ் குரூப்ல. மஜா ப்ரோ. Of the survival stage, let's get it going. Bro, இவ்வளவு நாள் அந்த ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் தமிழ்ல ஒன்னு போட்டுட்டு இருந்தாங்கல்ல, அதுதான் ப்ரோ. ஓ கிறிஸ்டியானோ குமார் அது. என்னப்பா கிறிஸ்டியானோ குமார்? Tinnitus, I think it's called now. Oh, okay. All right. Let's get it going here. Oh, we got a plane path going. ஏன் வராது ப்ரோ? புரியல ப்ரோ, ஏன் வராது? என்னது ஏன் வராது? Okay, we're going to still see some teams stretch on over to Sosnovka. But look at the overall rankings here, folks. Tianba, a lock, obviously, to go into the finals of the top 6. Bro, TT owner Madan bro. TT owner Vadiyar bro. Even Arena in second place, they are not safe. Now they have sponsors, I guess, 4th race. இப்பயா இருங்க நான் செக் பண்றேன் அப்படியே. I'll put it even at 14th, right? We can still see Yangon Galacticos in the finals. But in my opinion, it's going to take a win right here, right now. Yeah, they've got to come out swinging, right? It's got to the point where there's only so many times we can say all these ifs and buts of, oh, maybe they'll start to wake up, maybe this is the point. It literally is cutthroat territory of do or die now. They were saying themselves it's way harder. Quantity before you came out hot, played the blinder. Like last year was ridiculous in how they were. Palakda 40 owner. Very different landscape. Maja sone. Goat or game. Goat or game. Non-shim red first illana goat CD. Just get rid of it. Yeah, don't worry about that. Just focus on this. One Shri, welcome to the stream. OG Godal in the group இல்லையா? இல்ல OG Godal எல்லாரும் grand finals qualify ஆயிட்டாங்க. 16 விளையாடுவாங்க. OG Godal in finals from day after tomorrow. ஆமா கட்கா zone. Military zone வந்துச்சு நண்பா. Thanks a lot. And this is their chance, in all honesty, because we Gatka zone put it 8 pantari new BOP. I really need to, and this is when we get into these last 2 matches.
those are going to be the ultimate desperation games, right? So you cannot count on it being a regular game of PUBG Mobile Esports. KRX பாருங்க இமிடியேட்டா ஆக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க bro. You're going to see teams go nuts, do crazy stuff, disrupt the entire lobby. So if you want to feel even slightly solid to go into the finals, you got to get it done right here, right now. And this is Young Galactica's time, a perfect zone for them. It is. It's but fourth race IG Bio. Go-to drop spot for them. And they mentioned GodLike Esports as their partner. Their runs on Erangel. Usually, with a lot of the zones we've got, you're forced off massively to long north rotate, so having to push over towards the southern side of the playable space. You're already where you want to be for a finish. This is going to cut a lot of that downtime out of rotations. They can think a little bit further ahead a bit easier. Bro, it could work out. Could be the perfect time for it. Just what the doctor ordered. Yeah, the problem with it is just where they're standing, right? They're in the 13th place spot. Instagram link share பண்றதுல bro நான் இதுல. Right now they are 19 points behind 6th place. A regular, just a chicken dinner with 2 elims is not going to cut it. They're going to need at least double-digit eliminations. என்னடா பண்றீங்க கோட்டை? Oh, Wolves. A team like the Wolves. வா அந்த டீம் அடிங்க bro. அந்த டீம் கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் வர கூடாது bro அந்த டீம். அருமை Foopsman is putting in the work. This is devastation for the NA team. But Elementrix driving on up with the drop. Elemental surprise னு வந்து அடிச்சிட்டு போயிட்டாரு அவர் பாட்டி Elementrix. To 2 duos then already. The battle of the wolves versus the goat. Powerhouses of the animal kingdom, bro, and they're starting to flush them as well. Goat lose 1 player. கீக்க பாருங்க இன்ஃபோவே இல்லாம தப்பிச்சா போதும்னு இருக்காங்க. ஆனா கீக்க மட்டும் இந்த ஸ்பாட்ல நினைச்சாங்க அப்படினா அழகா அடிக்கலாம். அவ்வளவுதான் பாத்துட்டாங்க. They're putting some shots down, but it's ஏய் புஷ் பண்ணுங்கடா அங்க என்னடா நண்பா. I actually like this play. Yeah, you want to avoid that fight. Just try to get into the zone. Maybe Ragnarok wants a piece of this. Isaias, welcome to the stream, bro. An elimination. There's one right there. He's going to get the secure onto Baton. NST camera அப்படி முடிக்கிற. 1v1 and catches Elementrix. Ragnarok saying, nah, my own Elementrix அடிச்சாங்க. Okay, Wolves. அவங்க போன மேட்ச் த்ரோ பண்ணதுக்கு அப்புறமா வந்து गाइस கிராண்ட்ஸ்ல வந்து அவங்கள என்னால பார்க்க முடியல गाइस. கோட் மேன்லாஸா கோட் எலிமினேட்டடா. ஏய் எலிமினேட் ஆயிருவாங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல. 3 மேன்லாஸ் bro கோட்ல. GK did that because they had to see the elimination feed. 7-1 GSO வராங்க அப்படியே இந்த சைடு கொஞ்சம் கொஞ்சமா. ஏய் எல்லா டீமும் சம யாருமே பிரிட்ஜ் பிளாக்கே பண்ணல bro. எல்லாரும் மூவ் பண்றாங்க ரொட்டேஷன்ல. ஃபர்ஸ்ட் ஜோன் சம ஃபாஸ்டா மூவ் பண்றாங்கப்பா. Why Ragnarok says I'll solo take the risk because if I do end up winning that fight, this is huge for our squad and it worked out perfectly for GK. Yeah, you're right on that barrier. 3 points behind now, and it's Wolves that are there gatekeeping you, so a massive upwards draft. Oh, there could be more in their timeline as well. Racing down, facing off 721 GS and Killer Joe just on the periphery inside of the compound. Going to get themselves into Come on chat live பார்க்கறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. 3 more likes needed for 200 likes நண்பர்களே. What will be a big opener. What a crazy start to this game. GK really coming out on top there. 3 eliminations, destroying both the Wolves and for a second I thought the Wolves were going to get away with that. But no. Last day இது survival stageல last day bro இது. Risks and plays like that could be the difference. இன்னஸ்ட்ரி கேமரால அப்படி முழிக்கிற bro. கேமரால இல்ல bro. அவர் அந்த Elementrix சர்ப்ரைஸ் சாரி Elementrix ஒன்னு வெச்சார்ல அதுக்கு ஷாக் ஆயிட்டேன் bro. செகண்ட் மனுஷன் பேய் மாதிரி வந்து அடிச்சிட்டு போயிட்டார் bro. செகண்ட் Wolvesல ஒருத்தர. சாரி கோட்ல ஒருத்தர. You love to see it. They're going to be very proud Wolf போயிடுச்சு. on that one. Clean up crew maneuvers. Go, we're starting to get a bit of that speed back as well. With Wolves finally coming alive. Lionel Kumar கேக்குறாரா? Wolf mistake lastல they lost 7 points. This will make difference for them to qualify. Difficult for them to qualify. நீ எப்போ bro org create பண்ண போற? ஸ்ட்ரைக்கர் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் bro. அதான் org create பண்ணி செலவு பண்றது காசு இல்லாம org நிப்பாட்டம் bro. That's going to be huge for them to head across the water and into military nice and safely. See if they can avoid some of these other teams that may have some similar ideas. Dopeness is right there on the bridge, right next to him. GodLike Esports adha enoda argue looking in this direction, so very follow the stream bro. Insta thank you guys. Goviraj bro, thank you for the laughing disco bro. நன்றிகள் பல. ஏய் அப்பல இருந்து இவரு சூப்பர் சாட் போடுறாரு. ஜுவல்ஸ் போடுறாரு. நன்றிகள் bro. Goviraj bro. Thank you bro. Teams as well that need to be making this rotated here late.
எல்லாம் இந்த அரப் கண்ட்ரீஸ் தான் காசு வச்சிருக்காங்கல அவங்க தான் esportsல காசு போடுவாங்க. Tiamba as well, still the top dogs in the lobby right now to be top of the totem. And then a later wrap in. Tamil Nadu ஒரு அணி அரபு கண்ட்ரி ஸ்பான்சர்ட் யாருன்னு சொல்லுங்க. With potentially a late passing over the bridge depending on where this shifts for them and E-Arena. You see that POV on screen now. Here they come, man. 68 points on the board. Again, this is still a tight race here. PUBG's driving that. என்ன எல்லாம் பேசி வச்சிட்டாங்களா? நான் யாருமே bridge block பண்ண கூடாது. எல்லாம் நேரா போயிரணும்னு. Forced out of his vehicle, abandoning it on the bridge for now. And that's going to be Igor right next to him. Ayala may try to put some suppressive fire here. Silence. Playing it pretty darn silent here. He's got the buggy, so he can actually drive underneath the பின்னாடி போயிட்டு அந்த கம்பியில விட்டாரு வண்டியை அப்படினா but instead he's going all the பக்காவா அங்கே போயிடலாம் கீழ. All right, so he does அடிக்கவே இல்லடா அந்த ஆளு வைஜில. Good rotation for Fudia. And they make it safely in the military base. And you can see அவங்க தான் EWC கிரியேட் பண்ணது eSport Foundation. Teams are rotating here in this last air and gale. வெல்டாலாம் இல்ல bro. They are not wasting any time. Brazil gaming community or China gaming community, which one is bigger? China, bro. Ooh, hard crunch into the island as well, very center. Cutting out the bridge, cutting out the mainland, and forcing everyone to basically step over one another, Jukes. That's about as military. I don't think you could get more of a military circle than this final air and gale match of the survival stage. EWC oda co-owner is Sri. He doesn't like showing off, very humble. About to go Super, into bro. Miramar. ABC, ABC la bro. We're starting to see some engagements happening right in the center of the map. You can see Alpha 7 still needs to find a way into this circle. All those boats, everything Limra is gone by now. அவங்க இருந்தப்போ இல்ல இப்போ பிரசன்ட்ல இருக்காங்க. What to do here? And playing it patient is going to have to be the play. They cannot afford to go out this early. ஒருத்தர் கூட கெஸ் பண்ணலையா? நோ. There as well. One of these squad mates of E-Arena was down. கன்னடக்கம்க்கு மறுபேர் ஸ்ரீ. ரெனையா சம்பந்தமெல்லாம் போட்டுருக்காரு இதோ. Wolf end up finding the last player of the Wolves, and that is the 6th. ULF அடிச்சாங்க இப்போ. ஆமா. But now AGAL getting it. AGAL ஸ்லாம் பண்ணிட்டாங்க ULF என்ன? Huge fight. விட்டுருங்க மேலஸ் ஆயிடுச்சு அவ்வளவுதான். Forced to avoid this fight, so they make a sacrifice. Raven, Try, TT, இருக்கிற மூணு டீம் சொல்லியாச்சு. And AGAL find a beautiful நயா spot கடைசில in இப்படி this zone. மறண்டிங்க. Not the entry they wanted. Losing one player. Sri, Raven RKO. ஐயோ கடவுளே. இல்லையா? In this game would have been big for a squad like Ulf. Feeding the points over to their direct competitor as well, like you touch on there. யாருமே கெஸ் பண்ணலையா? 126 பேர்ல யாராலுமே கெஸ் பண்ண முடியலையா? But it still stays alive and in play. Scarface what is a shame. by, but effectively left on an island. Santa Esports last match here, folks. I can already tell. என்ன क्वेश्चन? ஒரு அரப் ஸ்பான்சர் வந்து ஒரு தமிழ் டீம் இருக்காங்க. யாருன்னு கெஸ் பண்ண டி. சமந்தமே இல்லாம குரூட் ப்ரோ என்ன ப்ரோ யார் ப்ரோ நீங்க? Circle just a little early. They end up getting into it with Goat, and that rotation cost both. FNF Madan. Hats off bro. Rising Esports. Because Geek are looking strong. Ball knowledge எல்லாம் இருக்கீங்க guys. Position in the zone. கவலைப்படாதீங்க லைவ் பாருங்க. Elite ball knowledge கத்துக்கலாம். Not looking too hot is Alpha 7. They are still on the north side trying to find their best way into the zone. They're eating a whole lot of blue damage here. They're going to waste quite a bit of utility. RI சொல்லிட்ட. It's better to stay alive a little bit longer than just make some crazy rotation. Come on chat live பார்க்கறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. Subscribe பண்ணா பாத்தீங்கன்னா subscribe அடிச்சுவாங்க. Options with the way this went, that wrap down from the southern side just kind of left. FNF Madan hats off bro. Have to cross their fingers. They can eventually find a way in. Shift on the zone comes in as well. This could be huge because, I mean, we can see it, they can't, but that bridge is completely open right now, and with that circle shifting in that direction, KRX பக்கா ஸ்பாட். it could be a play, but it's so ஆனா அடுத்த சர்க்கிள் எடுத்துருவாங்க. எடுக்கிறது கஷ்டம். இயரே நான் பாருங்கயா. Not too sure. Seemed like they were debating it, but maybe doubling back now towards the southern side where Alula is. VP எல்லாம் ஸ்பான்சர்ஸ் எல்லாரும் அவங்க வந்து இதுல இந்த சைடு இருக்காங்க. துபாய் சைடு இருக்காங்க. Seems like they've gone able to actually open this one up quite nicely at least.
அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன். Tough for AGAL. They got a little bit antsy and they wanted a better position into zone. They get a decent. What happened to NS? But they end up sacrificing XZZ in the process. Sponsor தெரிஞ்சு நான் என்ன பண்ண போறேன்? கரெக்ட்டான கேள்விதான். Fudia ends up picking up that point. GodLike Esports, which is devastating. Striker bro, joke அடிச்சிருக்காதீங்க bro. Right now though, the team is really excited for in the zone. A7 bridge க்கு அந்த பக்கம் மாட்டிட்டாங்க. They have ஆமா நாலு பேருக்கு லைஃப் ஈக்குவலா போகுது. அரபு கண்ட்ரி ஆளுங்க தான் மோஸ்டா ஈஸ்போர்ட்ஸ் டீம்ஸ் வெச்சிருக்காங்க. அதான் சொல்ல வராரு. They could possibly walk away with a 20 elimination chicken dinner here. So உங்களுக்கு ஒரு ஈஸ்போர்ட்ஸ் டீம் வைக்கணும்னு நினைச்சா ஒண்ணுல கைஸ், ஒரு 2 கோடி எனக்கு போனா கூட கவலை இல்ல அப்படின்ற மாதிரி நீங்க இருந்தீங்க, அந்த நிலைமையில இருந்தீங்க அப்படினா நீங்க தாராளமா ஒரு பக்கா ஈஸ்போர்ட்ஸ் டீம் ரெடி பண்ணலாம். Forge a path for themselves. It'd be a huge game. That's what we're saying right there. 2 கோடிகள். The zone instantly goes their way towards டிஃபெண்டிங் சாம்பியன்ஷிப் பத்தி சொல்லுங்க. நோ அக்ரெசிவ் these days. டிஃபெண்டிங் சாம்பியன்ஸ்க்கு வந்து ஏதாவது இந்த சாம்பியன்ஷிப் அடிச்சதுக்கு அப்புறமா போஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் ஸ்லம்ப்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபேஸ் வரும். சோ அது வந்து நீங்க எல்லாருக்கும் பார்க்கலாம். சோலுக்கு பார்க்கலாம். இந்த BMPS வந்து அவங்க சரியா பெர்ஃபார்ம் பண்ணல. A7 பார்க்கலாம். PMGC சாம்பியன்ஷிப் அடிச்சதுக்கு PMGO போச்சு, PMMI போச்சு. இப்போ இதெல்லாம் தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்து வந்து இது பார்க்கலாம். அது என்ன Orangutan Galacticos, PMGC போச்சு, PMGO போச்சு, PMMI போச்சு. இதுவும் போயிடும். ஒரு கோடி ப்ரோ, ஒரு கோடி கொடு ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ ட்ரோல் பண்ணலாம் மஜாவா பண்ணலாம். வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ ட்ரோல். ஷேக் ஆக வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு ஸ்ரீ. And I see a whole bunch of nail biting right now as they really feeling this one. I see some smiles on their faces as well because this is a perfect circle for them. Sponsor எந்த ஊருன்னு கேட்டு பால் நாலேஜ் இல்லன்னு சொல்லிட்டே தல. சரி ஓகே ரைட் விடுங்க. A7 வந்துட்டாங்க. Alpha 7 into this next circle. Roaring into the next circle. Trying to find a safe position. Their fans are excited. ஈகோ தான் எல்லாமா. 2 கோடி போ. Dead silence in the arena here. Question Shri, why are you not playing the game? Coaches don't play, they get played. I am trying to steal the job of Night Bata. Right. Fire breathing style, right bro. Arab country bro, always defending championship பத்தி சொல்லுங்க. Okay, so this is burning a whole bunch of utility. This is stage 4. The blue zone definitely starts to chunk you down here. So Alpha 7 are going to have to wrap in. English channel ஒரு வீடியோ போட்டுருப்பேன் bro. SriOP SR17 சர்ச் பண்ணுங்க. English channel வரும். 500 subscribers இருக்கும். அந்த சேனல்ல அதுக்காக டெடிகேட்டடா ஒரு டாபிக்ல வீடியோவே போட்டுருப்பேன் பாருங்க. சாம்பியன்ஷிப் படிச்சா சைக்காலஜிக்கலா என்ன ஆகும்னு சொல்லிட்டு ரிசர்ச்லாம் பண்ணி போட்டுருப்பேன் அதுல. Revo ends up catching Al-Ula though. Here we go. The fight is starting to ring out. Obscure trying to save his teammate Guizal, looking for some angles here to buy his. A7 இறங்கன உடனே உள்ள அல்லுலா அடிக்குறாங்க. ரெவோவை தூக்கிட்டாங்க. அவ்வளவுதான் ரெவோ காலி போல பொட்டி போல அவரு. He can't commit to it easily. They've got limited cover here. Throws out a smoke to see if he can actually save his mate. Quick has the nade primed and dashes that one down. If it's on target, it could be lethal. Alpha 7 is just trying to get this reset here. They don't want any more of this fight for now. Rebel does get picked up. He still has his vehicle in play, and they do end up getting the recovery. So a perfect play on the side of Alpha 7. Now they're going to start realizing that, hey, maybe one of these players is a little bit too isolated. They kind of drive up just a little bit just to kind of scare him away. But this is the perfect Gopiraj, thank you for the 2 jewels, bro. Get into the zone safely. 2 கோடி வேணுமா bro? Why இது bro ஆர்க் கிரியேட் பண்ணி பக்காவா ஒரு குளோபல் ஸ்டேஜ்க்கு ஒரு ஆர்க் ரெடி பண்ணனும். And just so fortunate they're able to do so. சரி ஓகே, இந்தியால டாப் லெவலுக்கு ஒரு ஆர்க் ரெடி பண்ணனும் அப்படினா 2 கோடி தேவை. They're going to be quite chuffed that they've been able to stay alive as ஒரே ஒரு கட் பண்ணா ஷேக் ஆயிடலாம் bro. In the meantime, so easy taking back shots over towards GK, and their numbers have been dwindling rapidly. What looked like a good start coming into this one off the opener we saw from Ragnarok. Tianba versus A7 வருமா guys? என்ன நினைக்கிறீங்க? ERN நாக்கா. Dopeness taking shots. Turnic eliminated. 2 மேன் லாஸ் ERN ஆல. They were weak from the start, Dukes. Now they're down to just the duo. ஐயோ இந்த மேட்ச் வந்து ERNக்கு வந்து லட்டு மாதிரியான மேட்ச். நல்லா பாயிண்ட் செட் பண்ணிருக்கலாம். Go to eliminated, Wolves eliminated. For even a squad like Nongshim Red. Wow, bro.
36 721 GS. ஓகே அவங்கள விட்டுருங்க. YG 46 பாயிண்ட் 66ல இருக்காங்க Wolves. இந்த மேட்ச் YG சீடி எடுத்தா கூட டாப்ல வந்துடலாம் bro. டாப் 6ல வந்துடலாம் bro. 13வது இடத்துல இருந்து டாப் 6 குள்ள வந்துடலாம். That's going to be a tough fight, especially considering that Tianba are sitting pretty on the leaderboards. They are dead confident, not a single worry. Alpha 7 have everything to lose in this battle, though. Oh, it's a big ego fight. You got to pull it off if you're going to go for it. Aggressive scouting. Nilo front lane lara Eagle back line பாத்துட்டு இருக்காரு இப்போதைக்கு. Towards them to get a read onto the setup. QCCயும் மிலுவும் அந்த அணியின் நட்சத்திர ஆட்டக்காரர்கள். What is the salary of T1 teams? தமிழ்நாட்டுல வந்து நார்த் பிளேயர்ஸ் வாங்குறதுல ஒரு அரைவாசி வெச்சுக்கோங்க. அரைவாசி இல்ல கால்வாசிக்கு ஒரு 30% வெச்சுக்கோங்க. 35% வெச்சுக்கோங்க. On the planet, if they win this fight with Tianba, this could be enough to push them ahead. சில ஆர்க்ஸ் 100% தராங்க, சில ஆர்க்ஸ் 35% தராங்க. But it's not enough right now. They need to win this fight. என்ன bro Hinbin performance downfall ல இருக்கு. மொத்த ரோஸ்டே downfall ல இருக்கு. The mercy of Miramar. Hinbin performance மட்டும் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. You got Yangon getting a look in as well towards the back side. Dizzy XUI யாருமே விளையாடலையா? So easy. Big sandwich now. Alpha 7 are trapped between Alula and Yangon that are backdooring their way. போடுங்க ஏசா. ஓய்யோ ஏசாவனா இது? ஐயோ. அப்சிக்யூரா உட்கார வண்டில உட்கார வைங்க நண்பா. என்ன விட்டு போறீங்க நண்பரே? EA காலி. நேட்ஸ்லயே மேட்ச் முடிக்கறாங்க. பயங்கரமா போடுறாங்க. நேட்ஸ் ஆனா கனெக்ட் ஆன படுதா இல்ல. பாத்துக்கலாம். டியான்பா YG சைடு புஷ் பண்றாங்களா? Lurking though, maybe saying all right, you know, we're here. Furia 3 பாயிண்ட் எடுத்துறாங்க गाइस. ஏய் Furia குவாலிஃபைட் யா ஆல்மோஸ்ட் இந்த மேட்ச் அவன் கன்வர்ட் பண்ணிட்டானா? So EA காலி EA பாவம் bro EA காலி ஆமா EA காலி கீக் வந்துருவாங்க இப்போ மேல கீக்கு ஒன் மேன் தான் அலைவ் ஏஜிஏலுக்கு லட் ஆப்பர்சூனிட்டி அல்லுலாவா ஏசவனா அல்லுலாவா கிளாஸா கரிலோவா அப்பா ஜஸ்ட் மிஸ் ஆன் நெட் ரெவோ 1 HP ப்ளீட் ஆயிட்டாரு எலிமினேட் ஆயிட்டாரு குயிஸா ரைட்ல போனாரு ஒண்ணும் வேலைக்கு ஆகல இவரு ஷாட்கன் தூக்கிட்டு போறாரு ரெண்டு பேர் வந்துட்டாங்க ஸ்கிரீன்ல ஒரு நாக் ஸ்டார் ஷாட்கன்ல மாத்திட்டாரு கிளாஸ் அட போடா ஏய் உயிரை கொடுத்து விளையாடிட்டு இருந்தா இந்த இடத்துல எதையா பார்த்தா எப்படியோ டியான்பா காப்பாத்திட்டாங்க ஓ டியான்பா காப்பாத்திட்டாங்க பார்த்தா டியான்பா தான் போட்டு தள்ளிட்டாங்க bro ஆல்பா 7 அப்பா ஈரனா கோட் A7 Wolves எல்லாரும் காலி I'm a little late bro I just finished my work and came back to room anyway it's okay bro my prediction was right A7 will get back to their quality but I know you don't like A7 A7 எனக்கு பிடிக்காதுன்னு இல்ல bro நோ கமெண்ட்ஸ் வெச்சுக்கோங்களே எனக்கு என்ன சொல்ல வரணும் bro அதுக்கு எந்த டீம் எலிமினேட் ஆனாலும் 11வது இடத்துக்கு போய்ட்டாயா என்எஸ் என்னடா நீங்க கம் ஆன் KRX என்எஸ் கொரியன் டீம்ஸ் டவுன்ஃபாலா Snacks going to Paris for finals. Congratulations. மனுஷன் எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் ஆயிட்டாரியா Snacks உண்மையிலே. அவர் esports பிளேயரா இருந்தா கூட அவர் வந்து போயிருப்பாரா பாரிஸ்க்குன்னு எனக்கு தெரியல. ஆனா அந்த கேவ் உடைஞ்சதே அவருக்கு நல்லதா போயிடுச்சு. செஞ்சுரி லோடிங் டியான்பா 10 மேட்ச்க்கு 95 பாயிண்ட் டியான்பா பக்கா ஆவரேஜ் bro. Realistically, it's more what damage can they do to other teams that are trying to progress than remedy their own disaster that they've had in some of these matchups here for our survival stage. Going to be a lofty challenge. Fury though, still sitting pretty. They've had some great games. And once again, lining up to do more damage. Nonshin Red Force with a backline there. The Org of Hyunbin hitting heavy. It will punish Ayala so far away as well. They're going to have to grab him as the zone comes in. A7 பிடிக்காதல்ல A7 ரெவோ மட்டும் தான் பிடிக்கும். அப்படி அவங்க வந்து எப்படி சொல்றது முன்ன மாதிரி பெர்ஃபார்ம் பண்ண மாட்டாங்க. A7 ஓகே கரெக்ட்டா பர்ஸ். Fury 2 ஸ்பீட் எடுத்து வச்சிருக்காங்க गाइस. எங்க chatல மாடே யாரும் காணோம். Meanwhile, this fight's been going on for a minute. You got Tianba, you got Yangon Galacticos. Yangon not getting that hill, that mountainside that they so desperately wanted, and it's none other than QZZ
popping some shots. Actually, it was Milu that actually getting at that knock. And now Smile up close and personal. YG Smile. அந்த finish அடிக்கணும்ன்ற அழுத்தணும்ன்றதுக்கா அவ்வளோ டெஸ்பரேட்டா பண்ணாரியா மனுஷன். யுன்பின் நண்பா என்ன பண்றீங்க? நான் ஷிவரன் ஃபர்ஸ்ட் அழுத்த விடாதீங்க. அப்பாடா யுன்பின் அழுத்தல. சர்வைவ்டு. டீம் ரீசெட் பண்ணிடுவாங்க. Saying Enna should qualify, they are a good team, but I don't know. But I know you don't like Ason. Hey, Ason பிடிக்காதுல இல்ல. எனக்கு எந்த டீமே பிடிக்காதுன்னு இல்லையா? Defense against none other than Tianba. Tianba looking so strong. They Give me one good reason why you won't like Ason. They have some good Molotovs here. Milu actually Tianba third party கொண்டாங்களா? ஆமா. And this fight is still ringing on out. But if you're a team like KRX, who's right over there, you got to get active here. You need பாருங்க north side circle ல எவனுமே இல்ல bro. That's Tizzy. North side circle ல யாருமே இல்ல. பக்கா wide zone bro. North side. Foxy அப்பா இந்த மேட்ச் KRX உங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் ஒரே ஒரு CD தான். Come on. CD எடுத்துட்டீங்கன்னா ஃபார்முக்கு வந்துருவீங்க. இப்போ கூட ஒண்ணும் இல்ல. Lots of pressure being thrown their way. The second back-to-back team to try and crash onto this compound and remove. Come on Tianba. Tian பண்றேன். NS. Tianba qualified அதான் இதுக்கு செத்தா கூட கவலை கிடையாது. Tianba gets back into the building. Boss, சரியான நேட்ரா யுன்பினோட நேடு. To QZZ. SriOP, that's damn a great nade bro. Putting in work for his squad, trying to keep their dreams alive. They're in 11th place. But we've seen Groot கரெக்ட்டா சொல்றாரு. Tianba டின்னரா QCC க்கு ஒரு நேடு விழுந்துச்சு பாருங்க இப்போ. Tianba இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு DRX டின்னர்னு நினைக்கிறேன். DRX பாருங்க மலையில இருந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. குவைட்டா அந்த சைடு. Only I don't like Thunder Talks because of ரொம்ப domination in PL last 2 years. And இங்க வந்து ஒண்ணுமே பண்ணல. What an aid Piristaria. How many matches remain? இன்னும் 2 மேட்ச் இருக்கு bro இந்த மேட்ச் இல்லாம. Come on chat live பார்க்கறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. Let's go for 210 likes. 3 more likes needed for 210 likes. It's a relatively easy leap if they can find some way of keeping themselves in the running. A conversation of a couple elims. A bigger place. Yunbin Tianba la ஏக்கிங் knock star. Yunbin QCC knock star. Oh, Eagle சரியான நேடியா. Eagle swoops back in for another elimination. Okay. GG. 7 finishes so easy. Done. KRX இதுதான் உங்க தரணும். போய் third party அடிங்க NS மேல வந்துடலாம். ஐயோ NS செத்துருவாங்களா அப்படி பண்ணா. Okay KRX பொறுமையா வேடிக்கை பாருங்க. கடைசில டாப்ல வந்து டின்னர் அடிச்சுக்கலாம். டின்னர் போட்டுக்கலாம். மொமெண்டம் தான் முக்கியம் நமக்கு. ஓ ரெகான் சரியா அடிச்சாரியா PK. சாரி ரெகானா மஸ்கோவா. Yeah, whatever. Saw the one chance man where he's Please come back. NS வந்துருவாங்க bro. 60 பாயிண்ட் வந்துட்டாங்க. என்னடா டாப் 2. ஓகே 3 பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க. rather than leaving with nothing on that one. யுன்பின மட்டும் செக்யூர் பண்ணிட்டாங்களா? டேம். சோல்லஸ் பாருங்க இருக்கிற இடம் தெரியாம இருந்துட்டு இருக்காப்ல. பின்னாடி DRX பார்த்தாங்க அப்படினா கழுத்து மேலே வைப்பாங்க சோல்லஸ்க்கு. Point shy of that 6th place position. That's where they're going to end up for now. But Sri என்னாச்சு காமெடியா சொல்றேனா? NS please come back. Players playing in sponsors so great. I think the players skills on their main device. ஆமா. Foxy gets a knock on to Chief. KRX surprised this team is being so passive. I mean, yeah, you're at the bottom of the leaderboards, but if you even want the chance, you need to take out this whole lobby. You got to get crazy aggressive. You have some high ground. What is it going to take for KRX to finally wake up? 721 ஓட zone entry பாருங்க guys. ரெகான் மேல் வழியா போயிட்டு உள்ள இருந்து என்ட்ரி கொடுக்கறாரு அந்த சைடு. பா ஃபியூரியா மஸ்கோ நல்ல வேளை நாக் வச்சாரியா. இல்லனா இந்த நேரத்துக்கு அலேகோ போட்டு தள்ளிருப்பாங்க. அலேகோ அழகா போட்டு தள்ளிருப்பாங்க. ஃபியூரியால ஒரு நாக்கு. இகோர் அந்த அணியின் நட்சத்திர ஆட்டக்காரர் பொட்டி செய்யப்பட்டிருக்கிறார். மாலிக் நாக் செக்யூரா. 721 QXC நாக்கா. Hey, DRX, என்ன பண்றீங்க நீங்க? They're in second place right here. They got 8 eliminations, but they understand that we need a strong game, so strong that we don't even got to worry. Groot bro team நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணனும்ன்றத சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க bro. CSK fan of course. As though their tournament life is on the line and they are looking good. 3 players up. The zone is starting to close. They're going to have to find a way into this circle, but they are looking rock solid here. Yeah, Furia
Definitely releasing the beast, man. They want to go all the way to the finals. KRK ஏரி ஆடுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஏரி ஆனாங்க காலி பேக்ல அடிச்சு ஸ்ரீவா தான் சிரிச்சேன். ஓகே டன் Dude, it's fine margins between KRK the squads beneath them. It's a game like this, Elim seeing KRX okay. KRX ஏரி ஆடுங்கன்னு சொன்னானே காலி டன். அவ்வளவுதான் போல KRX CD எடுப்பாங்கன்னு பார்த்தா எங்க எட்ஜ்ல முட்டை விட்டுன்னு இருக்காங்க. மேட்ச்க்கு மேட்ச் முட்டை விட்டீங்கன்னா என்ன பண்றது? லாங் ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ்க்கு எட்ஜ் ஜோனியா. ஃபியூரியா தான் இப்ப அடுத்து என்ன பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல. ஃபியூரியா இது பயங்கரமா KRX ஃபினிஷ் எடுக்கலாம். ஏன் கொத்தா விளையாடுறாங்க KRX எஸ்கேப் கூட ஆக மாட்டாங்க. டெய்லி பார்த்தா NS டெய்லிக்கு கூவிட்டும் இருந்தா நீ இப்பயாச்சும் வாது பார்த்தா நான் என்ன பண்றது பார்த்தா ஒண்ணும் புரியல. NS டின்னர் குவாலிஃபைட். NS டின்னர் அடிச்சா குவாலிஃபைடா இல்ல ப்ரோ எப்படி சொல்றது அடுத்த ரெண்டு மேட்ச்மே ரொம்ப டைட்டா போகும். பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் பாருங்க அங்க 75 70 68 67 66 65 62 90 சாரி 59 59 58 53 46 செம க்ளோஸா இருக்கு. டோப்னஸ் நினைச்சா கூட அடுத்த ரெண்டு மேட்ச்ல குவாலிஃபை ஆகலாம். சைலன்ஸும் காலி டிசி அடிச்சிட்டாரியா. 10 எலிமினேஷன். நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் இஸ் சோ பேக் गाइस. நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் டெஃபினட்டா டாப் 2 வந்துருவாங்க. சீஃப் எப்படியோ உள்ள வந்துட்டாரு. DRX என்ன பண்றாங்க அந்த சைடு? ULF முன்னாடி தான் இருக்காங்க. சீஃபும் முன்னாடி தான் இருக்காங்க. ஆங்கிள் இல்லையோ? ஓகே மரம் மறைச்சிருக்கு. பெர்ஃபார்மன்ஸ் மட்டும் தான் சப்போர்ட் பண்ணுவேன்னு சொல்றேன் bro. அப்படின்ற மாதிரி இல்ல bro. கீழே பாட் எனக்கு சில ஃபேவரட் டீம்ஸ் இருக்காங்க bro இதுல. QXCZ there goes Furia. So that is it. Top 6 teams all out. Huge opportunity at CSK all these squads here. For no சண்டை போடாதீங்க குவைட்டா இருங்க. They need to win this game. Second place isn't it. They need that chicken dinner. Whoa, Solas. Okay, Hoxie அடிச்சாரு. Super. That's a valuable finish. Come on Hoxie. 6 finish. Hoxie 3, QXG 3. Bini Trey மட்டும் ஃபார்முக்கு வந்துட்டாங்க அப்படினா யாராலயும் தடுக்க முடியாது. நாங்ஷிம் Koreans guys. Koreans versus Koreans. Top 2 teams of Koreans க்கு நடுவுல போட்டி. Trio versus squad. QXG பாருங்க மலைக்கு மேல ஓடி வந்துட்டு இருக்காரு. TZ God spot அவுட் பண்ணிருக்காங்கயா. XY knock. சூப்பர் இந்த CD டெஸ்பரேட்டா வேணும். 9 finish CD அப்போ. என்னையா ஏதோ பிக் பண்ணிருக்காரு அவரு. வினி மலைக்கு மேல வீடு மேல இருக்காங்க. கூரை மேல ஒரு பிளேயர் இருக்காங்க. நண்பா அவ்வளவுதான் போடு. ஹாட்ஸி ரைட்ல இருந்து இன்ஃபோ எடுத்து கொடுத்துட்டாரு டீமுக்கு. நாக் ஸ்டார் யானா வினி ப்ரோ. சோ ஈஸி ஒரே ஆள். அவரோட முன்னாள் அணியுடன் விளையாடி கொண்டிருக்கிறார். சோ ஈஸி. DRX வந்து அவரோட முன்னாள் அணி கைஸ். நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி வந்து DRX தான் விளையாட்டு இருந்தாரு. So 1v3 situation. Let's go KRX. கிளட்ச் கிச்சு குடுறாதீங்கயா. வெறுத்துறேன்யா சத்தியமா நானு. So easy. லெஃப்ட்ல ஏறாங்க, ரைட்ல ஏறாங்க. TC பொளக்குறாங்க அந்த சைடு. So easy 1 HP. Zone less இக்குறாரா? He just says nope, I'm out of here and it's KRX அப்பாடா ஒரு ஜெனரேஷனல் கம்பேக் அடிச்சாங்க. KRX ல எப்படி இருக்கும் அடுத்த ரெண்டு மேட்சும் CD 40 பாயிண்ட் குவாலிஃபைட். KRX அப்படி வந்துட்டாங்கனா is an exciting match for them. Sure, they don't end up getting those extra 4 placement points. அவங்க ஜண்டால தடுக்க முடியும். Falcons vs 4MV final circle new vibe. It was a great approach on it. So what you got to do, man, it's the one Let's chance, right, go. Teams above them fall into the wayside early. They're getting Elim after Elim. They're playing aggressive. That's the solution, Jukes. That's the answer. NTNS nice. பரவாயில்ல. நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் வந்தா அவங்களுக்கு தேவையான பாயிண்ட் கிடைச்சிருச்சு. டாப்புக்குள்ள வந்துட்டாங்க உள்ள. The intensity, the anxiousness in the air is at an all-time high right here. So many squads going home. அவங்க பேசுறதெல்லாம் கேக்குதியா? Players, you got the substitutes, coaches, finally everybody's here.
None of them Finally, a comeback from KRX. It's all about making those plays right towards Hey, KRX நம்புங்க நம்ம. Come on guys, 211 பேர் பாத்துட்டீங்க. ஆனா 210 லைக் தான் இருக்கு. சோ அதனால கொஞ்சம் லைக் போட்டு பாருங்க நண்பர்களே. Let's go Hyunbin my boy BMIC ல. BMIC இதுதானே நோல்பு அது BMIC ல DRX இல்ல Hyunbin தானே MVP. 아나 인가 0-0와. 동현아 왼쪽으로 벌려도 돼 왼쪽. 온다 동현 왼쪽. 왼쪽 1평 좋다. 집안에 집안. என்னையா கால் அவ்வளவு பொறுமையா குடுக்குறாங்க ஃபைனல்ல ஃபைனல் சர்க்கிள்ல. 나이스. Okay. Finally ஒரு சீரி போட்டாங்க. There's a lot to be done, but that's a good start. Obviously, this is where you really need to keep this going with huge game after game if they want to. சண்டை போட்டுனே இருக்காங்கப்பா மாத்தி குரூட் இன்னொருத்தர் யாரு? உடுங்கயா யப்பா சாமி. It's going to be really hard to Come on Hyunbin வேற KRX லாஸ்ட் டூ மேட்ச் CD போட்டுட்டு குவாலிஃபை ஆனா one of the best comeback. ஆமாயா. பாப்போம். But maybe that was the one, right? Maybe that was the one to kind of really give them a little bit of confidence. Still last place. Bro அவங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்களா கொஞ்சமா. லாஸ்ட் 3 இடம் மேலே ஏறி வந்துட்டாங்கன்னா அதுக்கு அடுத்து எல்லாமே பக்கத்துல தான் bro. Ain't going to cut it. So you still got to Iman, welcome to the stream bro. Come on chat live பாக்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. Subscribe பண்ணாம பாத்துட்டீங்க subscribe அடிச்சுக்கோங்க chat. Till the last second. That's why we're so doubtful. Yeah, might have come a little bit too late. But hey, map feed off and streamல show பண்ணி explain bro. Map feed ஆமாயா நான் அப்பவே ஏதோ ஒன்னு explain பண்றேன்னு சொன்னேன். அப்புறமா நான் explainே பண்ணல. என்னாச்சு இது? என்ன கதை அது? இருங்க யாராவது மஜாவான ரொட்டேஷன் யாராவது எடுத்துட்டு டாப் 3 வந்திருக்காங்களான்னு பார்க்கலாம். இந்த சர்க்கிள்ல இருந்து பார்க்கலாமா? நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் அப்பயே எடுத்துட்டாங்க ப்ரோ அவங்க இந்த சர்க்கிள்ல. சரி ஓகே அந்த செட்டில்மெண்ட் அப்பயே எடுத்துட்டாங்க. பக்கா டிஃபென்சியா நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ். ஆனா அந்த இடத்துல இருந்து டோப்னஸ் இது யார் இது? 721 GS 721 GS நல்லா தான் பண்ணாங்க. பட் வேலைக்கால ஒர்க் அவுட் ஆல. டியான்பா பாருங்க ப்ரோ 3-1 ஸ்பிளிட் எடுத்திருக்காங்க. ஈகிள் மட்டும் தனியா இருக்கு. யூசுவலா ஈகிள் தான் வந்து இந்த அணியோட இவரு போல. நோல்பு DRX இல்லையா ப்ரோ? நோல்பு DK ப்ரோ. Come on, let's go. Subscribe பண்ணாம பாத்துருக்கோங்க subscribe அடிச்சுக்கோங்க. ஃபியூரியா வந்து பாட்டம்ல கீழ DRX வந்து இந்த சைடு ஃபுல்லா ஸ்ப்ளிட் எடுத்துருக்காங்க. ரைட். மஜாவா ஏதாவது பண்ணிருக்காங்களா பார்க்கலாம். இருங்க அது மிலிட்டரி பேஸ் ஜோன்ல ரொட்டேஷன் யாராவது கொஞ்சம் வெறியா எடுத்திருப்பாங்க. அதை நம்ம பாப்போம் போய். பசிக்குது ப்ரோ எனக்கு கண்ணா பின்னாடி. இன்னும் 2 மேட்ச் வேற இருக்கா? ரைட்ரா. மேப் ஸ்ட்ரீம் अन्ना पेरिस ல இருந்து லைவ் போட்டு இருக்காரா? और इसमें दोनों में मेरे को DJI बेटर लगा. வீட்ல தான் இருக்காரு. பின்ன என்ன வீட்ல தான் இருக்காரு. ஆனா ரைட் ஹியர் இன் பாரிஸ் னு சொல்லிட்டு நீ காலையில நான் ஏதோ ரீல் பார்த்தேன். அண்ணனும் பாருங்க என்ன மாதிரி ஒரு பாட்டில் வச்சுன்னு இருக்காரு. அண்ணனும் பெட்ரோல் கேன் வச்சுன்னு இருக்காரு गाइस. நான் பாருங்க. மஜா. Come on chat, let's go. Live பாக்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. subscribe பண்ணாம பாத்துட்டீங்க subscribe அடிச்சுக்கோங்க. PMWC map. Nolbu DK. Tianba Furia A7 qualified. Other 3 teams very close points. DRX மட்டும் ஒரு comeback போட்டாங்கன்னா comeback of the year. பாப்போம். அல்யூலா. ஓகே. டியான்பா எப்படியா வந்தான் உள்ள? இன்ட்ரெஸ்டிங். மில்டால போயிட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து அவங்க கிளைடர் போட் அந்த ரொட்டேஷன் எடுத்துட்டாங்க போல ப்ரோ. இல்ல ரோடு பிடிச்சா வந்துட்டாங்க. ரோடே காலி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவன் அல்யூலாவை தவிர்த்து வேற யாருமே பிரிட்ஜ் பிளாக் பண்ணவே இல்லையா? அல்யூலா ஒருத்தவங்க மட்டும் தான் பிரிட்ஜ் பிளாக் பண்ணியிருக்காங்க. அல்யூலாவை தவிர்த்து வேற யாருமே பிரிட்ஜ் பிளாக் பண்ணலையா? டியான்பா ஃபியூரியா A7 குவாலிஃபைட். அதாவது ஃபைனல்ஸ் ப்ரோ பாரிஸ். ஓகே. இன்னைக்கு காலையில வந்து நான் ஒரு ரீல் பார்த்தேன். ஸ்நாக்ஸ் ப்ரோ இஸ் ஆன் தி ஃபைனல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ்ல தான் ப்ரோ ஸ்நாக்ஸ் பாரிஸ் லைவ். ஓகே. இன்னைக்கு காலையில அப்ப ரீல்ல ஒல்ட்டி விட்டாங்களா ஃபுல்லா? டியான்பா அச்சிங்கு. ஓகே இவங்க அப்படியே இங்க ஈகிள் அப்படியே இந்த ஸ்பாட்ல இருந்திருக்காங்க. இவங்க 3 பேரும் இங்க போய் ஃபைட் எடுத்துட்டு இருந்திருக்காங்க. YG வந்து எலிமினேட் பண்ணிட்டாங்க. அப்புறமா KRX வந்து அப்படியே இப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆயிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் டோப்னஸ் இங்க வந்தாங்க. இந்த 721 வந்து இந்த சாஃப்ஜி அவங்களை அடிச்சுட்டு அப்படியே இப்படி போயிட்டாங்க. RRQ என்ன ஆனாங்கன்னு தெரியல. ஃபியூரியா என்ன ஆனாங்கன்னு தெரியல. ரைட்டு
கைஸ் யாருமே பிரிட்ஜ் பிளாக் பண்ணல கைஸ். அது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு கைஸ். டோப்னஸ் கூட பாருங்களேன், அவங்க உள்ள வந்துட்டு அப்படியே போயிடுறாங்க ப்ரோ. பிரிட்ஜ் பிளாக்கே பண்ண மாட்டாங்க ப்ரோ யாருமே. எல்லாருமே பொசிஷன் இம்பார்ட்டன்ஸ் தராங்கயா சர்க்கிளுக்கு ஏத்த மாதிரி. இப்ப இஆர்ஏனா வந்து அவங்க இந்த சைடு பிரிமாஸ் சைடுல இருந்து வந்திருக்காங்க. யூஎல்எஃப் vs இஆர்ஏனா அப்படின்ற ஃபைட் வந்துச்சா என்ன? இல்ல யூஎல்எஃப் வந்து ஒரு மார்மனை மட்டும் நாக் வச்சுட்டு இருக்காங்க. அப்புறமா அவங்களையும் தூக்கி வண்டியில ஏறி உட்கார வச்சுட்டு வந்துட்டாங்க. கேஆர்எக்ஸ் வந்து என்ன இந்த ரொட்டேஷனா? ஆமா, கேஆர்எக்ஸ் முன்னாடியே அவங்க வெஹிக்கிள் எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்கல்ல. இது இல்லடா, எங்கடா இது esports world cup? CS2 லைட்டா. ஓ, இதுக்கு நமக்கு காப்பிரைட் இல்ல. ஓகே 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 ஓகே, நல்ல வேலை. ராக்கெட் லீக் எத்தனை பேர் பாக்குறாங்க? ராக்கெட் லீக 1300 பேர் பாக்குறாங்களா ராக்கெட் லீக? PMWC வந்து எவ்வளவு 1100 பேர் தான் பாத்துட்டு இருக்காங்க. CS2 EWC 17000 பேர் பாக்குறாங்க ப்ரோ. CS2 இங்க ஒரு 18000 பேரு, இங்க ஒரு 4700 பேரு. EWC இங்க பார்த்தா இங்க ஒரு 1400 பேரு. CS2 EWC பாப்போமா? 18, ஒரு 4700, ஒரு 1700, இங்க ஒரு 2000, இங்க ஒரு 9000, இங்க ஒரு 3500. பரவாயில்லையா, CS2க்கு நல்ல வாட்சிங் இருக்கு ப்ரோ. இங்க பாருங்க, இது இங்க ஒரு 230, 400, 500, 1000, 1000, 2300, 5300. யாரா நீங்க? CS2க்கு என்ன இவ்வளவு வாட்சிங் இருக்கு? லெட்ஸ் கோ. லைவ் பாக்குறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சேனலுக்குள்ள வர்றதுக்காக அந்த லைவுக்குள்ள போனேன். உடனே காப்பிரைட் ஸ்ட்ரைக் குடுத்துறாதீங்க கைஸ். But yeah, KRX definitely desperate to get some points on board, and actually I was going to pick their CS team to win. bro. That was CS always idilla KRX, bro. probably not going to win it, but by the way, the match MVP is QXC, big name over Right South silla bro, Korea namakita after CS that big போறது. roster shuffle, and you know what, it took some time. They showed promise. Come on chat, live பாக்குறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. OG கேம் யா அது. All the right steps எதுப்பா? to actually get that chicken dinner. It looked a bit shaky at the end, but you know what, that was just வாங்க bro. Lokesh, welcome to the stream bro. I'm really glad that KRX were able to win that. They made that push across to the north side. Ended up not happening and it worked out. எல்லாரும் பாயிண்ட் எடுக்கறாங்க இந்த லாபில. As we look over the highlights, you Falcons match போடு bro. We saw on the match ranking. Only gameplay also got 18 points. Furia. I feel bad for Furia. They had no. அதுக்குலாம் ரைட்ஸ் இல்ல, காப்பிரைட்ஸ் இல்ல என்கிட்ட. Get that second place finish though. Nonchalant Red Force lays that squad. chess வாதி bro கேஷ் பண்றாரா? Guess what? All the fights were just coming. EWC chess பாருங்க. Look, I actually had high hopes. அதுக்குலாம் காப்பிரைட்ஸ் இல்லையா என்கிட்ட? They're positioning here in the center with E5, put a knight on E4 and try to control D6 and get a lot of space, and black is very cramped. So white has an advantage now. C6 வந்து knight D4 வந்து whiteக்கு வந்து கொஞ்சம் பிரச்சனை தான். ஓகே, ஸோ அது வந்து ஒயிட்டுக்கு ஒரு டிராபேக் மாதிரி இருந்து. பட் இந்த டிராபேக்கு ஒரு காம்பன்சேஷன் மாதிரி எதுவும் இருக்கா ஒயிட் கிட்ட? கண்டிப்பா அந்த காம்பன்சேஷன் தான் வந்து என்னன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா E4 மூவ். ஸோ E4 மூவ் வச்சதுனால இப்போ ஸ்பேஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கு. ஸோ ஒயிட்டோட பீசஸ்லாம் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கு. ஸோ அந்த ஸ்பேஸ் அட்வான்டேஜ் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு அர்ஜுனோட கீ ட்ரம்ப் கார்டுங்க. அர்ஜுன் எரிசாகி சாரி எரிகைசி is thinking, but அந்த டைம்ல அர்ஜுன் ஓகே 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 நம்ம ஸ்ட்ரைக் குத்துருவாங்க, அதனால நம்ம பார்க்க கூடாது. Fighting are just very passive. The knight on என்னென்னமோ பேசுறாங்க, அப்ப புரியல எனக்கு. E5 E6 என்னென்னமோ பேசுறாங்க. வாதி ப்ரோ வாய்ஸா அது சவுண்ட் கேட்க மாட்டேங்குது, எனக்கே கேட்கலையா அவங்க பேசுனது? ஸ்ரீ ப்ரோ தேர்ட் டைம் என்ன வெல்கம் பண்ணிருக்கீங்க இந்த ப்ரோ. ரொம்ப நாள் கழிச்சு கமெண்ட் பண்ணீங்கன்னா வெல்கம் பண்ணிடுவோம் ப்ரோ. போடுங்க, செதற அடிக்கிறாங்கப்பா சவுண்ட் லேண்ட்ல.
Literally, the teams that take, he's got that back angle. There goes Hoxie, so it's just down to those two on the front line. And QXEZ is doing his job as an anchor point really, really well, holding the fort. Last match TT without dinner points, bro. Points out, bro. Oh, okay. And that is what's going to win them that win. What the bro? Why slow and lay out this? It was a good play at the end of the day. Almost gave many 1v1s back to back. I was a bit like, oh, that's a bit scary. But actually, could have been a KRX. Noxian Red Bulls win. If Yumbin didn't go overly aggressive of the Chamber's position, that was a bit of a throw. As much as I do like Innocent guy, hi bro, welcome to the stream, bro. That was a bit of a misplay, a bit of a throw coming out from Yumbin, but still, South Korea showing up massively here. Yaar in dinner fourth match, DRX. South Korea is not a great KRX. Would it be safe to say, Max, that Yumbin finally did something that just pissed you off? That's a bit of a stretch, but I was a bit like, very bad, Yumbin. No, I didn't like that. All right, come down there, One Island. But let's take a look at the overall to see what it's currently looking like with the top 6 teams and how close everything currently is. We started at the beginning of the day, a lot of teams being just separated by 14 points. Tianba 98, Furia 79, Noxian Red Bulls 71, Alpha 7 70, 68, 67, 66, 65. What top 8 la 2 points. 1 point 2 point வித்தியாசம் தான் ஒவ்வொரு டீமுக்கும். அவர்தான் அவரே கேஷ் பண்றேன்னு சொன்னாரு. அப்படியே ரைட். அவர் வாய்ஸ் மாதிரியே தெரியல. On the bridge and finding such a huge position so echo அடிக்குதியா? into military base. கண்ணா பின்னாடி ரூம் echo அடிக்குது. What happened? It was kind of just like they couldn't hold on to that spot. They had such an opportunity with 3 eliminations heading on into that rotation and Alpha 7 and all these. Come on chat, subscribe பண்ண பாத்துக்கோங்க, subscribe பண்ணிக்கோங்க, bell button la click பண்ணி all la press பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்க நண்பர்களுக்கு live link share பண்ணிட்டு வந்துருங்க guys. In the interview they are happy with the way that they're going and they aren't saying that it's just going to have one little game to change things around with them. I do believe it. I do believe that it should have been that game though. And by the way, I'm looking at GOAT right now. GOAT is just the biggest outlier for me because of the amount of eliminations, the thing that we've been talking about this team, outside of the win that they have had, they've only gotten 4 Come on pa, second page காட்டுங்க பா, எவ்வளவு நேரம்? Okay, that's for sure. 64 59, come on QM DRX 39 points, let's go. ரெண்டு மேட்ச் புடிச்சாங்க DRX அப்படினா கம்பேக் டா DRX 16வது இடத்துல இருந்து டாப் 6 வந்துட்டாங்க, குவாலிஃபைட் bro. Let's go, all you need is 40 points. 40 points is all you need. Stage ஆடுதியா அப்பா பின்னாடி அவங்க. Yeah, and for KRX, I said it earlier, Masters were saying it too. If they want to get a chance at even contending for the top 6. Final prediction before meet here. Miramar me. Tianba, Furia, NS, Wolves, A7, GOAT. Done bro. None other than One Island. Yeah, bro, அவ்வளோ ஹைட்ல நின்னுட்டு இருக்காங்க அப்பா. Come on, let's talk about everything that has been going on because we have got ourselves an interesting situation for Korea as a whole. From my perspective, I was mentioning on a desk before that it feels like the lobby is being quite passive here at the moment, but this is an interesting thing that plays into our Korean teams. I think they're very good at exploiting teams when they're overly aggressive against them, and now we've been able to see என்னோட prediction bro, prediction மாத்தி சொல்லிட்டு இருக்கேன் bro. இதுக்கு முன்னாடியே சொன்னா யாராவது கொஞ்சம் chatல போடுங்க guys, நான் prediction military circles picking up a host of chicken dinners across it, right? So it's yeah, prediction யாரா இருக்குமா? Tianba, NS, A7, GOAT, more aggressive situations that is going to push them into a position to be able to exploit those exact weaknesses that you were highlighting there. So I think, yeah, right on the money with that one. Maybe as people get more desperate. Understandable. It bears repeating though that it is very. இருங்க என்னோட final prediction சொல்றேன். Final top 5 prediction. Sorry, top 6 prediction. Liar for me. Tianba, Furia, NS, ERA, Alpha 7, 5 team சொல்லிட்டேனா? Top 6 அப்படியே prediction for sure because they got 14 places. Prediction பண்ண முடியலையா? AJL அதான். They place amongst the top 6. AJL சொன்னா நானே ஆனா தெரியல bro, என்னன்னு prediction பண்ண முடியல bro. செம க்ளோஸா இருக்கு bro எல்லாமே. And again, if this passivity continues on, I am concerned for some of the teams. It means that all of our eliminations are going to be Tianba மட்டும் தான் டெஃபினட்டிவா குவாலிஃபைட் இப்போதைக்கு. And from there, மத்த யார் என்ன நினைச்சாலும் அவங்க கம்பேக் அடிச்சலாம்.
absolutely. I mean, chicken dinners will come down to it as well. That first tiebreaker, really important to be able to get those on. Marantam bro, ஞாபகம் மத்தியாயிடுச்சு. Come on chat, subscribe பண்ண பாத்துக்கோங்க, subscribe பண்ணிக்கோங்க, bell button click பண்ணி all press பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்க நண்பர்களுக்கு லைவ் லிங்க் ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. Let's go for 225 likes. பாத்துட்டுங்க ஜாலியா நான் ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வந்துறேன். Around the arena, and we're hoping that they can take that pressure and convert it into diamonds. Yeah, not only is it the Alpha 7 fans, but it's also the Furia fans on over here as well. They are loud and proud. Everybody is really coming out in full force here for their teams to try and get themselves a top 6 finish, and it is going to be very, very close. The only one that I truly in my mind can guarantee is the fact that Tiamba has looked unbelievably impressive here throughout the survival. Yeah, absolutely. They have been far and away the best performing team, certainly on the first day. They've now gotten enough probably to see themselves safe, but there's only one way we're going to find out who's going to join them. Kalaris, let's head over to the casters to take us into Miramar. Thank you, John. Thank you, James. And thank you, Paris. You've been amazing so far today. Keeping the energy here for the survival stage. Building and building. We've had Alpha 7 find their way into a fairly comfortable position, looking better and better with the energy that's been coming out from their side of the audience. Furia as well. A similar storyline. Everyone's screaming, pouring their hearts out for them. But there are two former champions fighting to stay alive in the competition. The other is a current reigning champion in Yangon Galacticos that had so much more to do. For the Yangon fans in the house, let's give them some energy! Let's get it going. The crowd is excited. They are hyped. They know what's at stake as we get into the sandy desert of Miramar. 10 teams going home after these next 2 matches. And I've said this before, Jackie, and it's kind of wild after talking to some of these players and, you know, just getting a little bit of their viewpoints of just how insane of a blessing it is to be here in Paris, France. Experiencing the culture, the love that these players get shown. Everybody out there that's watching, if you're a PUBG Mobile fan, a gaming fan in general. என்ன bro 1 minute unskippable ad வருது YouTube காரணமா bro என்ன திட்டக்கூடாது bro நீங்க நான் ஆல்ரெடி இருக்குறதுலயே மானிடைசேஷன் கம்மியா வர்ற மாதிரி தான் வச்சிருக்கேன் நான். You get to get taken care of here, the food every game imaginable. I mean, these guys have barbers, massage therapists on stage for these players. It's insane. And I talked to some of these guys and they're just like, hey, you know what? Man, my hotel is booked up to the last day of survival stage. They said we win. எனக்கு என்னமோ ULF வருவாங்கன்னு தோணுது bro. பாப்போம். We're going home the day. வாய்ப்பு இருக்கு bro. அங்க இருக்கறவங்க எல்லாருக்குமே வாய்ப்பு இருக்கு bro. Every single day. 13th position அவனுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்கு bro. 13th position தான் ULF இருக்காங்க. ஓகே. ஓகே. இது வந்து பர்టిక్యులர் ஆர்டர் கிடையாது. இது ஏதோ பார்த்தா டியான்பா பாட்டம்ல இருக்காங்க. அதான் பார்த்தேன் என்னடா. KRX க்கு இந்த அடி bro இன்னைக்கு. பட் NS பாக்குறப்போ சரி இவங்க இங்க தான் இருக்காங்க. அப்புறம் KRX எங்க இருப்பான்னு தோணுது. பாப்போம் KRXலாம் பாட்டம்ல இருக்காங்கயா. KRX ல பாருங்க 3 பிளேயர்ஸ் வந்து அங்க சம ஸ்பிரிட் எடுத்துறாங்க. இதுனா LSR பெட்ரோல் பங்க் ஆமா. We see GK stopping by to get some tacos in that gas station. Gonna be needed to fuel up for the road here as these guys still have a long one to cross. I mean, yeah, 8th place to 6th, only a 2-point gap for the side of GK. But that is the Tamil Nadu la irundha chess esports for now. Chess யாரும் esports இல்லையா bro? தெரியல bro. இப்பதான் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி chess live ல பார்த்தேன். அவர் பேர் பார்க்கிறது தமிழ்நாடு பேர் மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அவர் இல்லையா? Jafar, sorry, Fajar, welcome to the stream bro. One game all the way up to 3rd and that is A7 eliminate தான் போல. வந்துருவாங்க A7 ஆயிரும். எனக்கே நம்பிக்கை வந்துச்சு. ஏய் actually வந்து பாருங்க அங்க 58 53 bro. 13 பாயிண்ட் தான் வித்தியாசம் இவனுக்கும் அவனுக்கும் மேல. RRQ நினைச்சா கூட உள்ள வந்துருவாங்க. 12 டீமுக்கு 5 ஸ்லாட் இருக்கு bro. 11 டீம் 5 பாயிண்ட்ஸ் இந்த சாரி அந்த 5 ஸ்லாட்ஸ்க்காக போட்டி போடுறாங்க. ஒவ்வொரு மேட்சும் முக்கியம். கார்த்திக் சிதம்பரம் சோல் நினைக்கிறேன் bro. லிக்விட் ஈஸ்போர்ட்ஸ்க்கு ஒருத்தர் இருக்கார். பிராக் விளையாடுறாரா ஈஸ்போர்ட்ஸ் EHS. This thing's about to heat up in just a couple minutes. It will indeed. You're going to want to match the level of excitement we got going on here.
live from EWC 26 of PMWC. Remember the name? Get your friends online right now, Jigs. They haven't sent everyone the link. Even the family dog. Para boy watch party பண்றாரா? Because the games have been delivered. எங்க அண்ணா JD Gaming எப்ப போய் ஜாயின் பண்ணாரோ அப்பல இருந்து ப்ளே பண்றதை தவிர்த்து எல்லாமே பண்றாரு. Missing out big time. இதுல which team is not performing this stage but they are good teams சொல்லுங்க. KRX down there. Just straight. AGL Alpha 7 are going to go ahead and get their El Pozo location, so they're going to be looted up to KRX AGL expect பண்ண அளவுக்கு performance பண்ணல. See that from them. They're currently sitting in 4th place, but not comfortable just yet. You know, if they go out early, KRX 40 points எத்த qualified bro. 40 points எத்த எவ்வளவு 79 வருமா? இல்லையா அவ்வளவுதான் போலயா KRX 40 points எத்த கூட not qualified guys. 50 point தேவை guys KRX. TT got 37 points in 17 matches without CDR. Okay, they're safe. Yeah, they're making bro, it to the pushing points are. When you're that safe, you know what you can do? You can get risky, Jigs. You get mighty risky. You can look down those leaderboards and say, hey, who stole that last croissant at lunch? அவ்வளவுதான் KRX AGL and Wolfdlam in the match early exit. When I come out swinging, பாப்போம் எதுக்கு கத்துறாங்கனே தெரியல சும்மா கத்துங்கன்னு சொல்லிடுறாங்க போல மேனேஜ்மென்ட்ல இருந்து AGL 100 ஐஸ் பா உங்களுக்கு இப்போதான் உங்களை பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் இந்த chatல if they go into finals they want to do it on their terms so you're damn right who are they going to take finish point aggro and try and card something like that bro the way I hope so no mo பண்றாங்கப்பா BGMS தானா wild to see here yeah Tiamba finally true to form I mean I was shell-shocked even seeing them here in the survival stage, and that's why I worried for so many of these insane teams that are here because I was like, man, Tiamba starts going crazy, then they're for sure gonna make it. That's one more slot gone, and potentially devastating for match so many 17 not 17 in matches oh 17வது மேட்ச்ல மட்டும் 37 பாயிண்டா bro அது பவர் கார்டு அப்படி இப்படின்னு ஏதோ ஒரு பவர் ப்ளே அப்படி இப்படின்னு ஏதோ இருக்கு bro அதுல pressure these guys are feeling now இந்த மேட்ச்ல எந்த டீமும் கம்பேக் கொடுக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்க நான் யார நினைக்கிறேன் KRX நினைக்கிறேன் நான் 15th place come on believe in KRX trust in KRX ராக லிக்விட் தான் bro சிதம்பரம் சோல் காட்றாரு okay but they need to win back to back at least in my opinion they got to win 2 games in a row yeah man it feels like it's one of those where honestly you kind of need like a three-peat situation to give yourself so much gas to push up with some of these other squads still accumulating points in the midst of these games even. We need to see him going out cutthroat as well, Jigs. Got to be big elim action for that side. If this Prague Liquid da na EWC la aararantala. Yo Prague Liquid na pinna Carlson ediya. Magnus Carlson da na Liquid Esports jersey pottu paatha nanu. Start to shift and we see some of the more important fights. We'll guide you through it. But sit back and enjoy the action for now. I'll tell you one team that a whole bunch of fans are biting their nails right now because Prague played last EWC. Okay. AGAL. This is a team, folks, that is, or this is an organization, right, that's competing in the Esports World Cup overall, event over event. And their org needs them to make it to the finals. And I mean needs them to be in top 6 right here. And they're not far off at all. They're in 11th place, only 9 points separating them from that 6th place cutoff. So the fans of this organization really rooting on ULF for the coaches these PUBG Mobile superstars to make it happen at the last second. Man, it's so crazy to see. நிறைய players எடுப்பாங்க okay வாங்க bro I gaming welcome to the stream bro those 7th 8th 9th place teams I think you're going to really இன்னும் ரெண்டு மேட்ச் இருக்கு bro அதாவது இந்த மேட்ச் இன்னொரு மேட்ச் soul crushing moment for some of them man you grind so hard all year long try and bring your A game it's over before the real meat and potatoes of the action even truly begins to fight for that lion's share of the come on chat live பார்க்கறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க subscribe பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா subscribe பண்ணிச்சுக்கோங்க 230 லைக்ஸ் போலாம் your home country being celebrated for the victory for the achievement you found here we saw the eruption when Alpha 7 did it back in 2024 when Yangon took that win last year the narrative of the young guns that came out and surprised everyone Hari bro கப்பு அப்போ அவங்க that's a pipeline for some of these teams you've got to be within the top 6 to even have a chance to make that your history it's top 6 or nothing
Literally, that's the only thing we're staring at on the leaderboards is that line right in between the goat and the wolves, the two animals of the lobby. YG, NS இன்னும் zone வரல bro. எங்க guys circle shift? Okay, we're going up to the north side and KRX க்கு லட்டு match. Cruz del Valle, and they are big chilling right now. ULF க்கு என்ன ஆச்சு? வந்துருவாங்க bro. ULF லாம் ஒரு CD போட்டாங்கன்னா மேல வந்துருவாங்க bro. All the way யாரு CD போட்டாலும் மேல வந்துருவாங்கயா. Really rough rotation for them. They're going to have to fight their way in. It's going to be a long journey. Potentially a tumultuous one as well with the squads that are ahead of them. So we need some no holes barred level gameplay from Yangon. Pull out all the stops and give the fans in the house something to be excited about. Like you touch bro, on man, is recent former Dippo and Prague is going to reach his peak. Oh, Magnus. The way they split off each other and always have confidence that a single solo can do so much versus a team. That pays dividends, but when it comes to the crunch, they've been buckling in some of these really ULF புடிச்சிருக்கிற செட்டில்மென்ட் நான் அவ்வளவு பெரிய ஃபேன் இல்லப்பா. ரொம்ப கோளாறான செட்டில்மென்ட். They have to, no choice, no more time to waste. இவங்க என்ன டோராக் கூட சைடு போயிட்டு இருக்காங்க A7. The shots ring out, and who is it? It's Tianba, and that's on Ragnarok of all players. The superstar here of GK. Campo sideல இருந்து என்ட்ரி கொடுக்கறாங்க போல சர்க்கிளுக்கு. அந்த சைடு எந்த டீமும் டிராப் இல்லல அதனால gotta have to do something here. It feels like we felt that DBS shot go off. That's a recent வேற eventல Prague one. Okay. A GK squad that's trying to grind as well, dude. Yeah, that's what I mean. Like, how far even was it? 15 teams க்கு last two matches வர chance இருக்கு. ஆமா 15 teams நீங்க எடுத்தீங்க. ஆமா correct. Tianba was the fact that he said Tianba already qualified. We qualify, we don't qualify. I trust my team. And that I love to hear, right? Cuz we've in the history of PUBG Mobile have seen so many teams barely, not making it to the tournament. And the second it's over, split, having to swap players, do all that. They don't give themselves time to really develop together. But it just sounds like GK are working together as a family here. Tianba, come on! It's a three-man family, right? And this three-man need to do something here. Tianba kill எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஒண்ணுதான் எடுத்துட்டாங்க. 5 fingers in one hand, bro. Form a fist and punch through the rest of the KRX ஓட மேட்ச் அந்த மேட்ச் the only pipeline they've got ஆனா available. கூரமால படுத்துட்டு இருக்காரியா வாக்சி. For them to do that easily. Only a few points as well. Literally 2 points away from being able to get your head above water. Push past walls, push past goat. One more point on top of that, suddenly you're lapping E Arena. The stepping stones are there. They're right there. இன்னோ மாதிரி பொசிஷனிங் டா சாமி. All they need is that 1-inch punch to get it done. KRX zone control, map control பாருங்க guys பக்காவா வச்சிருக்காங்க 2-1-1 ஸ்பிளிட்ல. triangular formation போங்க எல்லாரும் ட்ரே கிட்ட போங்க இல்லனா ஹாக்ஸி கிட்ட வாங்க. ஹாக்ஸி கிட்ட வந்தாங்கன்னா நல்ல செட்டில்மென்ட். வேரோஸ் தான் அது ரெண்டு வேரோஸ் அந்த அளவுக்கு ஆஹா செட்டில்மென்ட் கிடையாது. கிஷோர் லாஸ்ட் மேட்ச் இன்னும் இருக்கு bro. இந்த மேட்ச் இன்னும் கடைசி மேட்ச் ஒன்னு இருக்கு bro. Tianba EA மாதிரி எக்ஸிட் ஆனா ஐட்டா ஃபன்னாவா இருக்கும்ல வாய்ப்பே இல்ல. அவங்க கட் ஆஃபே தாண்டிட்டாங்க. All that nerves, all the pressure on all these teams. Tianba the only ones that aren't feeling it because they know they're making it. Alpha 7 popping out the Why AIM is not playing in TT? AIM க்கு வந்து viral fever. Looks like RQ is going to engage this. Carrillo forced to hit the deck. அந்த சைடு செட்டில்மென்ட் மேல ஏறி அங்க இருந்து ஜம்ப் பண்ணிட்டார் போல கூர மேல. பாக்கணும் போயிட்டு இனிமே தான் பாக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறேன் நான் வேரோஸ் கூர மேல. அதுவும் அந்த வேரோஸ் கூர மேல ஒருத்தர் ஏறி. ரேவோ காலி லப்பார் கே நாக் ஸ்டார். So they're willing to scrap. It's messy on the pullback as well, Jukes. No easy escape. Carrillo so low. It's going to hit the deck instantly. நேடு வருது கரிலோக்கு கரெக்ட்டா வருது. ஓப்பா பக்கத்திலே நேடு. Carrillo could hear that nade bounce and almost touched his dang earlobe as he gets eliminated. இந்த கேஸ்டர் எல்லாத்தையும் சைலண்ட்ல போட்டுறாரியா. கரிலோன்றதுக்கு பதிலா கரியோ வேடல்மார் அப்படின்னு ஏதோ சொன்னாரு. Bro, you are a good person because you give respect to every player. Now I learned from you to give respect to every player. Thank you for teaching me. Thank you bro. Lane Gaming நன்றிகள். RRQ saying in the comms, you thought you could fight this, you thought you could bully us on this one. No, we're further down the standings. Not today.
They throw the Thank you, heat thank you, right thank you. back at Come on them. chat, live பார்க்கறவங்க Smoke லைக் through போட்டு two பாருங்க, players. subscribe பண்ணாம பாத்தீங்க subscribe Leave வச்சுக்கோங்க. Alpha 7 with their tails tucked, bailing out. Oh, I love to see this from RRQ. Yeah, you know what? They need to turn up the heat. They're a good 20, or what is it? I'm sorry, 12 points away from 6th place. They need a good game. A7 காலி ஆறாங்க bro. W need இல்ல A7 காலியா, A7 choke பண்றாங்கயா. These eliminations are easy, but you can get some points early on. It's going to help you out big time. FN played worst ever. Right there in the corner, throw it out some of their FN எங்க இதுல how many matches left? Farooq bro, இந்த match இன்னொரு match கடைசி match அவ்வளவுதான். Last 2 matches. No doubt, by the way, man. This is a new non-shin red force we're seeing right இந்த here. match ஓட Off the சேர்த்து back of இன்னொரு that match previous game. You went from feeling like you were non-shim slipping, red force. get a grasp உங்களுக்கு இந்த of the சண்டே ladder to climb up. வேணாம். Suddenly now, ஜோனுக்கு the போங்க. back foot to engage, mate. இக்னோர் பண்ணுங்க. themselves up nice and RRQ அவங்க அவ்வளவுதான், வேணாம் விட்டுருங்க. போர்ச்சுகீஸ், ஸ்பானிஷ் அண்ட் பிரெஞ்சுல எல்லாம் எப்படி ப்ரோ ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்ரீ? எல்லாம் அதெல்லாம் வந்து மியூட் பண்றவங்க தான், இல்லன்னு சொல்ல. ஆனா அவர்தான் கரெக்ட்டா பண்றாரு. இந்த இதுல கூட ஜே வந்து இது பண்ண மாட்டாங்க, பாத்திருக்கீங்களா? ஜே வந்து ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜ்ல, அதான் ஞாபகம் இல்ல. #2 FNKL KL KL #2 FN வாய்ப்பே இல்ல. FN கிடையாது. நீங்க சொல்றது #2 வந்து இதுல KL கிடையாது. ரைவல்ஸ் கப்ல தான் FN #2 வந்தாங்க. இருக்கிறதே 2 மேட்ச் தான் ப்ரோ. ஆமா ஆமா, இந்த மேட்ச் என்ன மேட்ச் சரியான நேடுறாப்பா. ஆனா இது ஜென்ஃபோர்ஸ் இது. RRQ என்னடா டாப் ஆஃப் தி டேபிள்ல இருக்கிறவங்க பக்கத்துலயே பார்த்து போயிட்டு இருக்கான். NS கிட்ட, அதுக்கு அடுத்து இவங்க கிட்ட, அதுனா A7 கிட்ட. ஓ டியான்பா AGL அது உங்க AGAL eliminated. This is devastating. PL number 1 58 points. They're going Chinese number 1 ani in the final match of all matches. Oh, Tianba showed no mercy bro. AGL against they're not feeling any pressure. Everybody else ஆமா என்னென்னமோ பண்றாங்க எங்க லாங்குவேஜஸ்ல எல்லாம். ஆமா up the lobby and crushing dreams. Meanwhile, it's RRQ. AGL getting mighty close to the side of கதம் டாடா goodbye கதம் கயா அவ்வளவுதான் போல. யார் இங்க பாருங்க RRQ இப்ப non-shim red force கூட எங்கேஜ் ஆயிட்டு இருக்காங்க. இந்த ஃபைட் வேணாயா உங்களுக்கு? non-shim red force zone போங்கயா. இந்த ஃபைட் வேணாயா உங்களுக்கு? பரவாயில்ல சரி ஓகே. non-shim red force அடிக்குறாங்க. non-shim red force TC off angle பாருங்க, அவுட்டர் ஜோன்ல இருந்து மஜா ஆஃப் angle bro. லபார்கின் 1 HP TC எப்படி இருந்தாலும் கால் கொடுத்திருப்பாரு. லபார்கின் அவுட்டர் ஜோன்ல இருந்து பக்கத்துல வராருன்னு சொல்லிட்டு யுன்பின் நேடு போட்டாரு. அப்பா சரியான நோடு. இதுதான் RRQ அச்சி சாரி, இதுதான் non-shim red force. It's gone incredibly dire for them quickly. Genforce அந்த அணியின் நட்சத்திர ஆட்டக்காரர். லபார்கின் இல்ல இந்த அணியில 4 பேருமே நல்லா தான் விளையாடுவாங்க. ஒரு நாக்கு கூட கொடுக்காம முடிச்சிட்டாங்க. ஆமா 2 ஃபினிஷ் தான் ப்ரோ எடுத்துட்டாங்க. டியான்பா சொல்றீங்களா? லாஸ்ட் மேட்ச் DRX டின்னரா? That will 100% lock them in. All they need is a good performance here. Oh, that's GOAT though. Killer Joe. Looks like he is going to get eliminated. non-shim red force are on a tear right now. A big fight between those two. A stolen point there for RRQ, it seems, as they do flush out the Dan Mound from GOAT, leaving them on 3 players, mirroring the battle of attrition that we've got available there for non-shim red force. இதுதான் RRQ. 3 versus 3, so tight on the standings for either of them. And for GOAT, a flubbed game. TC இழந்தாங்கயா. எப்பறா TC இழந்தீங்க? Slipping out. ஜோன் அவுட்டர்ல அந்த மனுஷன் தான் பயங்கரமா ஒரு ஆஃப் ஆங்கிள் எடுத்தாருன்னு பாராட்டம் ப்ரோ. நானு எப்படி செத்தாருனே தெரியல ப்ரோ. டிசி will absolutely disrupt their org's chances on the club championship if they don't make போங்க AGL. என்ன இப்படி பண்ணிட்டீங்க? கவலையா இருக்கு ப்ரோ எனக்கு. Really tough. They have 1 game left to do it. All eyes are going to be on them to clutch it up here. கடைசி மேட்ச் do or die தான் ப்ரோ. AGL 200% அக்ரெசிவா விளையாடணும் ப்ரோ. அவர் யாரே அந்த non-shim red forceல அந்த சைடு உட்கார்ந்திருக்காரு பாருங்க. அவர் ஒரு மாதிரி இருக்காரு. இவரு ஜான்சி இவரு. Hoping to see something from his team. 3 players are still up. They're playing on the edge. Gonna have to make a push on the GOAT here eventually though. Yeah, that's GOAT taking out some of the GK players in the midst of all this as well. So that's brought them down to only 1. Their direct combination beneath them struggling.
but you can still see Nonshit applying the pressure. Goat don't like it. Wobbly knees on this one. I'm looking at the coach's Nee face. paaraatradha bro. That's the biggest smile we're going to see from him all day today because that was a super lucky shift. நீங்க predict பண்ணீங்களா அதான் ரைட் கமெண்ட் chat லைவ் பார்க்கறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ULF vs 721 GS 721 GS க்கு இழக்கிறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல ULF உங்களுக்கு ஜெயிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு கிராண்ட் ஃபைனல்ஸே இருக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியான நேட்ல நாக்கே ஆந்தாளே எப்பரா ஓ ஆல்ரெடி ஒரு நாக்கா That is huge. Every point counts. Come on. Elementrix surprise போடுங்க. They need some of these eliminations. They're coming in for the third party. Wolves வாங்க. Come on, you can do it. The squad arriving. AGL காலி 721 GS காலி. ஒரே ஒரு பிளேயர் தான் மஸ்கோ மட்டும் தான் இருக்காரு. ஆனா மஸ்கோ கொஞ்சம் டேஞ்சரான ஆளு गाइस. ஞாபகம் இருக்குல ரவுண்ட் மேப் எப்படி விளையாடுனாரு மஸ்கோனே. A7 வெளிய போவாங்க அப்போ இப்போ பரிதாபப்படுவியா bro. The sole survivor of the squad. Obviously, bro. Got a fair bit of damage, but trying to turn around in the car doesn't work as necessary hits the shots and punishes. என்ன சொல்ல வந்தாங்க ஈயே உள்ள வந்தாங்கன்னா மஜாவா இருக்கும். Necessary before going into today was the 4th place player as far as individual players. அவ்வளவுதான் ULF காலி போல. யான்பா பாருங்கயா consistency to the peak bro. 11 மேட்ச்க்கு 102 பாயிண்ட் பக்கா ஆவரேஜ் 9 பாயிண்ட் ஆவரேஜ் பக்காவா வச்சிருக்கான். Brief moment of respite to get the men. என்ன bro பண்றீங்க இரன் bandaging himself back up and bandage போடுறீங்க சரி try and provide some sort of ஐயோ அவ்வளோ ஐக்கியம் பயன்படுத்தி வெளியில போட்டாங்களே மால்டோவ finally found as well amongst all this ஈரனா வராங்க எட்ஜ்லயே so we lose Aaron we lose 721 GS two squads fall and ஜோக்கர் காலி necessary திடீர்னு பெர்ஃபார்ம் பண்றாருப்பா ரெண்டு மேட்சா and with that elimination on the 721 GS I'm gonna call it next match A7 top 4 ல முடிச்சே ஆகணும் ஆமா A7 அவ்வளவுதான் போல இந்த மேட்ச் பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கலாம் இப்ப கூட பாப்போம் அவங்க எங்க இருக்காங்க மேப் பார்த்தா தான் தெரியும் 47 செகண்ட்ல மேப் காட்டுவோம் 47 இல்ல 35 செகண்டா 35 செகண்ட்ல காட்டுவோம். How are you going to capitalize it? We're about to find come on Ierena let's go. தாய்லாண்ட காப்பாத்துங்கன்னு பார்த்தா யார் அது வெக்ஸாய் உட்கார்ந்து இருக்குது sniped from the back. Schweppes bailing out on a reposition as well, just trying to find cover to stay alive. யார் அது You can take nothing. என்ன டீம் அது AGL AGL கிடையாது ஓ ULF அது Let's see right now, man, these remaining squads are desperate. ULF jogging at the very most important thing. All day today, and right now, here comes Alpha 7. Maybe they're gonna Guizao gali. Gets taken out. Yes, avanu galiya. Alpha 7 eliminated. KRX comeback podunga. It's a quiet game. Wolves illa ULF with the squads close by starting to have some big Ierena vandanga pa top 6 kulla could become a reality the longer this one goes. Come on KRX 721 GS eliminated. The compound on the move but they don't clear it quickly enough. டோப்னஸும் காலி ஆயிருவாங்க நினைக்கிறேன் இப்போ Ierena Ierena முடிச்சிட்டாங்கயா goodbye ஸ்பைக்கா 1v4 Are you kidding me? Dopeness, 5 eliminations, trying to pull off the hero play with Ierena out and Oppa சரியான QX இது making some noise. போடு டோப்னஸும் KRX என்ன பிரிக்கறாங்க Chicken dinners no way. That's onto the champ. 3 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்கயா KRX come on KRX you have to be super aggressive do or die match do or die க்கு பதிலா do and die come on let's go Oh, ULF, ULF. Bouncing over to him, Alula smelling that there's opportunities to try third party from the Furia side eliminated, A7 eliminated, EA eliminated. Goat ku sama opportunity, Eula ku sama opportunity. Up and get moving here. They're outside of that circle. Come on, let's go. So far away from the top 6. Only 2 Turkish teams in finals. யார் bro இதுவரையும் குவாலிஃபை இருக்கிறது ரெண்டு Turkish teams S2G 1 There's no way they make it into this next game if they don't do more. இன்னொன்னு யாரு See what they can do. They're going to have to go crazy. Al-Ula
on the other side, up on the மரண்டே நான் ஸ்ட்ரைக் ஆக மாட்டேன். சோல்லஸ் தான் குரூப் ஏ லாஸ்ட் மேட்ச் டின்னர் போட்டு குவாலிஃபை ஆகல. இதே மாதிரி வெக்ஸ் ஆனான். நெக்ஸ்ட் மேட்ச் சினிமா லோடி. ஆமாயா அடுத்த மேட்ச் மும்மரமா இருக்க போகுது गाइस. யுன்பின் in the midst of all this man Tianba நண்பா நீ ஏன் அங்க போயிட்டு இருக்க? எக்ஸிஓயும் காலி. என்எஸும் காலி. the final elims என்னையா நடக்குதுங்க? KRX come on KRX. That is our defending S2G ஐடா ஐடாவை மறந்தே போயிட்டேன். ஆமா ஈடா இவன் பாருங்க டியான்பா யாராலையும் அசைச்சிக்க முடியாத மாதிரி இருக்கான்பா டியான்பா. கமான் KRX 4 பாயிண்ட் எடுத்துறாங்க. உல்ஃப்ஸ் KRX எலிமினேட் பண்றாங்க. வாய்ப்பே இல்ல. உல்ஃப்ஸ்க்கு லாங்ல இருந்து கவர் வரும் இப்போ. Right there, 4 eliminations. This is their chance. The Wolves have to win this one right here, and they know it. If we win this one, we're going to the finals. We're going to see a North American team at the Esports World Cup Finals. Oh, adadeva adu. Sorry. They're looking mighty good. KRX, come on KRX, let's go. Come on chat, live பார்க்கறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. 250 லைக் 10 லைக் தான் தேவை गाइस. ஐயோ உல்ஃப்ஸ் வந்துட்டானே ஆனா உல்ஃப்ஸ் ஸ்பிளிட்ல தான் இருக்கான். Somehow makes it into the finals here folks. This will be PUBG Mobile history, the biggest comeback we have ever seen. The greatest comeback. கோட்டுக்கு பதிலா இவங்களுக்கு வெச்சிரலாம். அந்த KRX க்கு வெச்சிரலாம். ஐயோ ட்ரே நாக். ஐயோ ட்ரே செக்யூர். யாரா அவன்? ஏய் இந்த டோப்னஸ் என்னடா பண்றான்? எங்க இருந்து அடிக்கறான் அவன்? உள்ள இருந்து அடிக்கறான். ஓகே ஜோன் உள்ள இருக்காங்க bro. நீங்க என்ன நண்பா சொல்லி வெச்ச மாதிரி கரெக்டான டைம்ல ஏறீங்க. ஜண்டா போட்டாரு bro அவரு. கேஸ்டர் KRX க்கு அவ்வளவுதான் காலி. KRX is out of EWC guys. Shutting them down, zero hesitation. They get that elimination. They shut down the South Korean squad of KRX. And you can see the look on their faces. They know that is it for them. Looking at the rest of the squad. மன வருத்தம் ஆயிருச்சு. என்ன வாயன. ரைட் KRX back to back qualify இல்ல guys. Their placement into the finals right here, right now. அட போங்கடா. ஏய் நாளால கம்மன இருங்கயா. Can make it happen. நான் கமான் தான் சொன்ன KRX CD நான் சொன்னேன் நானு. That's how much turbulence we have in the standings. Come on, let's go. அல்யூலாக்கு லட் ஆப்பர்சூனிட்டி பா இந்த மேட்ச் பாயிண்ட் குவிக்கிறதுக்கு. But you've got to climb over survival stage last or one more survival stageலாம் இருக்கு bro. இன்னும் ஒரு மேட்ச் இருக்கு. greatest comeback ன்னு சொன்ன next minuteல போய்ட்டான். that love getting aggressive, that can wrap themselves in situations where they're outnumbered. So we'll see what Moxie and Force could do. For Wolves, they're taking a few shots back from RQ. Yes, in danger. His head down and peppers the shots towards them. Better check yourself before you wreck yourself here. Let's go chat live பார்க்கறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பாத்துட்டீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. Who's had a heck of a tournament here. He's on fire though. He's going to be able to get a first aid off. And again, come on சொன்னா மேட்ச்ல finish எடுப்பாங்க தான் நினைச்சேன். லாபிக்கு போவாங்க எனக்கு என்ன bro தெரியும். ஜஸ்டி மேக்ஸ் வம்சி bro, hi bro, welcome to the stream bro. சபரேஷ் bro, hi bro. டியான்பா பாருங்க லாஸ்ட் ஒன் டே 104 பாயிண்ட் ஜாலியா இருக்காங்க. மொத்த லாபியே பிரஷர்ல இருக்கு. டியான்பாவை தவிர்த்து KRX தவிர்த்து 721 GS அவுட், டோப்னஸும் அவுட். அவ்வளவுதான். டோப்னஸ் இந்த மேட்ச் CD போட்டா வாய்ப்பு இருக்கு. டோப்னஸ் இந்த மேட்ச் உள்ள வந்தானா கூட கோட்டடான இதியா. கோட்டடானதுன்னா கோட் அடி வாங்குறாங்க. ஐயோ டாப்ல எல்லா டீமும் காலி. Hi bro Monty, hi bro. Top 4 qualify, top 6 bro. Come on chat, let's go chat. Subscribe பண்ணாம பாத்துக்கோங்க, subscribe பண்ணிக்கோங்க. 8 more likes needed for 250 likes. We're pushing this. Here we go. Shotgun. அல்யூலா ஒரு முடிவோட இருக்காங்கப்பா இன்னைக்கு. Trying to roar to the top of the leaderboards. We got 3 teams. Dopeness comeback அடிப்பாரா? Dopeness comeback அடிப்பாங்களா? Hi bro சந்தோஷ் குமார், welcome to the stream bro. Bringing the aggression. Guys 56 லைக் இருந்தா நம்ம 300 லைக்ஸ் போயிடுவோம். கொஞ்சம் லைக் போட்டு பாருங்க நண்பர்களே. If anything, they've rose to the occasion. Wolves
They've had to Dopeness back to back qualify. Dopeness இதுக்கு முன்னாடி qualify ஆகல bro. போன வருஷம் qualify ஆனாங்களா என்ன Dopeness? Two players there. Free alive. Grand finals க்கு. And a full squad for Dopeness. Last match bro இது. And ruin their dreams. And Dopeness are just trying to keep their dreams alive here at this point, and they போன have வருஷம் done Dopeness a qualified phenomenal job so far. 8 eliminations. They're pretty down on the leaderboard, but they're not too far down. They needed a win right here, and it's looking like they're going to get it. They have the numbers. They have the plays. Just cannot afford to make a single mistake. Baton using the welding gun to prepare that vehicle just a little bit further. Uh-oh, what is going on? Dopeness driving right into the mix here. Oh, just to miss ya. About with the headshot. Crazy plays happening back and forth as Dopeness. Dopeness என்ன bro கடைசி மேட்ச் பார்த்து கம்பேக் இனியா மாத்தி அடிச்சிக்கிறீங்க சம்பந்தமே இல்லாம. It seems to be doing quite effective. That's Alula eliminated. And now it's up to Quick and Yasser for Alula. ஆஹா லூஃபா தான் லாஸ்ட் கை பாத்துறாரு லூஃபாவை. நேடா முடிந்தது. Dopeness காலி. And it all falls to one man. The solo of Kenji இல்ல bro Dopeness இல்ல bro. As Quick lives up to his name with a rapid flick and punishes him. Allula பாருங்க 12 finish bro. Kenji 1v2. அடிப்பாரா Kenji 1v2 அப்பா யாசர் 1 HP இல்ல ஒரு புல்லட் தான் கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஏய் இன்னோ மாதிரி பீக். Allula I am impressed bro சத்தியமா. I am impressed bro Allula. BGIM watch party la purila bro. Super ya. Back to back dinner போட்டு qualify ஆவாங்களான்னு கேட்டேன். ஓ okay. BMPS starting date. Again, a tempered celebration, more just the reality of Dopeness it. throw பண்ணிட்டாங்க இந்த மேட்ச் ஆனா Dopeness நல்லா விளையாண்டாங்க. BMPS BGMS BMPS BGMS already ஆரம்பிச்சிச்சு bro. Hello Sri bro, any update on CM trophy? CM trophy registration நடந்துட்டு இருக்கு நண்பா. You know, I love to see aggression. I love to see crazy risky plays, but even I'm like that was too much. நீங்க கேட்டிங்க முன்னாடி நான் அது வந்து அவர்கிட்ட கேட்டேன் ஆனா அவர் இன்னும் எதுவும் ரிப்ளை பண்ணல bro. Trying to do they had the numbers, but hey, you know what? Chat CM trophy ஓட லிங்க் தரேன் மறக்காம எல்லாரும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி விளையாடுங்க ஓகே. I felt like that plot armor as well, man. That headshot in the last second. The lunacy of that. Oh man, what a வா சரியான மேட்ச்ரா எப்பா ஆனா இந்த மேட்ச் சத்தியமா லாஸ்ட் மேட்ச் will be interesting. ஆமா bro. இருங்க என்னால பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் பார்க்கிறதுக்குலாம் வெயிட் பண்ண முடியாது. இவங்க போடுவாங்க அரை மணி நேரம் கழிச்சு பாயிண்ட்ஸ் டேபிள்ல. போயிட்டு இங்க வந்து esports அமேஷ் Allula CD என்னடா இது மனுஷன் ஆனா வேற ரகம்பா குயிக்கா போட்டாருப்பா. கமான் chat subscribe பண்ண பார்த்துட்டு இருக்கவங்க subscribe பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டன்ல கிளிக் பண்ணி ஆல் பெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. லெட்ஸ் கோ. இவங்க டியான்பா குவாலிஃபைடு. ஓகே டியான்பா குவாலிஃபைடு. Allula 82 23 பாயிண்ட் ப்ரோ போன மேட்ச்ல. அதுக்கு முன்னாடி எங்க இருந்தாங்க எந்த பொசிஷன்ல இருந்தாங்க Allula? இதுல டிடி எங்க இருக்காங்க? 4வது இடத்துல இருக்காங்க. ஓகே 10வது இடத்துல இருந்து பையன் பாருங்க 2வது இடம் போயிட்டான் Allula. 8 பொசிஷன் மேல வந்துட்டான் ப்ரோ. ஏய் என்னடா இது? ஓகே Allula பார்த்தா பிரிக்கிறாங்க. Allula வந்து மேல வந்துட்டாங்க. ஃபியூரியா, உல்ஃப்ஸ், கோட், நான்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் 75, ஆல்பா 7 70, ERN 68, 67, 65, 66, 58, 57. என்னடா பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் இது? ஓகே 75 65 60 பாயிண்ட்ல இருக்கிறவனுக்கு எல்லாருக்குமே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ப்ரோ. RRQ வரையும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கியா? RRQ CD போட்டானா RRQ கூட உள்ள போயிடலாம் ப்ரோ. AGAL Dopeness இவங்கலாம் கொஞ்சம் கஷ்டம்.
டோப்னஸ் இந்த மேட்ச் சிடி போட்டிருந்தானா அடுத்த மேட்ச் சிடி போட்டிருந்தானா உள்ள வந்துருப்பான், குவாலிஃபை ஆயிட்டு இருப்பான். ப்ரோ மஜாவா இருக்கு ப்ரோ இது. ப்ரோ சவுண்ட் வருது ப்ரோ, ரெடியூஸ் பண்ணிட்டீங்க. பம்பிள் பி சவுண்ட் வருதா? புரியல. மோஸ்ட் ஆஃப் த டீம்ஸுக்கு டூ ஆர் டை தான், எனிஒன் கேன் குவாலிஃபை. ஆமா ஆமா ஆமா. ஏஜிஏஎலுக்கு இப்போ எப்படியும் இதுல வந்து கட் ஆஃப் ஒரு 80 வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு 80 பாயிண்ட் கட் ஆஃப் வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ 80 பாயிண்ட் கட் ஆஃப் வச்சோம் அப்படின்னா ஃபியூரியா பக்கத்தில் தான் இருக்கான், உல்ஸ் பக்கத்தில் தான் இருக்கான், இவனும் பக்கத்தில் தான் இருக்கான். டாப்ல இருக்கிற டீம்ஸ்லாம் டாப் 5 குள்ள வர பார்க்கணும் ப்ரோ. மேண்டேட்டரி டாப் 5 குள்ள வரணும் டாப்ல இருக்கிற டீம்ஸ்லாம். A7 இவங்களுக்குமே அதுதான். டாப் 3 வந்துட்டாங்க அப்படின்னா கூட ஓரளவுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஃபினிஷர்ஸோட. இவங்க இந்த 2 டீமுக்கும் இந்த 3 டீமுக்கும் சிடி அடிச்சா வாய்ப்பு. இந்த 4 டீமுக்கும் சிடி அடிச்சா வாய்ப்பு. அதுவும் இவங்க வந்து எவ்வளோ 23 பாயிண்ட் சிடி அடிக்கணும். போன மேட்ச் ஒரு 23 பாயிண்ட் சிடி அல்யூலா எப்படி அடிச்சாங்களோ அந்த மாதிரி டோப்னஸ் ஒரு 23 பாயிண்ட் சிடி போட்டாங்க அப்படின்னா உள்ள வந்துடலாம். அப்பா எவ்வளோ பிரச்சனைடா எப்பா சாமி. ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் குரூஷியல் டைம்ல அதுவும் நோ இன்டர்நெட்டா. ஏய் ரேஜ் பைட் பண்றானுங்கயா என்னைய. ஓகே ஓகே வருது 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 வருது. விலகு விலகு எங்கே வெளியே வருது. என்னடா இப்ப கேமரா வர மாட்டேங்குது. ஓகே வந்துட்டான் 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 வந்துட்டேன். எங்கடா போயிட்டேன்? ஓகே வந்துட்டேன் கைஸ். கம் ஆன் chat, we are into the very last match of this entire tournament அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன். we are into the very last stage, last match of the still make that push, right? Especially with the way that non-shim has been playing, that some of the teams. அப்பா வந்துட்டேன் chat எல்லாம் பாத்துட்டேங்க. ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வந்துறேன். அப்பா கேர்ஃபுல்லா போணும்டா சாமி. It is a great point that you make. I almost threw the mic at you there. என்னத்தையாவது தொட்டேன் அப்படினா போயிருது. It's a great point you make though, because honestly from what we see in survival stage right now, we haven't seen massive matches. laptop bro, laptopல wifi card போயிருச்சு. Yeah, we haven't seen massive matches. I think some of the biggest games we've seen have been 11 eliminations, 13 eliminations, and I think that's what is skewing our idea. Someone could still come out on this last game and get a 17-15 elimination game with a chicken dinner. That's 25 points. That can rocket you just into the top 6 if you are quite low down. Yep. The thing is, yeah, sorry. No, I was going to ask you a question, because we have seen it in the past too for PUBG Mobile Esports as well, especially when we go into a match like this where a lot of teams have absolutely nothing to lose. They're going to be playing without that pressure on their shoulders. What does that end up happening, especially with teams that are towards the top? They end up playing passive, and we can see sometimes that they get kind of caught with their pens down for those teams that are being passive. It definitely opens up an opportunity, right, for the teams in the middle of the pack, because your teams at the top that used to dominate, your Tiambas, etc., maybe going to slow it down a bit because we're in, right? We don't have to go extra hard. Teams in the middle like RRQ that we just talked about, I think is a team that could actually try and go very hard on this one. Maybe not to the point of hot dropping. I would never recommend it. Leopard. I want to see actually Nepeko do well. I feel like Nepeko sold us some really good moments at the start of this year, but it's been a bit more silent here. We can see some players getting together. Well, Alula, you know, you guys are already in. They're celebrating. That's a celebration. It looked a bit sad and somber, but they are happy. They should be celebrating. They put themselves in a great spot to go to this last match. If we can get a chance to see that overall one more time, I would love to see especially the first pitch, just to see how close everything is right now between some of these squads. So let us know in the comments below too. Who do you think is going to be secure before we go into the last match? I think Wolves might have done enough, Blank, for them to be able to secure it, especially when you got E-Arena with 69 points. You got to remember, not only do they have to get those extra 9 points, they have to make sure that Wolves and those teams above or below also stop performing. They need to stop getting those points. Yeah, I think the promising thing about Fury, and I'll come back to Wolves, I promise, but the promising thing about Fury is they're still making some mad dashes. ஒரு செகண்ட் இல்ல, ஒரு நிமிஷம் இல்ல, ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வர கேப்ல நான் பிராங்க் பண்ணலாம் பிளான் போவீங்க. A lot for the game to come to them. இந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது நீங்க பண்ணுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். அதனால தான் போனை கையோட எடுத்துட்டு போறேன். This is a team that can stay in. They are locked in. Yes, they've made mistakes, but there's constant adapting going on for this squad. I believe in them. I believe in Elementrix, dude.
Yeah, I mean, really happy, especially necessary, right? He was one of the top players at the very start of this group. கடைசி இறுதி போட்டி. Pressure on everyone except for the Tianba and DRX அணி. Of survival stage here at PMWC. Tianba DRX திடீர்னு ஒரு 40 bomber போட்டு உள்ள வந்தாங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? Those teams that are already in the finals. We're about to find out with who the top 6 are and who are the rest that are going to be getting those keys crushed. Hi Jukes, Jackie, take it away. எல்லாருக்குமே opportunity இருக்கு. Thank you so much to the 12 top 12 teamsக்குமே opportunity இருக்கு. பாப்போம். Come on chat, subscribe பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா subscribe பண்ணிக்கோங்க, bell button click பண்ணி all the best பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்க நண்பர்களுக்கு லைவ் லிங்க் ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. We've played all the games, we've done all the math, and now there's nowhere left to hide. One final game. If you're sitting on that cutoff line, forget playing it safe. You've got to make something happen right Bro now. is faster than Max Verstappen. Doesn't get any. Wow, bro, live in. Here we go with the final match of the survival stage. நீ சொல்லிட்டல bro கண்டிப்பா வர மாட்டாங்க. யார் bro? At the Esports World Let's Cup, go, let's go. PMWC, and it's time to make it happen. Right here, right now. Hopes and dreams we Miramar இறுதி போட்டி of the Miramar. யார் chat come on உங்க predictions எல்லாம் சொல்லுங்க. Potentially not make it to the finals. Paris, France. Let's hear it. NS ஒரு கொரியன் டீமாவது உள்ள இருப்பாங்களா? Or will this be the first ever PMWC with 0 Korean teams? Anxious in their seats. I only saw one smile on the board, and that was from one of the Tianba players because they know they got nothing to worry about right here. But what is the Tianba team gonna do? They're sitting at the top. They are the kings of this lobby right now. And they DRX can also be the executioners. Haristar They ki can say, you edukku know pulla what? sirkiriya. You're going home. You This is it. The you end of already the know line. mine. Will they decide to Bro hunt நான் some சொன்ன teams prediction down? நான் மறந்துடுவேன் bro. Which teams நீங்க will be சொன்னது able to எனக்கு எப்படி survive bro that ஞாபகம் இருக்கும் onslaught? லோகேஷ். It's time to find out. Tiamba's Prediction got the DX. blade ready to swing DX na? and chop down the other teams. For everyone else, Jigs, this really NS Alpha is qualified a I guess. gauntlet. பாப்பா NS 6th பொசிஷன்ல இருக்காங்க. One misplay. யாருக்கு சர்க்கிள் விழப்பது? My prediction என்னோட prediction வந்து north side தான் circle. Hacienda circle ல இருக்கும். At any cost Hacienda San Martin circle ஓட edgeலயாவது இருக்கும். They can hunt. வாங்க நம்ம தியரி வர்க் ஆதான்னு பார்க்கலாம். Camp out your drop spot, your rotational path, and make it annoying for you. Let's just see what's going to happen though. Teams popping out of these planes. A beautiful plane. Tianba வந்து லாஸ்ட் போயிட்டாங்க. Alpha 7 are going to be able to get El Pozo. That is a huge drop location for them. What kind of circle we're going to deal with though here, Jackie? That is என்னப்பா ரீஸ்டார் கி இது TNCM டிராஃபி ஆடுறதுக்கா? சொன்னா அசியண்டா எட்ஜ்ல இருக்கோனே இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டா வெளில போயிடுச்சு. ஐலாண்ட் ஜோனா இருந்தா எப்படி இருக்கும்? EWC doesn't disappoint one bit. Mate, if we did get something normal. ஐயோ அல்யுலாக்கு மோசமான ஜோன். அப்பா அல்யுலா உல்ஸ் A7 எல்லாருக்கும் கண்ட்ராவியான ஜோன். Oh man, I know we're glad, but these players are like, are you kidding me? They're gonna Balaji Rock, வாங்க bro Balaji Rock, welcome to the stream bro. You got Alpha 7 Island zone வந்தா பக்காவா இருக்கும். And get moving. This circle might as well be a zone 3, 4, because so much water is in play here. You got to be able to get one of those dominant positions, especially those teams lower down the leaderboards, because just a regular, you know. Tianba Furia go to NS Wolf A7 said before Miramar match. Tianba okay, Furia okay. Go to NS Wolf. Go to okay. NS okay. Wolf okay. So of course head on in game. Get that lucky spin. வேற என்ன A7 okay. அப்ப ER என்ன இல்லையா bro? என்ன bro நீங்க? Thank you bro. Thank you for the 100 jewels bro. Balaji Rock. நன்றிகள் bro. In one of those coveted. Come on chat, let's go chat. Subscribe பண்ணாம பார்த்துட்டு இருக்கவங்க subscribe பண்ணிக்கோங்க. Oh man, so much to talk about, so much to keep your eye on. Just a quick reminder for anybody that's just been tuning in here at the last second. First off, you missed PMGC one champion. I'll tell you that right now. But D you came in right on time because last match like this zone. ஆமா. PMGC 2024. The squad really wanting their team
to make it into that top 6, not just to make it into the finals for them personally, but also for their entire organization that is battling it out here at the Esports World Cup for those champion points. And if they don't make it into the finals, come on chat, subscribe பண்ணா பார்த்துட்டு இருக்கோங்க, subscribe பண்ணிக்கோங்க. One last dance smash roll fair ன்னு நினைக்கிறீங்களா bro? ஃபேரோ இல்லையோப்பா, ரீலோட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சுடா. ஒரு செகண்ட் நெஞ்சு அடிச்சிச்சு ப்ரோ எனக்கு. ஃபேரோ இல்லையோ ப்ரோ, ஆனா எல்லா இடத்துலயும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. சோ அதனால பண்ணிதான் ஆகணும், வேற வழி இல்ல. EA first day 30 points bro. அப்பதான் ஸ்மாஷ் ரூல் வச்சாதான் ப்ரோ லாஸ்ட் மேட்ச் வரையும் இது இருக்கும், இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். இப்போ டியான்பா இதுல 107 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க. இதே கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ்ல ஸ்மாஷ் ரூல் இல்லாம இருந்தது அப்படினா டியான்பா 107 சாம்பியன்ஸ் அவங்க தான் நமக்கு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம்ல. Honestly, you need to win here. Like it's either win or go home. We got to look at it. I mean, 75 points is Nongshim Red Force, and this is if they don't even get any points on the board, right? So it's not looking good. It's 20 பாயிண்ட் தேவை, 10 finishes ஓட ஒரு CD தேவை AGL க்கு அவங்க குவாலிஃபை ஆகணும் அப்படினா. Tianba lifting the hopes of China. AGL PEL number 1 அணி எங்க காணாம போயிட்டாங்க. They're able to do, but right now is that calm before the storm, and this storm is going to definitely ring out a little sooner. Smash rule என்ன bro explain Vermithor bro. SriOP smash rule ன்னு போட்டு பாருங்க. நான் வந்து ஒரு இது ஷார்ட்ஸ் அப்லோட் பண்ணிருப்பேன். Pressures in the air. SriOP smash rule explained ன்னு போடுங்க, வரும் பாருங்க. One last dance from A7 to qualify. A7 one last dance. A7 NS GOAT Wolves EA ULF Geek RRQ AGL Dopeness. Wolves only 2 ahead of GOAT. இருங்க மேட்ச் முடிச்சிட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் guys. அப்படியே 79 1 above them. Come on chat, லைக் போடாம பார்த்துட்டு இருக்கவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. லெட்ஸ் கோ. இன்னும் 36 லைக் இருந்தா நம்ம வந்து போயிரலாம் குளோபலுக்கு. சாரி, போயிரலாம் குளோபலுக்குன்றா. ஐயோ என்னது, போயிரலாம் 300 லைக். Come on chat, லைக் போடாம பார்த்துட்டு இருக்கவங்களா லைக் போடுங்க. similar to BGMI free fire have a champion rush rule. இப்பதான் இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கும் பாக்க. ஓகே பிரவீன் ராஜ், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. There's so many different possibilities. இப்பதான் பாஸ்ட் அவுட் வேற தேடணும், பாஸ்ட் அவுட் ஜாப் வேற தேடணும். ரைட் ப்ரோ, கம் பேக் போடுங்க ப்ரோ. ஈஸ்போர்ட்ஸ்ல போயிரலாம் குளோபலுக்கு. போவோம் ஒரு நாள் போவோம். And Nongshim gets some points on the board. Alpha 7 gets more than 10 and Wolves get none, then they're out. So there's so many different combinations that can happen here. It's going to be smash rule nala India ku chance irukuma to get CD and win the trophy. But man, it's still so many of these teams that can make something happen. adu avanga position porthu da need a ridiculous. Hi last match bro. Rajesh Shekhar welcome to the stream. Game of a lifetime. We're talking 20. எனக்கு என்ன தோணுதுனா Wolves விட EA is more deserving. பாவம் குவாலிஃபை ஆக முடியல to finals from group stage. From finals to group stage. To finals from group stage. Okay நான் தான் தப்பு படிச்சிட்டேன். bro ஒரு ஃபயர் பேசுங்களா? ஃபயரா பேசுமா? கமெண்ட்ரி பண்ணா ஃபயரா பேசலாம். ஏசா அவங்க ரொட்டேஷன் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Shri analyst ana poyerlam globals. Focus right now, ignoring everything that's happened over the course of this event and trying to treat this as one isolated game. That's the only way you can really approach it safely. Velike avadu pola. Not have that. Sandeep, hi bro, welcome to the stream bro. அல்கோட ரோஸ்டர் தான் சரி ஓகே புதுசா ஃபார்ம் பண்றாங்க. பக்காவா நம்ம வந்து அப்படியே கொஞ்சம் மிலிட்டரியில இருந்ததை விட இப்போ நம்மளுக்கு கொஞ்சம் நாலேஜ் 2 times 3 times இருக்கு. சோ அதனால வந்து இறக்கி அப்படியே கூட்டு போலாம். அல்கோட அணியான்னு பார்த்தா நாங்களே அப்பப்பதான் ஆடுவோம் அப்படின்ட்டான் அல்கோடே ஒருத்தர். உங்க ப்ரெடிக்ஷன் சொல்லு ப்ரோ. பியான்பா யூலா and for all Furia Wolves not made a single international final. They didn't do it at PMGO. NS A7 illana EA illana GOAT illana Geek bro எனக்கு தெரியல bro prediction சத்தியமா bro from when finals வந்து 14 15 16 17 இல்ல 14 15 16 3 நாள் bro. This match dinner is EA or A7.
எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மேட்ச் DRX அடிக்க போறான் CDA சர்ப்ரைஸ் அடிக்க போறான் DRX எப்பவுமே இந்த மாதிரி குரூஷியலான மொமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாட்டம்ல இருக்கிற டீம் தான் CD அடிப்பாங்க ப்ரோ பாத்திருக்கீங்களா சம்பந்தமே இல்லாம அடிப்பாங்க come on hard shifted ஐயோ ஏசவனுக்கு லட்டு ஜோன்டா huge அல்யூலாக்கும் ஏசவனுக்கும் சரியான ஜோன் ப்ரோ அல்யூலா ஏசவனு அதுக்கு அடுத்து வந்து ULF EA லட்டு ஜோன் இவங்களுக்குலாம் everybody's now going to have to head towards Alpha 7 they come in very late into the zone you are A7 analyst what do you decision இதுல A7 analyst என்ன ப்ரோ டிசிஷன் எடுக்கிறது அட்வைஸ் தான் கொடுக்க முடியும் அனலிஸ்டால தம்பி இந்த டீம் இப்படி வருவான் அவங்க கிட்டலாம் போய் மாட்டிக்காத ஒழுக்கமா ஜோன் இப்படி போட்டா அப்படி போ அப்படி போட்டா இப்படி வா அப்படின்றான் இட்ஸ் A7 மேட்ச் ஐயோ உல்ஸ போடுறாங்க உல்ஸ பளக்குறாங்க பொளக்குறாங்க உல்ஸ ஏன் நடு ரோட்ல நிறுத்தி என்ன பண்றீங்க ஐயோ உல்ஸ்ல நெசசரி காலி ஸ்லோனிக்கு காலி நினைக்கிறேன் ஆல்மோஸ்ட் காலி உல்ஸ் எலமெண்ட்ரிக்ஸ் பண்ண ஒரு மிஸ்டேக்னால உல்ஸ் டிஸ்குவாலிஃபை ஆயிருவாங்களா சாரி குவாலிஃபை ஆகாம போயிருவாங்களா நோட் மை பாயிண்ட் ப்ரோ BMPS 2028 Frozen X சாம்பியன் தமிழ் டீம் ஜிஜி ப்ரோ கம் ஆன் கிரைண்ட் ஆர்டர் ப்ராப்பரா FPS ஓரளவுக்கு ஓகேவா இருக்கும் இங்க FPS கிடைக்காது இந்த ஜோனை வச்சிட்டு குவாலிஃபை ஆகலனா சொல்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல ஆல்பா 7 இந்த ஜோன் வெஸ்ட் குவாலிஃபை ஆகலனா சத்தியமா வந்து எப்படி சொல்றது ரொம்ப கஷ்டம்பா oh boy this AGAL PEL number 1 China ஓட number 1 the greatest team of China என்ன நடக்குது AGAL இறுதி ஒரு ஆள் தான் இருக்காரு XCC மட்டும் தான் அலைவு ரிவைவ் பண்ணி ஆகணும் மலைக்கு மேல வேற ஏதோ ஒரு டீம் டியான்பா வராங்க ஐயோ மேல போவாத மேல போவாத ஓடனா படி போட்டுருவாங்க இருக்கு ப்ரோ வெர்மிதார் இருக்கு AGAL XCC ஒருத்தர் தூக்கிட்டாங்க AGAL டீமை ரீசெட் பண்ணிடுவாங்களா கீக்கு காலி AGAL கப்ப வாழ்க்கை இருக்கு மீலு கீக்க பிரிச்சிட்டாங்கயா கீக்கே அவுட் ஆஃப் திஸ் டோர்னமெண்ட் गाइस AGAL மொத்த ரோஸ்டரையும் செட் பண்ணிட்டாங்கயா லியோவை தவிர லியோவை மட்டும் இப்ப ரிவைவ் பண்ணா போதும் இதான் பெர்ஃபெக்ட் டைம் அவங்க போய் ரிவைவ் அடிக்கிறதுக்கு game in game out trying to grind enough points EA rule என்ன day 3 before last match hashtag to after match below top 5 என்னமோ சொல்றீங்க அத ஃபுல்லா பார்க்கல EA group stage day 3 before last match hashtag 2 position after last match below top 5 பாப்போம் EA எப்படி பண்றாங்கன்னு பாப்போம் 69 பேஸ் ஐயோ AGAL பக்கத்துல இருக்காங்க பா டியான்பா China versus China ஆமா ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் டீம் China versus China AGAL has everything to gain Tianba has nothing to lose Milu with the 2 finishes ஜோனோட எட்ஜ்ல சைனீஸோட ஹோப்ப சைனீஸே முடிப்பாங்களா இல்ல சைனீஸோட ஹோப்ப சைனீஸே தூக்குவாங்களா பாப்போம் இந்த இடத்துல மேப்ல ஒரு நேடு போடுறாரு ஈகிளுக்கு கனெக்ட் ஆகல நான் கூட அந்த இது வந்த உடனே கனெக்ட் ஆயிடுச்சு நினைச்சேன் ஃபேர்வெல் கீக் ஆமா கீக் அவ்வளவுதான் गाइस உல்ஸ் கூட அவ்வளவுதான் போலயே சர்வே பண்ணிட்டா போதும் உல்ஸ் டியான்பா ஷோ சம் மர்சி பா டியான்பா எல்லாரையும் அடிக்கலாம்யா டியான்பா பாருங்க மேட்சுக்கு மேட்ச் ஃபைட் எடுக்கறாங்க bro டியான்பா பார்டர்ல எஸ்கேப் ஆனாதானே குரூப் ஸ்டேஜ் continue on here together it's only a matter Galacticos though they find it 7-1 இவங்களா பாட்டம் இவங்களா மேட்ச் முடிஞ்சிச்சு யான்கோன் Galacticos 7-1 இவங்களா காலி அவ்வளவுதான் இவங்களுக்கு 30 பாயிண்டர் வேணும் bro they cannot afford to slow down here one is not enough they need the flush
30 pointer வேணும்யா. AGL சான்ஸ் இல்ல bro. 30 points நான் சான்ஸ். AGL சான்ஸ் இல்லையா. 60 பாயிண்ட் 80 பாயிண்ட் தேவை. CD போட்டு இது பண்ணிட்டாங்கனாலே போதும் bro. AGL 23 பாயிண்ட் போதும் bro. 23ல இருந்து 25 பாயிண்ட் போதும் bro AGL க்கு. ஆனா 2 பாயிண்ட் தான் எடுத்துருக்காங்க இப்போதைக்கு பாப்போம். அண்ணா மை கமெண்ட் அண்ணா ஞாபகம் இருக்கா ஸ்ட்ரீம் ஸ்டார்டிங்ல நீங்க கீக்குக்கு ஜெண்டா போட்டீங்க. போன மேட்ச் யாருக்கு ஜெண்டா போட்டேனே ஞாபகம் இருக்காது. மிட்டிகா பாருங்க 7-1 ல எலிமினேஷன் வைக்கறாங்க. கமான் அலிகோ. என்ன எத்தனை பேர் அடிக்கிறீங்க இந்த டீம்? டோப்னஸ் அடிக்கறாங்க, YG அடிக்கறாங்க, ஃபியூரியா அடிக்கறாங்க. 2 பாயிண்ட் எடுத்துறாங்க YG. போன வருஷத்தோட சாம்பியன்ஸ், EWC சாம்பியன்ஸ், PMWC சாம்பியன்ஸ், யாங்கன் கலாக்டிகோஸ் என்ன பண்ணுவாங்க? கம்பேக் போடுவாங்களா இல்ல கோ பேக்கா? கம்பேக் ஃபார் தி ட்ராஃபியா இல்ல கோ பேக் வித்அவுட் தி ட்ராஃபியா? இவருக்கு ஜெண்டா போட தான் தெரியும். இவருக்கு ஜெண்டா போட தான் டீமே இல்லையே. ஜெண்டா போட தான் டீமே இல்ல. AJL vs Tianba. ஓ XCC Eagle opening வச்சாரு. ஆனா Eagle is not the main guy. Eagle backline player தான். இங்க பார்த்தா front line ல விளையாடிட்டு இருக்காரு. ஓ இன்னொரு நாக் ஃப்ளவர் அச்சு. 2 நாக் டியான்பால. QCC நாக் உள்வாரா. QCC நேர்ல இப்ப டெஸ்பரேட்டா ஒரு நாக் வேணும். ஐயோ சரியான நேடு. அப்பாடா பட்டு வெளில வந்துச்சு. மிலு செக்யூர் ஆயிடுவாரா இல்ல கவருக்கு போயிட்டாரு மிலு. மேப்பிள் ஏறாரு ஓபன்ல. அப்பா சரியான நேடு. அச்சிங்க அடிச்சாங்க. மிலு அதுக்கு அடுத்து QCC 2 பேர் தான் அடிப்பாங்க. ஓகே AGL that's 4 finishes 6 finishes bro AGL க்கு. come on chat live பாக்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. let's go guys. what a game coming in. Becharia ஒரு நாக்கு டமால் டிமல்ல. Tianba out of the game. AGL வருவாங்களா உள்ள? Now here comes AGAL in the mix as well. சர்க்கிள் பாருங்க bro. ERN சென்டரியா. ஆல்பா 7 எங்க இருக்காங்க? ஆல்பா 7 இங்க பாருங்க கோட் கூட ஃபைட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. He's in a 1v1 situation. ரெவோ நாக், கரிலோ நாக். And he goes down without with the jump. Guizo knock. Obscure knock. Alpha 7 out of the tournament. Down to just one man. இல்ல okay obscure இருக்காரு. இன்னும் இருக்காரு. There is hopes. There is hopes. Obscure trapped miles away, unable to assist, down to such small margins. இருக்கறதே maximum quality ல வச்சிருக்கேன்யா. Tianba qualify ஆயிருவாங்க bro. Tianba qualified bro. Tianba qualified. AGL தான் bro இப்போ மேட்டர். நான்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் மலைய பிடிக்கறாங்க. AGL பக்கத்துல வராங்க. சைனீஸா கொரியனா அதான் கேள்வியே. மேப்ல இங்க மேல இருக்காரு. தனியா இருக்காரியா மேப்ல. ஜோன் பிளாக் பண்றாங்களா? ஐயோ ஃப்ளவர் எட்ஜ். ஐயோ ஃப்ளவர் எட்ஜ் காலி. அப்பாடா செக்யூர். அப்பாடா ஓகே let's see நண்பா நீங்க அமைதியா சர்வே பண்ணுங்க நண்பா. எதுக்கு தேவையில்லாத வேலை பண்றீங்க? obscure max energy from this man. That's what we need Mass to see. commentary bro commentary la bro சும்மா ஏதோ சொல்றீங்க bro. Go to the finals but the other squads are looking to build off the commentary மட்டும் பண்ணிருந்தேனா தெரிக்கி விட்டுறேன் இந்த டைம்ல நான். Goat nearby. Come on chat, let's go. AGL Flower Edge team இடம் இருந்து பிரிக்கப்பட்டுள்ளார். YG that's Yangon possibly going the same way as Alpha 7 if this carries on. Alula DRX nothing to lose versus everything to gain team. ஓகே KRX அடிச்சாங்க அவ்வளவுதானா KRX? அலைவ் மீட்டர் எங்கடா ஃபுல். ஃப்ளவர் எட்ஜ்க்கு ஜெண்டா போட்டாச்சா? அமைதியா ஏரியாவா? ஏன் நான் எவ்வளவு ஹைப் ஏத்திட்டு இருக்கேன். come on chat, let's go. Especially now with just 2 players. YG இன்னும் அலைவா இருக்காங்க. ஃப்ளவர் எட்ஜ் நண்பா கொஞ்சம் சர்வே பண்ணுப்பா. என்எஸ்யா மேல புஷ் பண்றாங்க சைனாவ. கொரியாக்கா சைனீஸ்க்கா bro? BGM செமிஸ்ல லாஸ்ட் மேட்ச் மவுண்டன் தானே TT எடுத்துப்பாங்க. லாஸ்ட்ல அடிச்ச கார்டன்ல தான குவாலிஃபை ஆவாங்க. ஆமா
ஆமோ கூட இருக்காதே உங்களுக்கு அந்த மேட்ச். ரயான் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். கமெண்ட்ரி வந்து BGMS பண்ணுவோம் bro 17 ஆம் தேதி இந்த ஸ்ட்ரீமிங் கிக்ல. A7 in danger. A7 in danger. A7 in danger. அவ்வளவுதான் A7. A7 பாருங்க சைலண்ட் ஆயிட்டாங்கயா அவங்க மொத்த அணியும். மொத்த இன்ஃப்ளூயன்சர் கூட்டமும் சைலண்ட் ஆயிட்டாங்கயா. வாயில கை வச்சிட்டு உட்கார்ந்தாங்கயா கம்முனு. PMGC 2020 5 champions. For their organization. Ulf on the other hand. ஐயோ AGL அவ்வளவுதான் bro. வாய்ப்பே இல்ல bro அவங்க. And this is outside on the edge of the circle. Furia. Bro esports course இருக்குதா bro? இல்ல bro ஏன்? வேணா வைக்கலாமா நடத்தலாமா ஒரு esports course? Trying to make it happen. AG இன்னும் 8 கில் போட்டா CD வாய்ப்பு இருக்கு. ஆமா 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 மேப்பிள் நாக்கு EL ஸ்வெப்ஸ் நாக் வச்சாரு. EA ஜோக்கர் நாக்கு ELF தேர்ட் பார்ட்டி பண்றாங்க EA வை. எனக்கு தெரிஞ்சு லாங் நாக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா லாங் ரேஞ்ச் ஃபைட் இது. YG ஃபியூரியா பாருங்க 4 பேர் போயிட்டு இருக்காங்க bro YG கிட்ட. PMWC champions of last year இந்த வருஷம் eliminate செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள். They are not going for the trophy. They are getting back home without the trophy. We will have a new champion. China has esports course. One of the teams that you are seeing here. நீல bro A7 player அமைதியா இருக்க சொன்ன. ஓ ஓகே ஓகே. With 2 players. Furia. மென்ஷன் பண்ணி சொல்லுங்க நண்பா. In the final game. And Ulf trying to make a China has esports course. Okay 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 okay. One Kenji வாரங்க Furia ayala நோக்கு. Furia team. Okay இவங்க qualified almost. இவங்க நயா வரல. வந்துச்சு வந்துச்சு வந்துச்சு. A7 eliminated யா. Flower ஐயோ A7 eliminated. It's looking grim for AGAL. In the midst of all that carnage, A7 gali guys. Alpha 7 obscure falls. They A7 gali guys. Both of our prior champions of EWC. இது கேபிள் கிடையாது ஜியோ காரந்து வேலை. ஐயோ ரெவோ அல்ட்ராரியா பாவயா. Another new champion will be crowned. A7 gali, YG gali, 2 of the champions of 2025 gali guys, not even inside the grand finals. Last kid is live. Welcome to the stream bro. Back to the drawing board. Something has got to change. That's for sure. யார் CD எடுக்க போறாங்க? Furia உங்கaliya. And now Ulf eliminate Furia. ஆமாயா. Don't worry. They did enough here. EA or ULF க்கு தான் சான்ஸ். ஆமா ஆமா. Start from Ulf. Come on chat live பார்க்கறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. Let's go for 300 likes. 26 likes. Sorry 24 likes near for 24 கூட இல்லையா? Very very bro 14 likes guys 14 பேர் லைக் போடாம பாத்துட்டு இருக்கீங்க. A7 ஃபேன்ஸ்னாலே காலியா. AGAL காலி bro. AGAL ஆமா 9 பாயிண்ட். அவ்வளவுதான் AGAL eliminated. EA வா ULF ஆ யாரு கோட் வெளில போயிடுவாங்களா? Furia qualified. இருங்க மேல டாப்ல 3 டீம் eliminated. 2 ஸ்லாட் அவேலபிள். EA ULF 2 டீம் இப்போதைக்கு அலைவா இருக்காங்க. சோ Furia மிஞ்சி மிஞ்சி போனாலும் கீழ வந்தாலும் மோசமா அந்த அளவுக்கு போக மாட்டான். NS qualified ன்னு நினைக்கிறேன் chat. That's one Korean team for us. Absolute cinema Shri ல பாப்போம் பாப்போம் பாப்போம். Wolves come on come on come on come on come on zone குள்ள போறாங்க ULF sorry Wolves ஐயோ 78 பாயிண்ட் தான் வச்சிருக்காங்க. என்ன பண்றாங்க? லாங் ஷிம் ரெட் ஃபர்ஸ்ட் சைடு போறீங்க. இல்ல இல்ல பின்னாடி யாரும் இல்ல பின்னாடி த்ரெட் இல்ல உங்களுக்கு. A7 is crying. S2G க்கு கண்டென்ட் ரெடி. ஆமா கரெக்ட்டா சொன்னீங்கயா. S2G வந்து A7 குளி தோண்டி புதைச்ச மாதிரி ஒரு மீம் போடுவாங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல. ஈயர் அப்பா என்ன பிரஷர்ரா சாமி. பாக்குற நம்மளுக்கே எவ்வளவு பிரஷர் ஆகுது. பிளேயர்ஸ்லாம் எவ்வளவு பேனிக் ஆவாங்க. Because they do have a decent point gap, right? I mean, they still have 7 points separating them from E-Arena. E-Arenaக்கு 7 பாயிண்ட் தேவையா? E-Arena CD போட்டா உள்ளயா? CD போட்டாலும் இல்ல. டாப் 5 குள்ள போய்ட்டாலே போதும். Wolves அவுட்டா? இல்ல இல்ல இருக்காங்க இருக்காங்க இன்னும் இருக்காங்க. Wolvesல 2 பிளேயர் இருக்காங்க. அல்யுலா குயிக் வராரு.
இப்ப அவுட் ஆயிருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எலமெண்ட்ரிக்ஸ் அந்த அணியின் நட்சத்திர ஆட்டக்காரர் நாக் அவுட் செய்யப்பட்டார். பேட்டன் ஏதாவது செய்வாரா? எங்கடா இருக்காங்க? அல்யூலா செகண்ட் போயிட்டாங்களா? அல்யூலா குவாலிஃபைடு ப்ரோ. Try to survive. All they need is just 1-2 points. Any placement point is huge here. As a matter of fact, there's only 7 teams remaining. He's going to secure at least 1 placement point for his team, but you still got a lot of teams here that can put up Flowerage avladha AGAL Chinese number 1 gali getting a knock on a Soulless. That is huge. Ulf have to hang on. Your voice and video lag guys. We've still got a chance to do it justice on this one. Room to move up, Jukes is nowhere near secure for a lot of these teams. That's the reply you want though. Seriana Nadia. He's got to convert. The knock isn't enough. Can he look to get elims from this? Nonshin red force pinadi inda adikranga bro. As well as they spot out. Survey pannu nanba Wolves. இவ்வளவு தூரம் வந்து இங்க உட்றாத நண்பா. He's making a lot of noise. That's the problem though, right? Come on Kabila. Dopeness. But he needs to survive. சமந்தமேலாம ULF ஓட பொளப்ப எடுத்துட்டு இருக்காங்க. யாரு bro? அப்பா லூப்பா சரியா ஏப்பா சரியான ரெட். Because he's completely isolated from the rest of his squad. That's going to leave Ulf with 2 players up. E-Arena looking like the big threat here. E-Arena da qualified pola. Beautiful circle shift onto them. The Thai squad Wolf கீழ வந்துருவாங்க. E-Arena உள்ள போயிடுவாங்க போல guys. As they do end up getting a res on one of their players. They're not out of this just yet. If they win this game and take out ULF la Scarface என்னடா ரிவைவ் அடிக்கிறது கூட ஒரு அட்டெம்ப்ட் அடிக்க மாட்டீங்க. Just got to rise to the occasion. Down 1 man in the squad. No pakka bro. Done. Team with the mentality they Goat going to be eliminated ah. Goat eliminate ஆக மாட்டாங்க bro. ஓ இருங்க 78 இவங்க 71. A7 வெளில வந்துட்டாங்க. A7 is out of the tournament. Is he back on the move? Regroup with the squad now. பாவோயா ரெவோ. பாவம் bro. பேட்டன் பாருங்க பேட்டன் கையில உயிரை புடிச்சு உட்கார்ந்து இருக்காரு. ஐயோ அல்யூலா வரான். அப்படியே அந்த சைடு ஓடு நண்பா. அந்த சைடு போ. அவ்வளவுதான் பாத்துட்டாங்க. இதுக்கு மேல எதுவும் பண்ண முடியாது. அவ்வளவுதான் எதுவும் பண்ண முடியாது. Wolves காலி. இதுக்கு மேல வந்து உல்ஃபோட பொளப்பு சாமி கையில தான். கோட்டடா கோட் கீழ வந்துட்டான். ஓ உல்ஸ் மேல போய்ட்டான் bro. ஆமாயா. கோட் எலிமினேட் ஆறதுக்கு ஹை சான்சஸ் guys. Nonshim Red Force qualified. Nonshin and Alula just start absorbing some of the points from the squads down below. E-Arena ku vaipu unda. In position, E-Arena and all the ones that are really Goat eliminate ஆயிருவாங்க. ஆமா mostly E-Arena qualify ஆயிட்டா Goat eliminate ஆயிருவாங்க. E-Arena பாருங்க God spot யா E-Arena சத்தியமா. E-Arena God spot bro E-Arena க்கு. A record, a PUBG Mobile record in Rondo in the group stage. And somehow are here in the survival stage. Nongshim Red Force. Flowerage அடிப்பாரா? அவ்வளவுதான் AGAL hopes crushed. China. Tianba is the one and only team from China guys. It's XVY though, making it happen against Mormon Joker up close and personal with the shots, and that's Nongshim Red Force eliminated but qualified. Massive plays. E-Arena last one guy ya. ULF மட்டும் இப்ப கரெக்ட்டா E-Arena புஷ் பண்ணிட்டாங்கன்னா ULF உள்ள 4v3 இல்ல 3v3 E-Arena ரிவைவ் பண்ணுவாங்களா? E-Arena புஷ் பண்ணிட்டாங்க ULF அப்படினா ULF உள்ள இல்லனா E-Arena உள்ள. ரெண்டு டீம்ல யார் ஜெயிக்கறாங்களோ அவங்க உள்ள bro. Top 4 qualified. ஆமா bottom 2 தான் இப்ப போட்டியே. We have an even matchup. It's going to be a 3v3. சே டீமை ரீசெட் பண்ண விட்டாங்கடா. யப்பா ULF கெக்தே come on bro நண்பா. நட்சத்திர ஆட்டக்காரர் of ULF பண்ணுப்பா ஏதாவது. Come on chat live பாக்குறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. Let's go for 310 likes. 7 more likes for 310 likes. They do restock. யார் குவாலிஃபை? E-Arena வின் பண்ணா E-Arena குவாலிஃபைட். ULF வின் பண்ணா ரெண்டு டீமும் குவாலிஃபைட். Free versus free, everyone's topped up. both qualified. ULF க்கு தேவைப்படும் bro இன்னும் பாயிண்ட்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு. பாப்போம். E-Arena பாருங்க bro ரிவைவ் பண்ணிட்டு அப்படியே ஜோன் பொசிஷன் புடிச்சா. அடுத்த செகண்ட் ஸ்ப்ரெட் ஆயிட்டாங்கயா E-Arena.
And it ends up with the 3v3. I want EA to be qualified. நான் கூட bro, எனக்கு கூட bro. Looks like Trinity is able to find an airdrop. தாய்லாந்தில் இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய EA Arena qualify ஆவார்களா? Chat, come on. EA Arena வா ULF ஆ? யாரு? நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? Util on the side of E Arena. Both have to be kitted out pretty well. ULF dinner na both qualified. எப்படி இருந்தாலும் EA Arena qualified போல. இல்லையா EA Arena கூட வந்து ஆமா EA Arena எப்படி இருந்தாலும் qualified 6 பாயிண்ட் அவங்க உள்ள வந்துருவாங்க. ULF அடிக்கணும் அப்படி உள்ள வரணும் அப்படினா அவங்களுக்கு EA ஓட finish points தேவை. You could full commit onto it. Scarface leftல ஹோல்ட் பண்றாரு, மார்மன் ரைட்ல ஹோல்ட் பண்றாரு. நேடு போறாங்க மாத்தி. ஓ அவரு 1 HP, இவரு 1 HP. NS qualified. NS qualified. One Korean team into the grand finals. NS qualified. Immediately get those. Come on chat, subscribe பண்ண பாத்துட்டு இருக்கவங்களா subscribe பண்ணிக்கோங்க. SriOP welcome to the stream bro. One knock would have been brutal though. Yeah, you can see immediately Tourniquet throw it out. 330 பேர் பாக்குறீங்க நண்பர்களே. ஆனா 300 லைக் தான் இருக்கு. கொஞ்சம் லைக் போட்டு பாருங்க गाइस. லைக் போடாதவங்க உமரமா பாக்குறீங்க தெரியுது. இன்னும் ஒரு 10 செகண்ட் இருக்கு ஃபைட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு. குயிக்கா மினிமைஸ் பண்ணிட்டு லைக் போட்டு வந்து ஃபுல் ஸ்கிரீன்ல வச்சிட்டு பாருங்க. சாட் பண்ணிட்டு இருக்கறவங்க சாட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு லைக் போட்டு வந்து அதுக்கு அடுத்து ஃபுல் ஸ்கிரீன்ல வச்சு ஜாலியா பாருங்க. Come on யாரு? ஓ Tourniquet பொசிஷன் காம்ப்ரமைஸ் ஆயிடுச்சு. Scarface ஓட பொசிஷன் காம்ப்ரமைஸ் ஆயிடுச்சு. ULF க்கு தேவை CD பாயிண்ட்ஸ் தேவை. EA Arena க்கு தான் ஹை ரிட்ஜ், ULF லோ ரிட்ஜ். ஆனா EA Arena க்கு கவர் இல்ல, ULF க்கு ரிட்ஜ் கவர் இருக்கு. ஐயோ அவங்க கிட்ட ஸ்மோக் மட்டும் தான். வார்னர் நாக். EA Arena லோ ரிட்ஜ்ல ஓடி வரணும். ஈரன் வந்து நாக் ஆயிட்டாரு. ரெட் டாட்டா. ஏடா ரெட் டாட் போட அடிச்சிட்டு இருக்கீங்க. ஜோக்கர் 1 HP. ஓ சரியான நேடு. That's ULF. Wow. ULF inside. ஓகே வாங்க குயிக்கா போய் அப்படியே ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் பாப்போம். எனக்கு பொறுமை இல்ல. வாங்க நண்பா வாங்க. அப்பா esports அமேஸ் அடுத்த செகண்ட் போடுறாருயா மனுஷன். Alpha 7 okay. Come on EA Arena. Sorry. esports அமேஸ் EA கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன் guys. esports அமேஸ் குயிக்கா ஸ்டோரி போடு நண்பா. ஸ்டோரி போடு நண்பா. Come on. யார் உள்ள யார் வெளியில? இவங்க ஸ்டோரி இவங்க போட்டாங்களா? ULF க்கே இன்னும் தெரியலையா அவங்க உள்ளேயா வெளியிலயான்னு. AGL PL number 1 eliminated guys. Man, you can see catch excited. Both I think நானா தான் யோசிக்கிறேன். ரெண்டு பேரும் குவாலிஃபைட் போல. ரீப்ளே பாப்போம். மார்மன் பாருங்க அந்த இடத்துல நாக் வச்சாங்க. டர்னிகேவையும் நாக் வச்சாங்க. லாஸ்ட்ல ஜோக்கருக்கு வெரியான நேடு. ஸ்கார்ஃபேஸ் 1v3 யா? Into that top spurt at this point, right? That's the question. புரியல இருங்க. ஸ்கார்ஃபேஸ் டர்னிகேவை நாக் வச்சாரு. Into that top 6. மார்மனை யார் நாக் வச்சது? Still biting his nails. They push them. Chat மார்மனை யார் நாக் வச்சது? Top spurt at this point, right? Just was it enough to push them into that? ஸ்கார்ஃபேஸ் தான் மார்மனையும் நாக் வச்சிருக்காங்க. 1v3 bro. EA Arena போஸ்ட் பண்ணிட்டானா? ஸ்கார்ஃபேஸ் 1v3 யா லாஸ்ட்ல? Come on குயிக்கா லோட் ஆவுப்பா நண்பா. கேபிள் ஆட்டி விட்டனா? இல்ல. ஏய் ஜியோ காரா வைஃபை குறா. என்னது இது இன்னும் வரல? எனக்கு வரலையா இன்னும் இங்க? ஓ கிராப். எங்க எனக்கு மட்டும் வரல? ப்ரோ போஸ்ட் போட்டானா? ஓகே போஸ்டா போட்டானா பையன்? ரைட். சாலா. So Tianba qualified. Okay. Alyula qualified. Nongshim Red Force ஒரு கொரியா டீம். Furia qualified. ULF qualified. EA Arena qualified.
Let's go! Maja grand finals pa satyama. Tianba, Alyula, Nongshim Red Force, Furia, ULF வெரியான கேம் bro. Scarface இது. Scarface comeback போட்டு பிரிச்சிட்டாங்கயா. வாங்க Scarface போய் பாப்போம். சூப்பர். என்னையா நடக்குதுங்க? What is even happening here? That's the question, but a clutch. Okay. Wolf got out சொன்னல. Yo players reaction காமியா. தோ காட்றேன். So critical, and then Scarface. Wolves பாவம் ல. Bro அவங்க அத விஃப் பண்ணிட்டு Wolves எல்லாம் வந்து அந்த 2v2 CD மிஸ் பண்ணதுக்கே அவங்க வந்து தேவைதான் bro உங்களுக்கு. In PMWC, but man, some titans, Jackie. Yeah, excitement just from having them on our screen. Players oda reaction பாருங்க. இன்னும் இவங்க குவாலிஃபைடா இல்லையான்னு அவங்களுக்கே தெரியல. Fourth place அப்படினு கேக்குறாரு. All these players are running the numbers. And that's why it was such an intense final game here, Jigs. That's what we said. This has been delivering in the survival stage. The fact that we're உள்ளயா தெரியல அப்படின்றாங்க. யாருடா குவாலிஃபைட்? யாருடா not qualified? We'll see if Wolf did it. We'll see if the Wolves were able to hang on there. As that would be an absolute Come on chat, let's go. யாரு உல்ஃபா இவனுங்க ரியாக்ஷன் பார்க்கலாம்னு பார்த்தா காட்ட மாட்டாங்க. Soulless Scarface உயிரை கொடுத்து விளையாடுனாங்கப்பா கடைசிலனா. You can see the look on Baton. He's blinking right now, just wondering, was it enough? We'll find out here in just a minute, but I'll tell you one thing here, folks. Silasக்கு ஹார்ட் விடுறாரு bro. Didn't disappoint at all. Lived up to its name through and through. இயரேனா இவங்க குவாலிஃபைடு. ஆனா CD மிஸ் பண்ணிட்டாங்கல, அதனால இவங்க இன்னும் டவுட்டா இருக்காங்க போல. GK எல்லாம் அவுட் அவ்வளவுதான். Team like EK, they gave it their absolute all, Jigs. Oh man, it was so close. So many teams could have gotten it done. It just came down to that last and final game, and just weren't able to get it done. அவர் esports அமேஸ்ல பார்க்கறாரு போலயா அவரு. Pinnacle tournament like the Esports World Cup. It really just நாங்க குவாலிஃபை ஆயிட்டோம் பாருங்க அப்படின்றாரா? என்னதுடா அது? Is he picking at some smiley faces? I see a lot of hearts. That's a good sign, right? Silasக்கு டைப் பண்ணி காட்டுனாரா? Things are going to end up wait for the desk of course to break it down, but we do know the teams for sure that டக்குனு சொல்லி தலைய மாட்றாங்க. எனக்கு பிரஷர் ஆவுதுன்றாரியா மச்சான். All three Turkey teams qualified for grand finals and who knows what's going to happen. We know பாப்போம் இருங்க ULF qualified. ஆமாயா Turkey 3 out of 3 qualification come back strong then. கோட் பாவம் வீர கொடுத்து விளையாடி நாசமா போச்சு. A7 ஓ நினைச்சா எனக்கு கவலையா இருக்கு. They always put blood, sweat and tear into the game. இயரே நான் குவாலிஃபை ஆயிட்டேன். அது இன்னொரு சைடு எனக்கு ஜாலியா இருக்கு. அது வேற கேண்டி கிரஷ். Such a passionate fan base, man. Really exciting. Scout in Wolf out bro. Scout in WOL out international east bro. The level of competition has risen so high. A historic run, right? They won the World Cup, couple of final this year's tournament. He's looking real good today. It's gonna be Barney. Let's take it on over to him for some big announcements. Looking good today. Do I not look good every day? Overall standings காட்னாங்களா இல்லையா? Tiamba here. The past 2 days were about survival, but for Tiamba it was about dominance. An absolutely incredible performance over the last 2 days. I've got Mafias of Bilek next to me. Let's talk about today's result. Any Turkey team will lift the trophy. Chances irukku paapom. That made the team feel a lot more positive going into the finals. Bro avanga performance predict பண்ணதா ஏதாச்சும் change பண்ணனும். A7 if they want to qualify. Mafias வந்து வெளியில அனுப்பிச்சிட்டாங்கயா அவங்க. Absolute cinema 100 crore. EA qualify happy what a game. ஆமா bro நான் கூட bro EA qualify ஆயிட்டாங்க. எனக்கு ஜாலியா இருக்கு. எனக்கு பிடிச்ச 3 டீம் குவாலிஃபை. நான்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் இவங்க டியான்பா EA 3 டீம் குவாலிஃபை. Definitely we are feeling 3 out of 4 Turkish teams qualified. We have been performing this well throughout a whole year. Aida இன்னொரு டீம் யாரு? Normally so our form is back and we are feeling absolutely in peak form right now. I love that. Tiamba are back on top. Right, let's have a little chat about today. Today's performance wasn't as dominant as yesterday, but it didn't really இவ்வளவு நேரம் ஆக்க மாட்டாங்களே பாயிண்ட்ஸ் காட்ட. into today
with a bit more of like a passive approach to make your finals run. 你们发挥定一些，然后你们生存赛呢？今天没有把自己的游戏 our hands always gunning. Well, to the bet this is the fun bit. They've done all the playing, they've competed here on the Gadir City grid throughout the entire of these last 2 days of the survival stage. But now it is time என்னடா பாயிண்ட்ஸ் டேபிள தவிர்த்து எல்லாமே காத்துறீங்க. Gentlemen, cool we're doing here. Press it. We're about and so Eagle, I would like to know, what would you like to say to these teams before you eliminate them? 那我们先要粉碎十支战队的钥匙。你在按下这按钮之前有什么话想跟这些战队们说的吗？希望你们下一次 EWC 的旅程能够更顺利一点。Better luck next time on your next EWC run. Oh, I like it. Okay, I'd like you to pull on this in 3, 2, 1. Send them home. Let's go. There we go. Woo! That's 10 keys eliminated from the Esports World Cup. Sri, yesterday Wolves Miramar match la othana adika ponanga card la Wolves 3 members enemy ortha நீ கூட சம்பவம் வெட்டிய 1 point ஆல குவாலிஃபை ஆக மாட்டாங்க. Send it over to Kalaris. அப்படியா? Very important interview to close out today. See you in a bit. ஏய் என்னடா இவனுங்க ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸே காட்டல. With Alula's quick here to talk about their result and their performance, considering they are also through into the final. So first things first, I've got to get your thoughts. You guys are now in the final. What's the now you've made it into the final? A quick اول شيء யார் இவரு அல்லுலால குயிக்கா ஓகே ஓகே احكي لنا شعورك انت யோ சத்தியமா கடுப்பேத்துறாங்க bro பிளேயர் ரியாக்ஷன்லாம் பார்க்கலாம்னு பார்த்தா والله شعور ما ينوصف ابدا يعني سواء Gaming Stars Turkish team not qualified. எப்படியா Gaming Stars உள்ள வந்தாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு புரியல எனக்கு. Gaming Stars இதோட ரெண்டாவது ஈவென்ட்டா பார்க்கறேன் நான் வந்து I'm not a huge fan. to get the result that we ended Gaming Star has to improve a lot bro. Looking forward to the rest. I think that the turnaround looks great. எல்லாம் இன்ஸ்டால பாத்துக்கோங்கன்னு விட்டுட்டாங்க போல. bro மியூட்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒண்ணுமே கேட்கல. இரு ரீஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லுங்கயா சேஜ். I mean refresh பண்ண சொல்லுங்க. EA குவாலிஃபைக்கு அந்த டின்னர் ரீசன் bro. ஆமா 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 ஆமா. உங்க பவர் வேற லெவல் ப்ரோ. நான் என்னையா பண்ணேன் ப்ரோ? இனிமே பேசுறது பார்த்து பேசு ப்ரோ. உனக்கு ஏதோ பவர் இருக்கு. ஒரு பாயிண்ட்ல விட்டாங்க Wolves. اكيد يعني ثيرد بارتي டர்க்கி 3 டீம், இந்தியா 2 டீம், பிரேசில் 1, சைனா 1, கொரியா 1, சவுதி 1, தாய்லாந்து 1, பாகிஸ்தான் 1, மங்கோலியா 1, நேபாள் 1. 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 டீம் தான் இருக்கு. டர்க்கி 4 டீம். ஆனா வந்து அவங்க ஜிஎஸ்டிஆர் ஆளல ஒண்ணுமே கேட்கல. ஓகே ஷிசுகா ஓகே ஓகே டன் டன். ஏய் இதெல்லாம் விடுங்கடா. பாயிண்ட் ஸ்டாண்டிங்ஸா காட்டுங்கடா. பிளேயர் ரியாக்ஷன்ஸா பார்க்கலாம். اخر شيء ايش بتتوقع خلينا نقول اداء العلا اي سبورتس بنهايات البطوله؟ யார் ப்ரோ இவங்க? من وجهه نظرك நம்ம பொறுமையா சோதிக்கறாங்க. انت والفريق والمنظمه متوقعين ان شاء الله اداء جبار، ندخل بقوه، نركز على التوب 1. Wolves 79 EA 79 لاست better points EA qualify. داخلين لاست மேட்ச் better points நாலயா இல்ல CD கவுண்ட் நாலயா? نلعب فور فان. We have nothing to lose. We're going to play with full focus, full strength. Nothing's going to stop us. We're aiming for top 3, if not hopefully top 1. But the least of our expectations is ஸ்பான்சரே இல்லாம டீம் ரன் பண்றான். இப்போ EWC க்கு ஸ்பான்சர் கிடைச்சிருக்கு. EA qualified by placement point. எப்போ Wolves lost by placement points. Lost 7 points on the winning match. ஆமா. Barney for being able to show Tiamba how to crush those keys. And what's going to stop them? எல்லாமே காட்றாங்க bro. Are going to stop them. Those top dogs from Group A and Group B that are currently waiting for overall standings that are going to be in the finals as well, because Alula, you might have been able to ஏசவனுக்கு zone எல்லாம் இருந்தது. ஆமா 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 ஆமா. Completely different as we're getting some class from Alpha 7 and just cheering on the players, which once again Alpha 7, the reigning champions, the PMGC, not making it to another final. That makes the third one. The third one in a row. In a row. PMGO, PMMI, PMWC. We did see
Grand finals missed in the last second half of today, right? Better, but it wasn't A7 that we're used to, and so you want to know what's going on. Because here we have it, the top 6 that are going to be moving on to the finals. E-Arena makes it through. They kicked off See you in finals, lecturer. Yampa, enala see you in finals 3 rounds solvatiya. Is going to be going to the finals. Oh, that third was a final chicken play dinner right. that Ama literally kept the dream alive for E-Arena. Thailand GO, will be making it to MIA, PMWC Grand Finals. WC. And you can see at the moment there was that fight at the end on that Miramar. Al-Ula Aristar ki po 32 pallum theriyum parunga guys. Wait, we need those eliminations. If we do not Spider get movie every SJ single Surya one of those moment points, after seeing we A7 can't reach the elimination. top 6. E-Arena, Yeah, bro. they went for the play and it was just enough. I mean, they were not having the fact that they were pushed out of the top from the group stages into the survival. So Mafios was their உங்களுக்கு chance ஆகணும்டான்ற now, மாதிரி opportunity to make sure அது that பார்த்தா they எனக்கு would சிரிப்பாயிடுச்சு. cement into But the Shaheen finals. is the coach, analyst, mentor and manager of 40. Played it incredibly well. You could see that What about the Indian team, bro? Indian team rendu qualified, bro. Grand finals ke Sambat Kumar 2 out of 2, 100% qualification. Southeast Asian teams மட்டும் தான் 100% qualified rate countries. The way that they were kind of splitting, the way that they were taking full control of Vicky, that bye bro, circle, guys. You could tell, Max, that they wanted நாளைக்கு to நாளானிக்கு they wanted to give you a smile. நாளானிக்கு grand finals மறக்காம வந்துருங்க. Call it their best game. I still feel like their second Miramar 17th onwards kick upல வந்து live stream இருக்கு. You know what? That was good though. Second page. இது அது என்ன? Not just crushed, not being BGMS அது commentary பண்ணாலும் பண்ணலாம். Out of the top 6 but also out of the first page. All gamers not able to make the எவ்வளோ bro salary இருக்கும் bro அவங்களுக்குலாம் நல்லாவே இருக்கும் bro. Only a few teams can really compete. 2 world championship அடிச்சிருக்காங்க. ஒரு world championship ஒரு global championship. Time for them. You know, they got early in on the rotate there, but just couldn't calculate Yamba's kind of reaction intervention on that play. And look, sometimes definitely that's just PUBG Mobile, but look, I think a valiant effort from them from only this Indian entire team stage, 2 slot but மட்டும் sometimes when it comes to just இல்ல bro Indian team க்கு ரெண்டே slot தான் ரெண்டு team qualified. You do crumble, and one team that ended up crumbling were the defending champions of PMWC. As we will be crowning a new champion when we go to the finals starting Friday. So make sure you put in 14th. That's when we're going to be coming back. On August 14th, and here you have it, the teams that will be advancing to the finals. நாளைக்கு map analysis இருக்குமா? போலாமா? Okay. Done. Thanks for the idea, Shizuka. By your performance, Ulf. Bro, என்னது higher than Jonathan? அவ்வளவுலாம் your இருக்காது. 16 teams that have officially now qualified for your PMWC 2026 Grand Finals at EWC 2026. Jiamba, Al-Ula, Nongshim Red Force, Furia are going to be joining the ranks of those teams alongside E-Arena and Ulf. But man, you got so many big names. China, teams from India too making Al-Ula, Riyadh, dominating Group Saudi A, team, Group B being Nongshim Red destroyed Force, by Team Vitality. இவங்க It's still anyone's game as to who will be taking home that Nongshim Red Force trophy. இந்த கொரியன், Furia Brazilian, Aurora Mongolia, Flash pick here. Who do you pick? Flash Vitality ಎಂತ doing ನೋಡಿ? epic things, Four Thrives doing epic things, but also everybody else also doing epic things all the way around in between. I mean, we have so many massive teams. You've got the teams from India who really stepped up, really showed what they've got. You've got Vitality just dominating everybody. You've got Four Thrives being super consistent. You've got teams like Ulf that we know should have done better. They come in the last game. Why Turkey has 4 slots? 4 slot 4 teamume strong ana region bro Turkey. Surprises, Milu and Sabine, the top player here for survival stage. He came out of that first stage. Milu QCC, especially the clutches that this man was putting up. Oh yeah, 1v4 versus RQ. Very happy for both Milu and QCC. Scarface தான் அந்த அணியின் நட்சத்திர ஆட்டக்காரர். இங்க உள்ள வந்திருக்கு இந்த டீம் அப்படினாலே எண்ட் ஜோன்ல Scarface அச்ச 1v3 தான் காரணம் ELF காக. BGMS பாயிண்ட் அலோகேஷன்ல ஒண்ணும் தெரியல. BGMS உங்க லைவுக்கு வெயிட்டிங். ஓகே ப்ரோ டன். நாளைக்கு அப்போ BGMS ஓட இன்ட்ரோடக்ஷனும் இதுவும் வெச்சுக்கலாம். Vietnam. Vietnam. We saw quick as well there from Al-Ula being able to make it in the top 5. We still hear the drums, but these drums are not for Alpha 7. They're actually for Furia. Furia finally showcased what we have seen throughout this year, what we saw towards the end of last year as well. அவ்வளவுதான் A7 நடே கட்டிட்டாங்க. Just performing
at a level that we expect out of the Brazilian squads, which is aggressiveness. They were just so fun to watch. Singapore na potirke. Yeah, okay, sometimes they did some full send moments, and I know we like aggressive teams. Singapore la Sometimes kediyadhu. they're a little Aarku too Singapore aggressive irukum with maybe. no forethought after that. Vietnam Man, they're a fun team to watch, and I'm Flash India wa. really excited to see how they go against the Fourth Thrives, the godlike, the teams that can prioritize rotation, can get eliminations in any way that they want to do. So Furia obviously has a bit of a goal cut out for them, but man, it's going to be crazy seeing such a dominating, aggressive team into the mix for the finals. Yeah, before we end it here, any final words, Neptura, before we end up going to finals? Congrats to all 6 teams, but particularly Nongshim, because I know I keep going on about them. We know why I keep going on about them. I just need them to do more. They stepped up in a big way, particularly in that last game. We saw them go off on a bunch of different teams trying to get app white post la podunga Steve bro. Already போட்டுட்டேன் bro நான். Check பண்ணி பாருங்க. Post la இருக்கும் பாருங்க. The only teams that doesn't crack under that pressure, so I need to see them in those finals. I need to see them pick it up, and I need to see them win. Watching you. Max? Okay, so this is not really a prediction, but looking at the level of gameplay from Group A, Group B, and also the survival stage, and out of the teams that qualified, I was not super impressed in the survival stage. So my prediction is the champions will be out of the teams, the 10 teams that qualified through Group A or Group B. போட்டாரியா எங்க அண்ணன் ஜெண்டாவை. That's fair, actually. That's fair. Boy! It's more than fair. 100% agree with you. Yeah. Lace? I mean, can I just say, I'm just like, I know I've tattled on about it and y'all are like biased, but look, Team Vitality, I am excited to see. Biased. However, Learn Tiger ஒரு I am post also போட்டுட்டானா. It's so excited to see Learn performance trigger of ஆகி these ஒரு matches. post And like I've போட்டானா. said, these are யாரு? just teams that kind of can cover சோக்குக்கு every இன்னொரு பேரு goat. basis. And சோக்குக்கு that இன்னொரு is பேரு what's going Wolves to make bro. this incredibly exciting. I know I Goat said Fury, கிடையாது bro. I'm excited to see like kind of the chaos, but they're going to have to rein it in because it's, you know, it's Super, all about இவரு getting சொன்னா ஒண்ணும் நடக்காது. those chicken dinners smashed, right? So it's going to be a lot of a different type of format for these teams. So yeah, get your points early, but then you got to win. I can't stay still right now. I'm so hyped up for the finals. This could be one of the best finals that we're going to have in PUBG Mobile Esports. Not only do we have Vitality, like you mentioned, a team that was able to dominate their group. We have Fourth Thrives as well, being able to come out on top, and it's a team that has been performing so well. And then we have the teams from India, and GodLike, which is their first international tournament in a long time. And this squad has been putting up the numbers, especially for God and learn. I can't wait to see what he's going to be able to do, especially with the confidence that man carries, right? OG, we've seen Adu being able to step it up, but not just that. Now we have some of the other teams being added to that mix, and this grand finals coming up will be one of the best ones. So make sure you tune in to PMWC at EWC 26 Grand Finals starting up August. Player reactions காட்டல. இவங்கலாம் போங்கு பண்ணிட்டாங்க bro கடைசில. போங்கடா Player reactions காட்டல. இருங்க நம்ம ஃபைனலா வந்து எந்தெந்த நாடெல்லாம் உள்ள வந்திருக்குன்னு குவாலிஃபை ஆயிருக்குன்னு பார்த்துட்டு மட்டும் போயிடுவோம். qualified teams. So that will be Tianba, Chinese, CHN. ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்யுலா வந்து யாருன்னு உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ அல்யுலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியாத் அணி. ஓகே, ஸோ ரியாத் அணி. அதுக்கடுத்து வந்து நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் கொரியன் அணி. கொரியாவிலேருந்து ஒரே ஒரு டீமு. ஃபியூரியா பிரேசில் A7 எலிமினேட் ஆயிட்டாங்க, இவங்க குவாலிஃபை ஆயிட்டாங்க. இவங்க மங்கோலியா, ஃபிளாஷ் வியட்நாமு, நிக்மா கேலக்ஸி. இதெல்லாம் நல்லா தெரியும் எனக்கு, ஆனா என்ன இப்படி மறக்கிறேன் நானு. நிக்மா கேலக்ஸி வந்து டைவர்ஸ்டோ, ஐ மீன் லைக் ஆமா மல்டிநேஷனல். நிக்மா கேலக்ஸி வந்து மல்டிநேஷனல். ஸோ நிக்மா கேலக்ஸி மல்டிநேஷனல். வைட்டாலிட்டி இந்தோனேஷியா, இண்டோ. அதுக்கடுத்து ULF டர்க்கி, அரேனா தாய்லாந்து, ஃபோர்த் ரைவ்ஸ் பாகிஸ்தானு, ஒராங்குட்டான் இந்தியா, INDIA இந்தியா, ஐடா டர்க்கி, காட்லைக் இந்தியா. அதுக்கடுத்து ஹோரா நேபாள், S2G டர்க்கி. ஸோ 3 டர்க்கி டீமு, 3 டர்க்கி டீமு, 2 இந்தியன் டீமு. மற்றது எல்லாமே வேற வேற நாடு கைஸ். ஆமா, 3 டர்க்கி டீம், 2 இந்தியன் டீம், மற்றவங்க எல்லாருமே வேற வேற டீம். ஒரு சைனீஸ் டீமு, ஒரு ரியாத் டீமு, ஒரு கொரியன் டீமு, ஒரு பிரேசில் டீமு, ஒரு
மங்கோலியன் டீமு, ஒரு வியட்நாமீஸ் டீமு, ஒரு மல்டிநேஷனல் டீமு, ஒரு இந்தோனேஷியன் டீமு, ஒரு தாய்லாந்து டீமு, அதுக்கடுத்து ஒரு நேபாள் டீமு, ஒரு பாகிஸ்தான் டீமு. ஓகே, ஸோ ரைட். நான் மற்றபடி வேற எந்த ப்ரிடிக்ஷனும் நான் மேக் பண்ணல. இன்னைக்கான நாளை நான் இத்துடன் முடித்துக் கொள்கிறேன். சேட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருக்கவங்களா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கத்தார் யா whatever பொட்டேட்டோ அந்த மாதிரி தானே. ஓகே, ஸ்போர்ட்ஸ் மட்டுமா சைடில் நடக்கிற சண்டை கூட டிஸ்கஸ் பண்றீங்களே. நிக்மா கேலக்ஸி இந்தியாவில் ஒரு ஆர்க் இருந்துச்சுல, என்னாச்சு? எம்ஜேலாம் ஆடிட்டு இருந்தான், அதெல்லாம் நிறுத்திட்டாங்க ப்ரோ. he gave up, அதான் கில் கவுண்ட் ஆகலைன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே செக் மை ப்ரீவியஸ் கமெண்டா. மாஹிர் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. பட் அந்த கில்லு டிரைவர் இல்லாம கார் ரன் ஓவர் பண்ணியிருக்கான். ஓ ஸ்ரீ, EA got one additional point for a kill which wasn't counted. குவாலிஃபைடா இல்லையா? So Wolves should have qualified. Check my previous comment. Yes, one. Then why gave additional point? சரி விடுங்க, ப்ரிடிக்ஷன் சொல்லுங்க. ப்ரிடிக்ஷன்லாம் கிடையாது. மைகான் படிச்சிட்டேன் ப்ரோ. டன். வெல் with that being said, இன்னைக்கான லைவ் ஸ்ட்ரீமை நாம் இத்துடன் முடித்துக் கொள்கிறோம் நண்பர்களே. வாட் அன் அருமையான, அற்புதமான, அமேசிங்கான, ஆசமான ஆடியன்ஸா நீங்க இருந்திருக்கீங்க. ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்தவங்களாம் கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பேஸ் பண்ணிக்கோங்க. எங்கடா உன் மூஞ்சி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கும் அதான் தெரியல, நானும் தேடிட்டு இருக்கேன். ஓகே வந்துட்டேன். ஸோ ஓகே, வெல் வித் தட் பீயிங் செட், இன்னைக்கான ஸ்ட்ரீமை இத்துடன் முடித்துக் கொள்ளலாம். நாளை உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன். Until then, this is SriOP signing off from this live streaming guys. காடல் லேர்ன் என்ன இஷ்யூவா? என்ன இருங்க, நான் பார்த்தாதான் எனக்கும் தெரியும். காடல் லேர்ன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேள்விப்படுறேன் நான். காடல் லேர்ன் காடல் லேர்ன்னு சொன்னா வரமாட்டேங்குது. GodLike Learn joined as a coach and now is coaching the community. ஓ இவர் வந்து கால் ஆஃப் டியூட்டியா? கால் ஆஃப் டியூட்டி கைஸ் அவரு. IG Learn. The board awaits. Assam needs us as we represent India on the global stage at Esports World Cup. GodLike Esports contributing 10 lakhs from our PUBG Mobile prize pool towards the Assam flood relief. W Godal, this better than us. This is bigger than us. The entire Indian gaming community and our fans, if you can please contribute whatever you can. Every bit counts. அப்பா ஃபைனலி ஒரு அணி வந்து பக்காவா இது பண்றாங்க. என்னையா ஸ்டோரி போட்டிருக்காரு? ஒண்ணுமே போடலையா? எதுவுமே இல்லையா கான்ட்ரவர்ஷியலா? நீங்க தான் ஏதோ சொல்றீங்க. ஓகே, வெல் வித் தட் பீயிங் செட், இன்னைக்கான லைவ் ஸ்ட்ரீமை வந்து இத்துடன் முடித்துக் கொள்கிறேன் கைஸ். நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சைலண்ட் வாட்சர்ஸ் இருக்கீங்க. ஸோ நீங்க சைலண்ட் வாட்சர்ஸா இருக்கிறது வந்து பிரச்சனை இல்லை. பட் மறக்காம எப்பவுமே வந்து இந்த லைக் சப்ஸ்கிரைபை மட்டும் மறக்காம போட்டு விட்டுருங்க. ஓகே, ஸோ CODM. ஓகே, நாளைக்கு வந்து என்ன அஜெண்டான்னு சொல்லிடுறேன். நாளைக்கு லைவ் வந்தேன் அப்படின்னா ஓகேவா, நாளைக்கு லைவ் வந்தேன் அப்படின்னா we will have a ட்ராப் டிஸ்கஷன். அதுக்கடுத்து BGMS ஓட ரோட் மேப் அண்ட் மொத்த ஃபார்மேட் எக்ஸ்பிளனேஷன். ஓகேவா, இதுதான் நாளைக்கானது. 14ஆம் தேதி, 15ஆம் தேதி, 16ஆம் தேதி இந்த 3 நாளும் கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ். மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு வந்துருங்க. நாளானைக்கு இந்த கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் மறக்காம சேனலுக்கு வந்துருங்க. அதுக்கடுத்து 17ஆம் தேதியில இருந்து கிக் ஆப்ல நம்ம வந்து BGMS லைவ் நம்ம போடுவோம். புரியுதா? வெல் வித் தட் பீயிங் செட், இன்னைக்கான லைவை வந்து இத்துடன் முடித்துக் கொள்கிறோம். ட்ரிகர்ட் இன்சேனும் சப்போர்ட் பண்ணான். W காடல் இன்சான். ஓகே CODMல காடல் எலிமினேட் ஆனாங்க. லேர்ன் ஹேட் கமெண்ட்ஸுக்கு ரிப்ளை பண்ணான். எல்லா வாட்டியும் நல்லா ப்ளே பண்ண முடியாதுன்னு. தென் பிளேம்டு தி ரோஸ்டரா. ஓகே he raised 70 lakh for Assam flood. Yup. Okay, with that being said, thank you, take care, tata, bye, peace out and good night. Okay, map analysis னா எந்த டீம் எப்படி ரொட்டேட் பண்றாங்க ஒரு நாள் இல்லையா? சான்ஸே கிடையாது. ஸோ ஓகே பார்ப்போம். மேப் டிராப் அனாலிசிஸ் வேணா பண்ணலாம். இந்த டீம் இங்க இறங்குறாங்க, அந்த டீம் இங்க இறங்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, தேங்க்யூ, டேக் கேர், டாடா, பை, பீஸ் அவுட் அண்ட் குட் நைட் கைஸ். ஓகே, பீஸ் அவுட், குட் நைட். மறக்காம சொன்ன இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கைஸ். 17ஆம் தேதியில இருந்து BGMS கிக்ல போஸ்ட் வந்து அதாவது YT போஸ்ட்ல வந்து லிங்க் இருக்கு, மறக்காம செக் பண்ணிக்கோங்க கிக்கோட ஆப் லிங்க். அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா திங்கக்கிழமைன்ற நாளானிக்கு மறக்காம வந்துருங்க சேனலுக்கு கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ். ஓகே
Until next time, this is SriOP signing off. Peace out, guys. On fire, notes ignite, run higher, higher. Violin like lightning strike, drums of courage through the night. Piano keys, they sparkle bright, echoes in the endless light. Stars align the path untold, dreams of futures pure and bold. Magnificent courage rise, fast beats in pop.